आपला जो व्हॉट्सअप ग्रुप तयार झाला फिजिकल केमिस्ट्रीचा त्याच्यावर जर्नल व्हॉट्सअप ग्रुपवर द्यायचा आहे, ऍन्सर शीट मेलवर द्यायचा आहे. मेल मी तुम्हाला चॅट बॉक्समध्ये लिहितोय, त्या मेलवरती यायला पाहिजे sbk822@gmail.com. ओके, तुमच्या चॅट बॉक्समध्ये ते आलेलं आहे. चॅट बॉक्समध्ये sbk8cstf22@gmail. ओके, व्हॉट्सअपवरती तुम्ही टाकले आलेले आहे. Good morning. Good morning, all of you, and warm welcome to Honorable Dr. B.T. Jadhav sir, Principal YCI Satara, P.V. Bise sir, Head of Department of Chemistry, BOS Chairman Sawant ma'am, all resource person, and all the faculty member for the fourth day of discipline-specific faculty development program on syllabus of skill courses. Now may I request to Dr. G.D. Kokate sir to welcome the today's resource person. Over to you, sir. Good morning to all. Honorable Dr. B.T. Jadhav sir, Principal, YCI Satara, and Dr. P.V. Sawant madam, DO Chairman, Mr. P.V. Biche sir, Head Department of Chemistry, Dr. Khetred sir, Assistant Professor, Devadi College, and all other research persons, colleagues, and friends. First, I welcome all of you for the fourth day of Faculty Development Program organized by Department of Chemistry. Today we have this FDP on syllabus of all skill courses. Yeshwantrao Chavan Institute of Science conducts various skill courses for the BSc as well as the MSc students. So after completion of this course, they will get the skill course certificate along with their graduate or postgraduate degree. So they have the advantage over the other students. Department of Chemistry conducts various skill course for the BSc and MSc. Each year we have a different skill course. For first year we have the chemical lab technician. For second year we have the water quality technician. For third year, BSc third year, we have two different skill course regarding the pickle technician and pickle packaging technician. And for MSc we have two skill course, instrumental analytical techniques and GC and AS technician. So for each course, we have experts from the academic as well as the from industry. And these distinguished resource persons are going to discuss syllabus in detail so that there will be no ambiguity at the end of the day. So once again, I welcome all the dignitaries, all the research persons who are going to discuss the FDP and all faculty members. Thank you very much. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Now may I request to Mr. A.D. Kadam sir to introduce today's first speaker, Dr. S.M. Khetre sir. Over to you, sir. Thank you, madam. On the behalf of Department of Chemistry, Yeshwantrao Chavan Institute of Science, Satara, it gives me immense pleasure to introduce today's resource person, Dr. S.M. Khetre sir. Currently, sir is Head Department of Chemistry, Devadi College, Devadi. Sir have about 20 years teaching experience in PG as well as UG level. Today, sir give information concerning skill course of lab technician or chemical lab technician. For this course is for first year of general science student. Sir have lot of research experience. Sir publishes 28 research papers in various national as well as international levels. Sir working in very prestigious committees at the college level. They are coordinator at various committees in the college. With this short introduction, may I request to Walekar ma'am, please carry forward. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Now I kindly request to Dr. S.M. Khetre sir to continue our event by sharing some words with us. Over to you, sir. थँक्यू मॅडम. कदम सर मला स्क्रीन शेअरिंगचं ऑप्शन देता का? सर तुम्ही शेअर करू शकता डायरेक्ट
स्क्रीन शेअर करू शकता. एक मिनिट. 1 minute, sir. सर स्क्रीन दिसते का? नाही सर, अजून स्क्रीन शेअर झालेली नाहीये. आता दिसते. आता दिसते का? दिसते हो का सर, सर? दिसते सर, Okay. दिसते. स्लाइड्स. ओके सर, दिसते ना स्क्रीन, फुल स्क्रीन? हो सर. Okay. Honorable Principal or Director of Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara, Honorable Principal Dr. B.T. Jadhav sir, I should say he is the pioneer of skill courses which was started by Red Shikshan Sanstha Satara. Due to his efforts and constant inspiration, every colleges of the Red Shikshan Sanstha finds lot of skill-based courses. And I believe that nowadays it is very important to have the knowledge of skill to the each and every students who is taking the traditional education in our sanstha. And really this is motivated and helpful to the students who is taking education in our sanstha. Honorable Dr. P.V. Bise, Head Department of Chemistry, YCIS, College Satara. Honorable Coordinator of Faculty Development Program, Convener, all faculty member of YCIS, College Satara and other faculty members from various institutions or colleges and their students. First of all, I am thankful to all the organizing committee members and chairman who give me an opportunity to share my some view regarding this skill course. Basically, this is under discipline specific faculty development program 2021-22 on syllabus of skill courses, which is organized by YCIS Satara. We all faculty members aware that the knowledge of chemistry, the work which is allotted to me, just the introduction of syllabus of skill-based courses, and in that chemical lab technician course. And this is very important course as far as students' careers is concerned. Even though the students from art faculty, commerce faculty, engineering faculty, even medical faculty, everybody should learn chemistry. There is no life without chemistry, we know that. But certain guidelines, certain procedures are there to follow this chemical environment. Because when we wake up, we start with chemistry. Even though when we sleep, we end with chemistry. Chemistry never ends. Our routine is continued. And without a single moment, we can't survive chemistry. So I think the institute
started this chemical lab technician course, really helpful to the students as well as society to match up with the chemistry. Because in certain field, some people using chemistry wrong way, and we people, we faculty members, even the students should guide them how to use this chemistry. Because if it is taken in a small quantity or required quantity, it is definitely God. But if it is taken in excess quantity, definitely it is goes to the heaven. So therefore, we should have to have guideline to the students as well as society. Now I am not going to tell you the details about this, what kind of procedure are there, what kind of depth of syllabus is there, but whatever syllabus is given or allotted or frame in the chemical lab technician, that I am going to discuss with you. Really, you are talented, you are known each and everything, but just I am sharing these things which is known to you. So this course was implemented to YCIS College Satara from last year, 2021. And if you look at this course structure, we will find that there are 4 level course or skill level, it is 4. And if you look at this distribution of that course, it will definitely find that there are 20 theory hours and practical hours are 30. So in all total 50 hours are there. And nowadays marking system is not considered well. Instead of marking, we are getting credits here. So students who complete this chemical lab technician skill based course, he will get 3 credits. And the limited seats are there, only 30 seats for this chemical lab technician course. So 30 students get admit to that course. We look at this learning objective of this course, to understand the basic laboratory techniques and safety measures. Anybody come to the laboratory, but anybody cannot do work in laboratory. Generally, students who enter in the laboratory, you should know some basic laboratory techniques. Suppose if I ask to the students, if I written a C letter on blackboard, if commerce students are there, they can say that it is the 3rd letter of alphabet. And if I ask to the chemistry students or science students, definitely they will answer another way. They will say that C for carbon. So it is knowledge of chemistry to the students. Similar fashion, when student come to the laboratory, she should know the basic laboratory techniques and safety measures that I am going to discuss in later slide. Second objective of this course is to understand calibration of glassware for preparation standard solution. The solution whose concentration is known, it's called a standard solution. To understand the use of various glasswares, balance and allied equipment in laboratory. These are the objective of this course. As far as actual theory syllabus of this course is concerned, there are 20 hours. In that, 2 units are allotted. Unit number 1, it is basic laboratory techniques and preparation of solutions. And this unit allotted 10 marks. In this unit, we have introduction to laboratory safety and work instrumentation. Now, when we talk about the laboratory safety, we faculty members know in what way we have to take care of ours, because life is precious and everybody has to take care of
our lives. Because when we call as accident, it is not fixed. Time is not fixed. It can happen at any way when we make the mistake. If we do not make the mistake, or student do not make the mistake, accident will not happen. And for that purpose, we have to take care of ours first and then others. When we take care of ours, definitely we can take care of others. Therefore, we should know what are the laboratory rules and what way we have to follow that rules. And I think each and every chemical laboratory or chemistry laboratory, we display the safety measures or safety rules when students working in chemical laboratory or chemistry laboratory. Then calibration of pipette, burette, measuring cylinder, thermometers. Now the students don't have a chemistry background, teacher don't have a chemistry background, and if I give pipette, burette or measuring cylinder or thermometer to handle him, definitely he or she don't know whether that pipette or burette or other equipment or glassware, whether they are calibrated or not. When we talk about the calibration, definitely the equipment, definitely the glasswares which are purchasing from the dealers, generally they are standard quality because Samstha appointed the dealer for supplying the chemicals as well as glassware to the institution or colleges. And we faculty members always taking care of that, whether that burette glassware, burette pipette or measuring cylinder or other equipments or glassware, whether they are calibrated or not. Calibration is very important because we are teaching to the students very basic concept to them, because when student complete this course and along with that course he will complete BSc or MSc and definitely he will join in industry. It is not matter when student make mistake in the laboratory, because we teachers are there to improve their mistake. But when students working in pharmaceutical industry or chemical industry, then after finishing his training period, he will not get the excuse when he make the mistake during his work. Because so many pipettes are there, so many burettes are there, so many measuring cylinders are there. Whether they are actually calibrated or not, we don't know. Therefore, when we take 25 ml pipette or burette or measuring cylinder, we should take care of that. Whatever quantity I have with us in pipette, burette or measuring cylinder, same quantity, same volume, same weight should be there of the same sample or liquid compound. Therefore, calibration technique is very important, and how it is calibrated, that I am not going to discuss over here, but there are certain images that you can understand here. So we have the measuring cylinder in this second diagram, and when we put any object into it, definitely that level of liquid is going to increases. Whether our aim is to not measure the weight of object, our aim is to measure the volume of that particular object. I have taken this one cylinder and another cylinder, carry it one, and when I put the same object, and if I do not get the same level of that, definitely that is not calibrated. But in this case, we can understand calibration of each and every glassware. Use of analytical balance and digital balance. Previously, analytical balance was there in last 10 year backs. Now that is totally replaced by the digital balance. But analytical balance are there also in various laboratory as well as industry. Because when there are a lot of modification in analytical balance, but in laboratory, generally we use digital balance. Single pan analytical balance, it was very accurate, and but nowadays we are getting this various kind of digital balance, 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, like that we are getting that one.
and we are moving to the more and more accuracy. So we have to teach to the students which balance is beneficial and which balance is rough, which balance is having more accuracy, which balance that gives more correct reading or correct weight, that we have to show to the students. Then another important point that is included in this topic is unit is preparation of various standard solution with respect to the procedure or precaution and safety measure by using the calibrated glassware. So how that glasswares are calibrated, that we have to teach to the students, but preparation of standard solution is very important. If students complete BSc and doing the work at farm, and he is cultivating so many crops, during that time he is using so many pesticides, chemicals for increasing the yield. And the chemistry background student definitely knows how to prepare that solution, because all instruction is given on the pesticide, and just we have to follow that instruction. Definitely we will prepare that solution. So we know that standard solution means whose strength is known, whose normality is known. That is called a standard solution. And how it is prepared. Suppose 2 normal solution, 5 normal solution, 10% solution, 5% solution, any solution you can prepare. And it is the basic and very important things as far as students course is concerned. Because one student understand how to prepare 5% NaOH solution, how to prepare 0.5 normal solution, definitely half work of his work means the job is over. Because when student working as a chemist, when it is working as a research, we have to have different solution, different normality solution, different percentage solution, different weight by volume solution, different weight by weight solution. So everything is included in this preparation of standard solution, in what way we are preparing that solution. And for the preparation of solution, always tell to the students we have to use the calibrated glassware. Once we have the calibrated glassware, definitely whatever solution that we have prepared is 100% secure and 100% accurate. Then unit number 2 is their good laboratory practice, information regarding the ideal behavior in laboratory. In what way students have to behave in the laboratory. So we know that students should not, or even the teacher should not eat anything in laboratory. This is not the lecture of showing that laboratory practices or safety measures precaution. Thus it is the introductory part of this good laboratory practice unit. So suppose student having the long hair, girl student especially, they are having the long hair, they are having the old knee, etc. So we should have to aware that hair should be tied very carefully. If old knee is there, we have to keep it in outside, so that during working period or working time, it should not become any obstacle to anybody or herself or himself. Use of apparatus in ideal manner, like proper labeling, systematic arrangement of work table. This is very interesting and very important, because we faculty or students, when they are working in laboratory, they are not working on single chemicals. They are work or single apparatus or single glassware. So many glasswares, even though when we are conducting a organic spotting, so many test tubes are there, so many glasswares are there, or beakers are there. So which type of test he has taken or she has taken, she should or he should label it 1, 2, 3, A, B, C, like that. So it should be like that, and students should understand how proper labeling should be there, how systematic arrangement of working table should be there. If it is not systematically worked, definitely there is a mistake and it leads to the wrong interpretation or wrong result.
Then equipment or apparatus like desiccator. Everybody knows what, what is the use of desiccator. Generally, desiccator is used for the drying purpose. And when students come in laboratory, they do not know what is the use of it and how it should be handled, how it should be operated. When we try to open the desiccator, generally we are making the force, we are applying the force to open the desiccator's lid, but it is not way. We have to move or we have to slide the desiccator's lid, it is easily open. But when we try to open it by forcefully, it will not open. Sometime that desiccator will be fall down and it will have some break. So we have to teach to the students what is the use of desiccator and how to use that desiccator, how to operate that desiccator, how to handle that desiccator. In market, so many kind of desiccators are there, but at least one or two kind of desiccator should know to the students and what is the use of that desiccator. And as far as our laboratory is considered, so many things are involved in laboratory, just like a table or even labeling of chemicals or as well as glassware. Everything should known to the students. And when students working in laboratory, generally alone or students, if it is one student in laboratory and he is working, we have to stop him to work, because when certain kind of small accident is happen, somebody will be there to take care of that things. And during the working time or working hours, there should not have any obstacle of any object to the student as well as teacher. Oven. It is another equipment which is required for the various purpose, right from the for the food cooking to the putting the so many chemical reaction, and how it should be operate, what its frequency, what voltage is needed, that we should tell to the student so that student get information about oven. Then furnace, for heating purpose, when we try to heat the compound more than 100 degrees Celsius, 200, 300, 400, 1400, etc. During that time, we use furnace, which is for the high temperature reaction or high temperature purpose. So there are different kind of furnaces available in the market, but the furnace which is available in our laboratory, that we have to show to the students and explain to the students how it is operate. Put 1 to 2 sample into it and see the result of that object or that experiment when it is put into the furnace. Ice flaker, it is very interesting and a very important equipment required for making the ice, because so many organic reaction, especially preparation, even though inorganic reactions, we have to keep temperature below 100 degree, below 10 degrees Celsius, below 0 degrees Celsius. During that time, or means minus degrees Celsius, during that time, we need ice flickers. And again, there are various kind of ice flicker available in the market, and whatever ice flicker available in laboratory, you tell to the students or in what way it is operating and how it is making the ice, what kind of precautions should take during removing the ice from the ice flaker. Then vacuum filtration. Filtration is a necessary part when we work in the laboratory, especially for the synthesis. Now we have various kind of vacuum filtration. We know that one motor is there to create the pressure, and we have the arrangement of vacuum filtration and how it is operate, what way it is using. You tell to that students, or we should tell to the students in that way. Again, in market, so many kind of vacuum filtrations are available, and the vacuum filtration which is available in laboratory, you show 1 or 2 experiment or filtration procedure to the students so that
student get idea what kind of what way filtration is there. Everything you should know that. Handling, sorry, heating mantle. Again, single heating mantle is there. Series of heating mantle is there in laboratory, and it is used for the heating purpose. Some are having the 100 degrees capacity, having the 200, 300, 500 degrees capacity. Generally, for the reflection purpose, it is being used, and in what way it should be operate, and what it is used, that should know to the students. Then water distillation. So this is the apparatus used for the distillation purpose. I'm not telling that in what way that procedure is there. This is the distillation unit, simple distillation unit. We know that fractional distillation system is there. Then generally in laboratory nowadays we are using this kind of water distillation. When impure water is there, how it is distilled out, how it is distilled or purified. For that purpose it is used. Generally this is not used for purify, it is used for the deionized water preparation, obtaining. So various kind of water distillation units are there, and generally each and every chemical laboratory, whatever equipments are framed in the syllabus, generally each and every equipment is used in the any kind of pharmaceutical or chemical industry, and it is there. Because if we know the person, definitely we tell something about that person. If unknown person is there, we could not say anything to the unknown person. Similar fashion, if student know the things which are that apparatus I have seen in YCIS college laboratory, and same equipment is there in pharmaceutical laboratory, he is aware. You know that I have handled this instrument, and I don't have to afraid about that instrument. I can definitely work on that instrument. This is the benefit student will get it. As far as equipments are there, so many equipments are there. Just these instruments are only for the introduction purpose. Other kind of instruments are there, but it is depend upon the teacher in what ways teacher is showing the different instrument to the students, so that student will get the idea about other kind of instruments. So that was 20 hours syllabus of theory, and now only 2 units were there. Now in practical syllabus we have 30 hours, and if you look at the list of experiment, again preparation of 1 normal, 0.1 normal, 0.5 normal, 0.25 normal solution of sodium hydroxide and oxalic acid. Very nice, very nice, because this is the basic solution. Once student know how to prepare solution, definitely he will get the confidence to work in laboratory. If student don't know this kind of things, definitely he will jumble and he having no interest. I will say that whatever syllabus framed during this chemical lab technician, really it is useful to the students, because whatever theory part was there, just we had just discussed in the last slides. Similar way in practical they have included this kind of practicals. So theory and practicals both are matching, and this is the way to teach the chemistry to the students. To understand physical constant of various solid organic compound, benzoic acid, alpha naphthol, beta naphthol, naphthalene. So physical constant, boiling point, melting point. Sorry, I forgot to show that thermometer, because thermometer is also included in the syllabus. And for organic compound, when we have the physical constant, we need to have physical thermometer. Different kind of thermometers are there, and some thermometer and almost all thermometers are calibrated, and how to use that thermometer and how to actually calculate the physical constant melting point or boiling point of given organic compounds. Then third practical that is included to determine the physical constant of various organic liquids, compounds, acetone, aniline, and nitrobenzene. So solid as well as liquid they have taken for determine the chemical
physical constant of that organic compound. Cleaning of various laboratory glasswares within suitable solvent. This is very interesting and very important because students working in laboratory, but they do not know how to wash it. Which type of suitable solvent is used for a cleaning purpose? Because when oily material is there or oily reaction is there, if we are washing that with water, definitely it will not be clean. So for that purpose, we have to use certain solvent so that oil will get dissolved or mix with that solvent, and that apparatus will become a clean. And it is the responsibility of the students or the person who is working in laboratory that he has or she has to clean their own experimental apparatus so that it will be ready for the next time or next experiment. To determine the endpoint of titration using ideal techniques. So students should know what is the endpoint. Even though when we ask to the student question to the MSc student what is different between endpoint and equivalence point, students don't know what is equivalence point and what is endpoint. And this is very nice that we have you people have kept this endpoint determination in the titration. Separation of organic and inorganic compounds by filtration method. And just now I have already explained that the theory syllabus and practical syllabus is exactly matching, and student will get excitement during the practicals. And when teacher teaches to this kind of practicals, definitely you can recall that this is already covered in theory part. Purification of compound by the recrystallization method. Another distillation method, recrystallization method is there, and it is very important to know that what is meant by purification and in what way that purification is achieved. Then weighing of different sample by the analytical and digital balance. We have to take care of that when we have the 1 gram sample of any organic compound or inorganic compound, and when I take the weight of same object on analytical balance and digital balance, what kind of thing is there. Generally in digital balance, we are having the little bit more fluctuation if you use 3-digit, 4-digit digital balance, but generally in analytical balance, we avoid that things. Then one important point that is included in this course is that project, field visit, industrial visit, and it's having the 6 hours. Really, as far as NAC guideline is concerned, we have the one point in that experiential learning. And generally, chemistry or laboratory practices, every laboratory practices is included in experiential learning. But in project, we have to have the project so that student will get experiential learning and industrial visit. Generally, when we keep industrial visit, and students when directly visit to the industry, they will get awareness about pipette, burette, thermometer, then centrifugate, everything he will understand. But when we do not show this, we do not have the industrial visit, student will not get that much knowledge, because whatever student got the experience in laboratory, same kind of experience will get ultimately when we directly show that apparatus or glassware in industry, and they will familiar with this chemistry also. What is the learning outcome of this course? Students should know the preparation of solution with a different concentration. Yes. So if teachers teaches well to the students, definitely student will satisfy and he will get knowledge of how to prepare the solution. Student know the proper handling of glassware. Definitely he will also achieve this learning outcome. And third one is student know the various good laboratory techniques. Really, this is very important because students is prepared now to do the work in laboratory. These are the very interesting outcome of this course. And as far as books are considered, Vogel books is there, textbook of practical organic chemistry by B.S. Furnish, practical organic chemistry by O.P. Agarwal, Vogel textbook of qualitative chemical analysis and experiment in chemistry
So these are the recommended book. And as far as this course is concerned, if short textbook like instruction manuals is there, that will be more beneficial to the students. But student has to follow these books, because they will know how to find out the references from these books. Really, this is very, very good books for enhancing or increasing the knowledge of this chemical lab technician course students. And these are some photographs how we have to have this good laboratory practice, what are the different apparatus, how to take care of laboratory practice, some safety symbols are there. Everything you should know, we faculty member should know how to train student in a laboratory, and what kind of things should we take care of laboratory during working time. Some chemical safeties are there, animal safeties are there, then plant safeties are there, and we should not do anything wrong way in laboratory. And so many points are there, use safety goggles, etc., etc. So these are the some general rules for the safety. Even the glassware, chemicals, heatings, then first aid kit is there for doing that good weight. So with this, we conclude this talk. I am very much thankful to Honorable Principal Dr. S.T. Salanke sir, Devadi College, Devadi, Honorable Dr. Principal Dr. V.S. Sivankar sir, then Honorable Principal Dr. C.J. Khilare sir, Honorable Principal Dr. B.T. Jadhav sir, because under their guidance, I got so many opportunity to do various kind of job in various Shikshan Sanstha, and various kind of responsibility I handled as well. I'm also thankful to Honorable Head Department of YCIS College Chemistry, Honorable Dr. Uh, P.V. Bishe sir, and other faculty members. When we meet during the practical time or other kind of work, definitely they are appreciating the work, they are enhancing our confidence. You are doing well. So this kind of good appreciation we are getting from the all friends. Again, once again, I'm very much thankful to all the participants, students, as well as all honorable teacher fraternity. Thank you, sir. Thank you, sir, for such a nice information. Uh, Now I request to Mr. Kadam sir to express a vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, madam. On the behalf of Department of Chemistry, Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara, I would like to express sincere thanks to today's resource person, Dr. S.M. Khetre sir. Khetre sir explained very elaborately whole the syllabus of chemical lab technician. Sir, I include this, or we include this syllabus at the BSc part first, because student not getting idea at 11th or 12th level while entering in BSc part first. In this syllabus, we also focus on the various good laboratory techniques, how to handle various glassware, various equipment, as you discussed already. Thank you, sir. I am also thankful to our principal, Dr. B.T. Jadhav, sir, because they continuously encourage us to arrange such a type of faculty development programs. I am also thankful to Head Department of Chemistry, Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara, Mr. P.V. Bise sir, BOS Chairman, Dr. V.V. Sawant madam, and all my colleagues. Okay, thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. First session is over. For next session, may I request to Dr. M.S. Barge ma'am to introduce speaker Mr. Jalinder Kashit sir. Over to you, ma'am. Thank you, Vishakha ma'am. Good afternoon, sir. Kashit sir, can you hear us? Hello, sir. Sir, can you hear me?
विशाखा मॅम सर जॉईन आहेत ना? आहेत मॅम, आहेत जॉईन. Welcome, sir. On behalf of Department of Chemistry, we welcome you in this faculty development program. So I will introduce the speaker of the this session, Mr. Jalinder Kashid, sir. He is MSc and MPhil in environmental science. He has keen interest not only in environmental science but also chemistry, pollution, zoology, geology, and botany. So by academic qualification, he has done MSc and MPhil in environmental science. He has one international publication, and he is the writer of 9th and 10th standard books of SSC board in science and technology, such as solid waste management and ecosystem. Other qualification, like he has done postgraduate diploma in industrial safety and health. He has also done certificate course in computer programming, diploma in software system, and also O-level course of DOE ACC New Delhi. Sir is president of Enviro Friends Nature Club Karad. He is working as a brand ambassador of Karad Municipal Council. Again, he is a member of Tree Conservation Committee and Health Committee, Karad Municipal Council. He is member of Health Committee, Civil Hospital Karad. He is working as a member of WWF Kolhapur Division. He is a writer of SSC Board Chapter, and he is a member of Satara District Environmental Committee. Uh, Along with this, sir has a good academic experience. He has worked as a faculty lecturer in Venutai Chavan College, Karad for 5 years with environmental science as a subject. Then he has also worked as a lecturer in Krishna Mahavidyalaya, Retre, Karad, and worked as an environmental engineer in Enviro Engineer, Pune for 3 years. And present now, he has established environmental consulting company in Satara named as Nature and Care. So with this short introduction, I welcome you, sir, for this faculty development program. Over to the organizers. Thank you, ma'am. Now I kindly request to Mr. Kashid sir to continue our event by sharing some words with us. Over to you, sir. Sir, Kashid sir, can you hear us? They join this side, sir. करते कॉल करते 1 मिनिट. कॅमेरा पण हॅलो हॅलो. yes, sir. हां, गुड आफ्टरनून मॅडम. Good afternoon, sir. हां, जातोय आवाज प्रॉपरली? Yes, sir. Yes. ओके, मी चालू करू शकतो? Yes, sir. ओके, थँक्यू मॅडम. हॅलो, गुड आफ्टरनून एव्हरीबडी.
Myself Jalinder Pandurang Kashid. Hello. I have completed my MSc MPhil in Environmental Science. I would like to thankful to Dr. Bise sir. He is the HOD of Chemistry Department, and this course is conducted by Dr. Miss Madhavi Barge ma'am. First, I would like to thankful to him and her. Then I would like to start my session under Department of Chemistry. Water quality technicians. This is a chapter under of my session. Water quality technicians. I would like to ask everybody that I can speak in Marathi. That will better for you. Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्रीच्या अंडर आपण वॉटर क्वालिटी टेक्निशियन हा कोर्स चालू करताय, बरोबर आहे. आणि हा जवळजवळ 50 तासांचा हा कोर्स आहे. याच्यामध्ये स्किल डेव्हलपमेंटला स्कोप दिलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण वॉटर क्वालिटी टेक्निशियन हा विषय जो निवडतोय, की ज्यामध्ये वॉटर रिलेटेड पोल्युशन किंवा वॉटरचे जे काही फिजिकल आणि केमिकल आस्पेक्ट्स असतील, आपण फर्स्ट स्टार्ट करूया की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, की ज्यामध्ये व्हेरियस फिजिकल अँड केमिकल आस्पेक्ट्स ऑफ वॉटर. आता याच्यामध्ये आपण जर वॉटर बद्दल विचार केला तर वॉटर आता एक इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट आहे, की जो एन्व्हायरमेंट मधला एक आस्पेक्ट आहे, की ज्याच्यामध्ये एअर, वॉटर आणि सॉइल ह्याच्यामधला एअर मधला वॉटर हा एक बेसिक आस्पेक्ट आहे. आणि जो आस्पेक्ट आपण ज्याच्यावर चर्चा करतोय आपण सर, की ज्याच्यामध्ये फिजिकल आस्पेक्ट्स मध्ये आपण फिजिकल आस्पेक्ट्स कोणते असू शकतात वॉटरमध्ये, तर त्यामध्ये कलर आहे. जर वॉटर क्वालिटी जर कलरलेस असेल तर आपण म्हणतो वॉटर चांगलं आहे, परंतु ते किती क्लीन आहे किंवा किती अनपोल्युटेड आहे ते तुम्हाला टेस्टिंग केल्यानंतरच कळू शकतं. त्यानंतर आपण वॉटरची टर्बिडिटी, जर त्या वॉटरमध्ये काय मिक्स होणार आहे, त्याच्यामध्ये काही सॉलिड्स मिक्स झालेले असतील तर आपण म्हणू शकतो की ते वॉटर टर्बिड आहे किंवा टर्बिड नाही. त्यानंतर त्यामध्ये काही सॉलिड्स मिक्स झालेले, किती प्रमाणात सॉलिड्स मिक्स आहेत, टोटल सॉलिड्स कोणते आहेत किंवा सस्पेंडेड सॉलिड्स काय आहेत, ह्या काही गोष्टी आहेत त्या फिजिकल आस्पेक्ट्स आपण ज्यामध्ये म्हणू शकतो, की ज्यामध्ये कलर असेल, टर्बिडिटी असेल, सॉलिड्स असतील, सॉलिड्स मध्ये सस्पेंडेड सॉलिड्स असतील किंवा डिझॉल्व्ड सॉलिड्स असतील. तुम्ही पाणी जर घेतलं तर त्या पाण्यामध्ये जर काही प्रमाणात जर केमिकल मिक्स झाले तर ते केमिकल आस्पेक्ट्स आपण म्हणू शकतो. जर त्यामध्ये पाण्यामधला कलर जर बदलला, त्याचा कलर बदलला असेल तर तुम्ही फिजिकल आस्पेक्ट्स म्हणू शकता, की ज्यामध्ये फिजिकल चेंज झाला, पाण्याची चव बदलली, टेस्ट बदलली, तर तो फिजिकल आस्पेक्ट्स आहे. पाण्याचा कलर, ओडर बदलला तरी तो फिजिकल आस्पेक्ट्स आहे. त्यामुळे हे काही फिजिकल पॅरामीटर्स जे आपण पाण्यामध्ये जे आपल्याला डोळ्यांना दिसतात ते आपण फिजिकल पॅरामीटर्स म्हणतो, की ज्यामध्ये कलर आहे, टर्बिडिटी आहे, सॉलिड्स असतील, टोटल डिझॉल्व्ड सॉलिड्स असतील, सस्पेंडेड सॉलिड्स असतील. त्याच पद्धतीने केमिकल आस्पेक्ट जे आहेत, की ज्या आपल्याला अनालिसिस केल्यानंतर कळू शकतात की कोणते केमिकल आस्पेक्ट्स आहेत, की साधारण आपण पाण्याच्या दिसण्यावरून आपण म्हणू शकतो की पाण्यामध्ये फिजिकल चेंज झालेला आहे, की ज्याचे क्वालिटी बदललेली आहे, की पाणी हे अनक्लीन झालेलं आहे किंवा ते कलरलेस नाही, त्यामध्ये सॉलिड्स मिक्स आहे, त्याची टर्बिडिटी चेंज झालेली आहे, त्याच्यामध्ये ओडर येते, स्मेल येतोय. त्यामुळे पाण्याचा हा फिजिकल आस्पेक्ट्स आहेत. पण त्यानंतर केमिकल आस्पेक्टचा जर आपण विचार केला तर पाण्याचा मध्ये पीएच हा एक इम्पॉर्टंट केमिकल आस्पेक्ट, ज्याच्यामुळे आपल्याला कळू शकतं की पाण्यामध्ये किती प्रमाणात ऍसिड मिक्स झालेलं आहे, किती प्रमाणात अल्कलाइन सोल्युशन मिक्स झालेलं आहे. त्यामध्ये पाण्यामध्ये काही ऑइल मिक्स असेल, काय हजार्डस केमिकल मिक्स असतील तर ते आपण केमिकल आस्पेक्ट्स मध्ये येऊ शकतो. तर केमिकल आस्पेक्ट्स मध्ये आपल्याला बेसिकली काय बघता येईल, तर बेसिकली पहिलं पॅरामीटर जे आहे ते केमिकल आस्पेक्ट्स मध्ये पीएच आहे, की ते पाणी ऍसिडिक आहे का अल्कलाइन आहे. त्या पाण्याचा बेसिक पीएच हा किती प्रमाणात ऍसिडिक आहे. जर 0 to 4 पर्यंत असेल तर तो हायली ऍसिडिक आहे. जर 4 to 6 असेल तर तो थोड्या प्रमाणात कमी होत चाललेला आहे. जर 7 असेल तर पाणी हे न्यूट्रल आहे. जर 8 to 14 पर्यंत आपण गेलो, 8.5 to 14 पर्यंत गेलो तर त्याचा पीएच हा अल्कलाइन आहे, ज्या पाण्यामध्ये काहीतरी अल्कलाइन सोल्युशन हे मिक्स झालेलं आहे थ्रू द इंडस्ट्रियल सोर्स, थ्रू द डोमेस्टिक सोर्स, थ्रू द ऍग्रिकल्चर सोर्स आपण म्हणू शकतो, किंवा काही नॅचरल सोर्स असेल त्याच्यामुळे पाणी हे तुमचं केमिकली चेंज होत गेलेलं आहे. These are the some chemical aspects of water. Then we will go through the biological aspects. Biological aspects म्हणजे पाण्यामध्ये काही बॅक्टेरिया असू शकतात, बायोलॉजिकल अल्गीज असू शकतात, फायटोप्लॅन्क्टन्स असू शकतात. जर पावसाचं पाणी पाण्यामध्ये मिक्स झालं असेल, कुठं फॉरेस्ट मधलं पाणी जर नदीमध्ये मिक्स होत असेल तर त्यामध्ये काय अल्गल ब्लूम्स त्यामध्ये वाहून जातात, त्यामध्ये पाण्यामध्ये अल्गीज तयार होतात. शिवाय जर काही हॉस्पिटल वेस्ट असेल किंवा इंडस्ट्रियल वेस्ट असेल, की ज्याच्यामधून पाण्यामध्ये ते पाणी जर मिक्स होत असेल
तर अशा केसमध्ये आपण बायोलॉजिकल मध्ये काय बॅक्टेरिया असू शकतात पाण्यामध्ये, काय व्हायरसेस असू शकतात, काय अल्गी असू शकते, काय फायटोप्लॅन्क्टन्स असू शकतात, की ज्याच्यामुळे पाण्याचा आपण बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पाहू शकतो किंवा ते अनालिटिकली आपण चेक करू शकतो की काय किती प्रमाणात ते बॅक्टेरिया आहेत, किती प्रमाणात तुमचे फायटोप्लॅन्क्टन्स आहेत, अल्गीज आहेत, हे आपण ते अनालिटिकल मेथडनं आपण चेक करू शकतो. पहिल्यांदा आपण काय बघितलं तर फिजिकल एस्पेक्ट्स बघितले की ज्यामध्ये आपण पाण्याचा कलर कोणता आहे, पाण्याचा टीडीएस, पाण्यामध्ये सॉलिड्स किती प्रमाणात मिक्स झालेले आहेत, पाणी टर्बिड किती आहे, पाण्यामध्ये स्मेल किती येतोय, पाण्यामध्ये त्याचे ओडर कसे आहे, फिजिकल एस्पेक्ट्स आपण बघितले. त्यानंतर आपण केमिकल एस्पेक्ट्स मध्ये त्याचा पीएच काय आहे, त्यानंतर केमिकल ऑक्सिजन डिमांड हा एक महत्वाचा पॅरामीटर त्यामध्ये आपण बघितलं जातो. काही केमिकल्स जे आहेत की जे ऑक्सिजन कंझ्युम करतात पाण्यातला, की त्यांचं प्रमाण किती आहे, तर आपण ते अनालिटिकल मेथड आपण ठरवू शकतो, बघू शकतो किंवा चेक करू शकतो की केमिकल ऑक्सिजन डिमांड थ्रू की काही केमिकल्स आहेत की जे ऑक्सिजन कंझ्युम करणार आहेत, त्यांचं प्रमाण किती प्रमाणात आहे. त्यानंतर बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड किंवा बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड त्याला म्हटलं जातं. बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड याच्यामध्ये की आपण बायोलॉजिकल काय सॉलिड्स जे आहेत की जे ऑर्गॅनिक मॅटर जे असतील ते डिकम्पोज होतात, आणि डिकम्पोज होत असताना मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन कंझ्युम केला जातो किंवा तो डिक्रीज केला जातो पाण्यातील. मग किती प्रमाणात तो डिक्रीज झालेला आहे, तर किती लोड आहे ऑर्गॅनिक लोड, याचा एक फॉर्म्युला आहे. त्यानुसार आपण काढू शकतो की किती प्रमाणात ऑर्गॅनिक लोड पाण्यामध्ये आहे आणि आपण तो किती प्रमाणात कमी करू शकतो. त्यामध्ये एरोबिक बॅक्टेरिया किती आहेत, अनएरोबिक किती आहेत, याच्यानुसार आपण पाण्यातील डिझॉल्ड ऑक्सिजनची क्वांटिटी काढू शकतो. ऑक्सिजन हा पॅरामीटर हा पाण्यातला वॉटरमधला अत्यंत इम्पॉर्टंट पॅरामीटर, ज्याच्यामुळे तुमचा बीओडी आणि सीओडी किती आहे, की तेव्हा बीओडी आणि सीओडी जे कोरिलेशन आहे हे तुम्हाला जर चेक करायचं असेल तर ते डिझॉल्ड ऑक्सिजनच्या नुसार तुम्हाला कळून जाईल. डिझॉल्ड ऑक्सिजन जर चेक करायचं असेल तर तुम्हाला बीओडी आणि सीओडीचं कोरिलेशन हे करायला लागेल. बीओडी म्हणजे काय की बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड, की ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक लोड किती आहे आणि ऑक्सिजन कंझ्युम किती आहे. केमिकल ऑक्सिजन डिमांड मध्ये केमिकल्स किती आहेत की जे केमिकल ऑक्सिजन डिमांड कंझ्युम करतात आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी केलं जातं. याच्यामुळे तुम्हाला काय कळतंय की तुमच्या पाण्यातला ऑक्सिजन लेवल किती कमी झाला. आता फॉर एक्झाम्पल आपण जर रिव्हरचं पाणी जर डायरेक्टली घेतलं तर रिव्हरच्या पाण्याचा ऑक्सिजन लेवल हा 3 ते 4 असतोय. जर तुम्ही एखाद्या खळखळणाऱ्या ओढ्यातलं पाणी किंवा एखाद्या धबधब्याखालचं पाणी घेतलं तर त्याचा ऑक्सिजन लेवल हा तुम्हाला 5 ते 7 प्रमाणात मिळतोय. म्हणजेच काय की जेवढा डिझॉल्ड ऑक्सिजनची क्वांटिटी जेवढी जास्त असेल पाण्यामध्ये तेवढं ऑक्सिजन पाण्याची क्वालिटी चांगली, पाणी ते शुद्ध आहे, क्लीन आहे. आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण जर 1-2 झालं तर नक्कीच तुमचा बीओडी तिथं वाढलेला दिसतोय, सीओडी वाढलेला दिसतोय आणि त्याच्यामध्ये सॉलिडचं प्रमाण देखील वाढतंय. त्याचमुळे आपल्याला कळतंय की आपण पाणी हे किती क्लीन आहे, किती अनक्लीन आहे, ह्या गोष्टी आपण तिथं डिटरमाइन करू शकतो. हे 3 आस्पेक्ट जर महत्वाचे आहे, डिझॉल्ड ऑक्सिजन, बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड आणि केमिकल ऑक्सिजन डिमांड, या थ्रू आपण ठरवू शकतो की पाण्याचं. सर काशीद सर, जरा कॅमेरा तुमचा तिरका झालेला आहे, जरा सरळ करा. बर, ओके ओके ओके, तुम्ही असे आडवे दिसताय. बर, आहे व्यवस्थित सर? नाही, अजून नाही. सर स्क्रीन रोटेट करावी लागेल बहुतेक. स्क्रीन रोटेट करा, स्क्रीन. ओके 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 सर, ओके. ओके सर. सर आपण याच्यामध्ये पाहिलं की पहिल्यांदा आपण स्टार्ट पासून जाऊया की फिजिकल, केमिकल आणि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आपण बघतोय वॉटरचे. तर वॉटरमध्ये फिजिकल एस्पेक्ट्स मध्ये पहिल्यांदा आपण कलर, ओडर, टर्बिडिटी ह्या फिजिकल एस्पेक्ट्स आहेत. त्याचबरोबर केमिकल एस्पेक्ट मध्ये पाण्यामधला पीएच हा महत्वाचा पॅरामीटर आहे. त्याचबरोबर बीओडी असेल, सीओडी असेल आणि डिझॉल्ड ऑक्सिजन. तर बीओडी आणि सीओडीचं जे कोरिलेशन आहे हे डिझॉल्ड ऑक्सिजनच्या रिलेटेड आहे. जर पाण्यातला डिझॉल्ड ऑक्सिजन कमी होत असेल तर त्यामध्ये बीओडीचं प्रमाण हे वाढलेलं आहे, सीओडीचं प्रमाण हे वाढलेलं आहे. कारण बीओडी मध्ये ऑर्गॅनिक लोड असतोय, सीओडी मध्ये काही केमिकल्स आहेत की जे ऑक्सिजन कंझ्युम करतात आणि याच्यामुळे ऑक्सिजनचं प्रमाण जर कमी झालं तर पाणी नक्कीच हे पोल्युशन होत गेले. तर आपण वॉटर पोल्युशनची जर डेफिनेशन घेतली तर त्याच्यामध्ये दिसते की अनडिझायरेबल चेंज इन फिजिको केमिकल अँड बायोलॉजिकल पॅरामीटर्स ऑफ वॉटर. आणि त्याच्यामध्ये जो ऍडव्हर्सली इफेक्ट जो होतोय तो लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्सवर होतोय. म्हणजेच काय वॉटरचे जे बेसिक पॅरामीटर आहेत फिजिकल, केमिकल आणि बायोलॉजिकल हे जर चेंज झाले अनडिझायरेबल तर त्यामुळे वॉटर पोल्युशन होते. आपण पुढे जाऊ शकतो. त्यानंतर आपण जर सेकंड आस्पेक्ट आपण बघितलं की इंटरपिरियड जो वॉटर क्वालिटी रेग्युलेशन मॅनेजमेंट स्किल, जर आपल्याला हे बघायचं असेल किंवा वॉटर क्वालिटी जर आपल्याला खरंच पोल्युशन झालं हे जर चेक करायचं असेल तर आपल्याला अनालिटिकल मेथडनच गेलं पाहिजे. की त्यामध्ये तुमच्या आता पीएच आपण
जर चेक केला तर आपल्याला कळेल की पाण्यामध्ये ऍसिडिक किती आहे, अल्कलाईन पाणी किती आहे. सॉलिड्स जर बघायचे असतील तर त्यामध्ये तुम्हाला टोटल सॉलिड्स काढायला लागतील की टोटल सॉलिडचं प्रमाण किती आहे, सस्पेंडेड सॉलिडचं प्रमाण किती आहे, डिझॉल्व्ड सॉलिडचं प्रमाण किती आहे, आणि त्यानंतर टोटल सॉलिड्स किती आहेत पाण्यामध्ये. हे जर तुम्ही अनालिटिकली चेक केलं तर तुम्हाला कळेल की सॉलिड्स कोणत्या टाईपचे सॉलिड्स मिक्स झालेले आहेत. मग त्यामध्ये ऑर्गॅनिक सॉलिड्स किती प्रमाणात आहेत, इनऑर्गॅनिक सॉलिड्स किती आहेत, हे देखील आपण चेक करू शकता सर. त्याचबरोबर तुम्हाला आता अनालिटिकल मेथड्सनं पुढे जाण्याच्या अगोदर आपल्याला काही आपला जो सिलेबस आहे त्याच्यामध्ये इंडस्ट्रियल वेस्ट मॅनेजमेंट हा एक आपण युनिट नंबर 2 मध्ये घेतलेला आहे. की आता आपण जर विचार केला वॉटर पोल्युशनचा, तर वॉटर पोल्युशन मध्ये सोर्स ऑफ वॉटर पोल्युशन कोणते आहेत. सोर्स ऑफ वॉटर पोल्युशन मध्ये तुम्हाला पहिला सोर्स आहे तो नॅचरल सोर्स आहे, सेकंड सोर्स इज डोमेस्टिक सोर्स आहे, थर्ड इज इंडस्ट्रियल सोर्स आहे. तर डोमेस्टिक सोर्स मध्ये आपण वॉटर पोल्युशनचा जर विचार केला तर डोमेस्टिक मध्ये तुम्हाला फक्त तुमच्या शहरामध्ये असणारं जे काही सांडपाणी आहे, ज्याच्यामध्ये सीवेज वॉटर आपण म्हटलं जातं, सीवेज वॉटर मध्ये तुमचे टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूमचं जे वॉटर आहे हे सगळं तुमच्या डोमेस्टिक वेस्ट मध्ये येतं. जे फ्लोर वॉशिंग असेल. इंडस्ट्रियल वॉशिंग मध्ये काय येतं की इंडस्ट्रियल वॉशिंग मध्ये जे वॉटर आहे की ज्यामध्ये प्रोसेसमध्ये पाण्याचा वापर केला जातो. प्रोसेसमध्ये पाण्याचा वापर केल्यामुळं जे पाणी प्रोसेसमध्ये वापरलं जातं, फॉर एक्झाम्पल फूड इंडस्ट्री असेल तर फूड इंडस्ट्रीमध्ये प्रोसेसमध्ये पाणी वापरलं जातं, त्यानंतर ते पाणी खराब होतं, ते वेस्ट वॉटर म्हणून पुन्हा डिक्लेअर केलं जातं आणि ते पुन्हा ते ईटीपीला जॉईन होतं किंवा ते वेस्ट वॉटर म्हणून पुन्हा डिस्चार्ज केलं जातं. तर हे काही वॉटर सोर्सेस आहेत हे आपण पहिल्यांदा समजावून घेतले पाहिजे. वॉटर पोल्युशनच्या सोर्सेस ज्यामध्ये आपण नॅचरल वॉटर कशा पद्धतीनं अनक्लीन होत गेलं आणि ते पोल्युशन कसं वाढत गेलं हे जर बघायचं असेल तर आपल्याला वॉटर पोल्युशन ह्या आस्पेक्ट कडे जाणं फार गरजेचं आहे. आता आपण जो वॉटर टेक्निशियन्स हा सिलेबस निवडलेला आहे त्याच्यामध्ये वॉटर पोल्युशनला थोडंसं महत्व आपण यामध्ये द्यावं असं मला वाटतं, की ज्यामध्ये सोर्स ऑफ वॉटर पोल्युशन, त्यानंतर हाऊ टू कंट्रोल वॉटर पोल्युशन आणि त्याच्या टेक्नॉलॉजीज काय आहेत यामध्ये आपण थोडंसं महत्व यावं. त्याला लिगल आस्पेक्ट्स किंवा त्या पॉलिसी काय असाव्यात, वॉटर पोल्युशनच्या पॉलिसी काय असाव्यात. वॉटर पोल्युशनचे सोर्सेस आपण पाहिले तर डोमेस्टिक सोर्स आहे आणि इंडस्ट्रियल सोर्स आहे. डोमेस्टिकचा हा शहरातून जाणारा सोर्स असेल आणि इंडस्ट्रीचा सोर्स म्हटला तर आपण प्रत्येक इंडस्ट्री ज्या टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आहेत त्या टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीमध्ये आपण शुगर इंडस्ट्रीज मधून बाहेर पडणारं सांडपाणी हे वेगळ्या प्रकारचं आहे, केमिकल इंडस्ट्रीज मधून बाहेर पडणारं पाणी हे वेगळ्या प्रकारचं आहे. काही सिमेंट इंडस्ट्रीज असतील, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज आहेत की ज्या वेगवेगळ्या प्रकारचे वेस्ट रॉ मटेरियल वापरतात आणि त्या पद्धतीचे पोल्युटंट्स हे पाण्यामध्ये मिसळतात आणि ते पोल्युटंट्स हे नंतर नदीमध्ये किंवा कोणत्याही वॉटर बॉडीमध्ये मिक्स होऊन पुन्हा वॉटर पोल्युशन होऊ शकतं. तर ते पहिल्यांदा सोर्स ऑफ वॉटर पोल्युटंट्स हे आयडेंटिफाय करणं गरजेचं राहील. सोर्स ऑफ वॉटर पोल्युटंट्स आयडेंटिफाय केल्यानंतर आपल्याला त्या रॉ मटेरियलचे काय आहेत हे आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं, कोणत्या प्रकारचं रॉ मटेरियल ते वापरतात. त्यानुसार आपल्याला कळेल की किती प्रमाणात पोल्युटंट्स आहेत. एखादी इंडस्ट्री आहे ती ऍसिडिक रॉ मटेरियल वापरत असेल, एखादी इंडस्ट्री अल्कलाईन रॉ मटेरियल वापरत असेल, तर ऍसिडिक जर रॉ मटेरियल वापरत असेल तर त्या इंडस्ट्रीचं पोल्युटंट्स किंवा जे काही पोल्युशन होणार आहे ऍसिडिक टाईपचं पोल्युशन होऊन जातं. एखादी इंडस्ट्री अल्कलाईन टाईप ऑफ पोल्युशन रॉ मटेरियल वापरत असेल की ज्यामध्ये कॉस्टिक सोडा असेल, लाईम असेल, अशा पद्धतीचे जर काही पोल्युटंट्स जर युज होत असतील पाण्यामध्ये प्रोसेसमध्ये, तर ते पाणी पुन्हा त्या पद्धतीचं पोल्युशन करतं. आपल्याला आता त्यामध्ये ह्या पद्धतीचं जर पोल्युशन होत असेल किंवा काही कंपन्यांमध्ये ऑइल सुद्धा हे एक पोल्युटंट्स म्हणून वापरलं जातं. रेसिड्यू ऑफ ईटीपी किंवा वेस्ट वॉटर मध्ये रेसिड्यू सुद्धा जो तयार होतो तो सुद्धा एक पोल्युटंट्स मध्ये वापरला जातो, बाहेर पडतो किंवा तो पाण्याच्या स्त्रोतमध्ये बाहेर मिक्स होऊन जातो. तर अशा केसमध्ये आपण जर त्यामध्ये पॉलिसी किंवा काय प्लॅनिंग करणार असू तर आपल्याला काय केलं पाहिजे. आता अशा जर पोल्युशन होत असेल आणि इंडस्ट्रियल पोल्युशन होतंय किंवा डोमेस्टिक पोल्युशन होतंय, तर डोमेस्टिक पोल्युशनला त्याच्यावर कंट्रोल करणारी ऑथॉरिटी कोणती आहे हे देखील विद्यार्थ्यांना कळलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आज सातारा शहरामधलं सांडपाणी शहराच्या बाहेर पडते, ओढ्यात मिक्स होतंय, एखाद्या कॅनॉलमध्ये मिक्स होतंय किंवा नदी मध्ये मिक्स होतंय, तर याच्यावर एखादी कंट्रोलिंग बॉडी कोणती आहे का नाही, याच्यावर कंट्रोल करणारी कोणती ऑथॉरिटी आहे का नाही, हे देखील विद्यार्थ्यांना आजच्या स्टुडंट्सना कळणं गरजेचं आहे. की याच्यामध्ये सातारा नगरपालिकेमध्ये असणारं जे काही ड्रेनेज डिपार्टमेंट असेल हे फार महत्वाचं काम करत असतं. आणि सातारा शहराची पॉलिसी काय आहे सध्या कोणत्या पॉलिसीने सातारा शहर चाललेलं आहे की त्या डोमेस्टिक
वेस्ट वॉटरवर सातारा शहराने कोणत्या पद्धतीचं एक ट्रीटमेंट फॅसिलिटी बसवलेली आहे. आता फॉर एक्झाम्पल आपण जर म्हटलं पुढे जाऊन की जर शहराचा जर विचार केला तर शहरामधलं जे सांडपाणी बाहेर पडतं त्या शहरातल्या सांडपाण्यावर ट्रीटमेंट करण्यासाठी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हा असतो. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ज्याच्यामध्ये जे काय शहरातलं जे काय सांडपाणी असेल त्याच्यावर ट्रीटमेंट केली जाते. परंतु आत्ताच्या घडीला सातारा शहरामध्ये कोणत्याही पद्धतीचं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हा नाहीये. सध्या फक्त प्लॅनिंग स्टेजमध्ये आहे की जो सध्या त्याचं प्लॅनिंग चालू आहे तो अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे. मोठमोठ्या सिटीमध्ये ज्या डेव्हलप्ड सिटीज असतील किंवा अंडर डेव्हलपिंग सिटी आहेत की ज्याच्यामध्ये आता सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटची कन्सेप्ट आता गेल्या 20-25 वर्षापासून चालू आहे की ज्यामध्ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट असतो ज्याच्यामध्ये प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी अशा पद्धतीचे काही ट्रीटमेंट दिली जाते आणि त्यानुसार पाणी ते क्लीन केलं जातं आणि ते पुन्हा गार्डनला वापरलं जातं. तर जर अशा पद्धतीनं जर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट असेल तर त्यामध्ये काय कोणत्या कोणत्या गोष्टी येतात किंवा कोणते कोणते टेक्निक्स येतात. तर प्रायमरी ट्रीटमेंट असते, सेकंडरी ट्रीटमेंट असते आणि टर्शरी ट्रीटमेंट असते. प्रायमरी ट्रीटमेंटमध्ये ज्या पाण्यामध्ये असणारे जे काही सस्पेंडेड सॉलिड्स असतील, फ्लोटिंग मटेरियल असेल, ऑइल असेल, हे सुरुवातीला प्रायमरी स्टेजला हे रिमूव्ह केलं जातं, ट्रॅप केलं जातं ट्रॅप चेंबर थ्रू. दुसरा सेकंड ट्रीटमेंट कोणती आहे तर बायोलॉजिकल किंवा अनएरोबिक ट्रीटमेंट आपण वापरली जाते की ज्यामध्ये एरोबिक असते, अनएरोबिक असते. पाण्यामधला महत्वाचा घटक कोणता आहे तर ऑक्सिजन आहे. डिझॉल्ड ऑक्सिजन हा महत्वाचा फॅक्टर आहे. तर डिझॉल्ड ऑक्सिजन जर तुम्हाला वाढवायचं असेल तर बेसिकली तुम्हाला आर्टिफिशियल ऑक्सिजन त्यामध्ये सोडणं गरजेचं राहतं. तर आर्टिफिशियल ऑक्सिजन सोडण्यासाठी एरोबिक मेथड्स महत्वाचे आहेत की ज्या एरोबिक मेथडनं आपल्याला ऑक्सिजन जास्तीत जास्त आपण पाण्यामध्ये मिक्स करतो आणि तो ऑक्सिजन पाण्यामध्ये मिक्स केल्यानंतर पाण्यातलं ऑक्सिजनचं प्रमाण वाढवतो, सॉलिड्स कमी करतो, सॉलिड्स एका बाजूला काढले जातात आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण वाढवलं जातं. त्यामध्ये ट्रिकलिंग फिल्टर्स, MMBR, मायक्रो मटेरियल बायोरिएक्टर्स असे काही नवीन टेक्नॉलॉजीज आलेले आहेत की ज्याच्या थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मध्ये चांगल्या पद्धतीनं वॉटर क्वालिटी ही क्लीन केली जाते. येणारं डोमेस्टिक वॉटर हे क्लीन केलं जातं आणि ते पुढं तुम्ही गार्डनला वापरू शकता. इव्हन दो त्याच्या पुढे सॉफ्टनर, मल्टी इव्हॅपोरेशन सिस्टीम किंवा रिव्हर्स ऑस्मॉसिस अशा काही टेक्नॉलॉजीचा वापर केला तर ते वॉटर नक्कीच तुम्हाला रिसायकलिंग करता येतं. त्याचा वापर तुमच्या ऍटलिस्ट डोमेस्टिक करण्यासाठी करता येतो. आतापर्यंत इंडियामध्ये कुठेही पोर्टेबल आपण करू शकलो नाही सीवेज वॉटर, परंतु नक्कीच त्याचा वापर आपण रिसायकलिंगसाठी करू शकतो. फ्लोअर वॉशिंग असेल, तुमच्या गाड्या व्हेकल वॉशिंग असेल किंवा टॉयलेट फ्लशिंगसाठी त्याचा वापर आपण नक्कीच करू शकतो. विद्यार्थ्यांना आता सध्याच्या घडीला रिसायकलिंग ऑफ वॉटर किंवा रियूज ऑफ वॉटर किंवा रिड्यूस द पोल्युशन ऑफ वॉटर ह्या गोष्टी कळणं फार गरजेचं आहे. ह्या जर गोष्टी कळाल्या मुलांना तर त्या गोष्टी पुढे सोप्या होत जातील. म्हणजे त्यांना क्लीन वॉटर कळालं की त्यानंतर पोल्युटेड वॉटर कळालं की हाऊ टू रिमूव्ह द पोल्युशन ऑफ वॉटर हे त्यांना कळालं तर ह्यानंतर आपल्याला बऱ्यापैकी गोष्टी समजतील. आपण सेकंडली आपण आता इंडस्ट्रीयल कडे गेलो तर इंडस्ट्रीमधनं जे काय पोल्युशन होतं वॉटर पोल्युशन याच्यामध्ये इंडस्ट्री काय करते आणि त्याच्यावर कंट्रोल ऑथॉरिटी कोणती आहे याच्यावर आपण आता चर्चा करूया की इंडस्ट्रीमध्ये बाहेर पडणारं पाणी हे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीवर डिपेंड आहे की ती कोणत्या पद्धतीची इंडस्ट्री आहे. ती फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री असेल तर त्या पद्धतीचं वेस्ट जनरेट होतं. जर शुगर इंडस्ट्रीज असेल तर शुगर टाइप्स त्या पद्धतीचं इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होतं. केमिकल इंडस्ट्रीमधनं केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट बाहेर पडतं आणि जे काय रॉ मटेरियल ते वापरतात इंडस्ट्रीच्या प्रोसेसमध्ये त्या प्रक्रियेमध्ये त्या पद्धतीनं त्यांचं पोल्युशन हे बाहेर पडत असतं. जे ऍसिडिक वापरत असतील तर ऍसिडिक बाहेर पडतं, अल्कलाईन वापरत असतील तर अल्कलाईन बाहेर पडतं, काही हेवी मेटल्स वापरत असतील तर हेवी मेटल्स बाहेर पडतं. तर त्या पद्धतीच्या इंडस्ट्रीवरती डिपेंड. आता इंडस्ट्रीमधनं बाहेर पडणारे काही ठराविक इंडस्ट्री की ज्या हायली पोल्युशन करतात ज्यामध्ये मी आता तुम्हाला थोडक्यात सांगू इच्छितो की ज्यामध्ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज असतात की ज्या हेवी मेटल्सचा वापर करतात. याच्यामध्ये लीडचा वापर होतो, झिंकचा वापर होतो किंवा क्रोमियमचा वापर होतो किंवा तुमचा आणखीन इतर जे मेटल्स असतील त्यामध्ये फेरसचा वापर होतो. हे जे मेटल्स आहेत की जे हेवी मेटल्स म्हणून आपण त्यांना म्हणतो की ज्या हेवी मेटल्सचा वापर ह्या इंडस्ट्री प्रोसेसमध्ये करतात एखाद्या मेटलला फिनिशिंग करण्यासाठी केला जातो आणि तो फिनिशिंग केल्यानंतर जे काही पाणी वॉटर जनरेट होतं किंवा जे वॉटर पोल्युशन जनरेट होतं ते पाणी पुन्हा कुठेतरी कंपनीच्या प्रिमायसेसमध्ये सोडलं जातं. तर ह्या काही डेंजरस कंपन्या आहेत की ज्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात पोल्युशन करतात. आपल्याला जर वॉटर पोल्युशनचा जर विचार केला तर इंडस्ट्रियल वॉटर पोल्युशन बाबत इंडस्ट्री काय करते, त्यांनी काय पॉलिसी केलेली आहे, त्यांच्यावर कंट्रोल ऑथॉरिटी कोणती आहे.
तर आता प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एक शासनाची मोठी ऑथॉरिटी आहे, की जी ऑथॉरिटी काय करते की ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीवर प्रिव्हेन्शन ऑफ पोल्युशन एक मोठा जॉब आहे त्यांचा, की हे सगळं पोल्युशनवर नियंत्रण ठेवण्याचं कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन. प्रिव्हेन्शन बेटर दॅन इज क्युअर आपण म्हटलं जातं, की जे पोल्युशन होऊ नये आणि जर झालं असेल तर त्याच्यावर कसं कंट्रोल करायचं ह्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटची ऑथॉरिटी म्हणजे महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे एक मोठ्या प्रमाणात काम करते. आता सध्याच्या स्थितीमध्ये सातारामध्ये हे ऑफिस आहे, पुण्यामध्ये रिजनल ऑफिस आहेत. या ऑफिसचे जे काही अधिकारी असतात, ऑफिसर्स असतात, की ज्यामध्ये मोठं काम करतात, की जे प्रत्येक इंडस्ट्रीला व्हिजिट देऊन त्या इंडस्ट्रीमध्ये कोणत्या प्रकारचं पोल्युशन होतं आणि त्यांनी तशी उपाययोजना केलेली आहे का. उपाययोजना जर केली असेल तर कोणत्या पद्धतीची उपाययोजना केलेली आहे, तर त्यामध्ये इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हा एक प्रोजेक्ट उभा केला आहे का हे बघितलं जातं. इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटला शॉर्टली ईटीपी असं म्हणतात, की त्या इंडस्ट्रीने ईटीपी बसवलेला आहे का, ईटीपी प्रोजेक्ट इन्स्टॉल केलेला आहे का, की ज्याच्या थ्रू इंडस्ट्री आपल्या इंडस्ट्रीमधून बाहेर पडणारं जे काही वेस्ट वॉटर आहे त्याच्यामध्ये ती ट्रीटमेंट देऊ शकते. आणि ते ट्रीटमेंट दिलेलं पाणी पुन्हा त्यांनी गार्डनमध्येच वापरायचं, कुठेही आउटसाईड सोडायचं नाही, असे रूल्स आहेत. जर अशा इंडस्ट्रीजनं जर काही त्याचं व्हायोलेशन केलं, व्हायोलेशन इन द सेन्स की ईटीपी बसवलेला नाही, कोणत्याही पद्धतीची एन्व्हायरमेंटची परवानगी घेतलेली नाही, तर अशा इंडस्ट्रीजना एमपीसीबी सरळ नोटिसा काढते, त्यांना दंड ठोठावला जातो आणि त्यांचं कधी वारंवार जर नोटिसा देऊन त्याची जर दखल घेतली जात नाही तर अशा केसमध्ये त्या इंडस्ट्रीजना क्लोजरची नोटीस देखील काढली जाते. म्हणजेच काय, तर आज पॉलिसी आणि प्लॅनिंगचा जर विचार केला तर इंडस्ट्रीवर प्लॅनिंग कुणाचं आहे, तर त्या स्वतः इंडस्ट्रीने स्वतःच एक एन्व्हायरमेंटल पॉलिसी केली पाहिजे, की आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये बाहेर पडणारं सांडपाणी हे ईटीपी थ्रू एसटीपी थ्रू हे क्लीन केलं पाहिजे. वेगवेगळे एन्व्हायरमेंटचे आस्पेक्ट्स हे ऑडिट फॉलो केले पाहिजेत. एन्व्हायरमेंटल पॉलिसी तयार केली पाहिजे, ज्याच्यामध्ये ग्रीन बेल्ट डेव्हलपमेंट असेल, ज्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त रियूज करणे, रिसायकलिंग करणे, वॉटर पॉल्युशन रिड्यूस करणे, ह्या गोष्टी त्यांनी पाळणं गरजेचं आहे. शिवाय एनर्जी मॅनेजमेंटला फार स्कोप आहे. एनर्जी मॅनेजमेंटमध्ये त्यांनी जास्तीत जास्त एनर्जी चा नॉन कॉन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसचा जास्तीत जास्त वापर कमी करून कॉन्व्हेन्शनल सोर्सेसचा वापर जास्त केला पाहिजे. म्हणजे सोलार एनर्जी ही जास्त यूज करून तरी जास्तीत जास्त इंडस्ट्रीमध्ये त्याचा वापर केला पाहिजे. तर असे काही ऍस्पेक्ट्स आहे की ज्याच्यामध्ये त्या इंडस्ट्रीजवर कंट्रोल हे गव्हर्नमेंटची बॉडी करत असते. आणि जर शहराचा विचार केला तर त्याच्यामध्ये महानगरपालिका असेल किंवा नगरपालिका ह्या गव्हर्नमेंट बॉडी आहेत की ज्या गव्हर्निंग करण्याचं काम करतात, त्यांच्यावर कंट्रोल करण्याचं काम करतात इंडस्ट्रीयल आणि डोमेस्टिक वॉटर पोल्युशनवर. आता ट्रीटमेंट फॅसिलिटीमध्ये आपण बघितलं की इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंटमध्ये ईटीपी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ही एक फॅसिलिटी उभी केली जाते. जर शहराचा विचार केला तर शहरामध्ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नावाची फॅसिलिटी उभी केली जाते. आणि अशा पद्धतीनं जर डोमेस्टिकचं जर पोल्युशन आपण कंट्रोल करायचं तर प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी ट्रीटमेंट असते. इंडस्ट्रियल पोल्युशन कंट्रोल करायचं असेल तरी देखील प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी ट्रीटमेंट आहे. प्रायमरी सेकंडरी टर्शरीमध्ये आपण प्रायमरीमध्ये बघितलं की ज्याच्यामध्ये सॉलिड्स कमी केली जातात, ऑइल रिमूव्ह केलं जातं, त्याचा कलर चेंज केला जातो. केमिकल ट्रीटमेंटमध्ये त्याच्यातले सॉलिड्स टोटल डिझॉल्ड सॉलिड्स असतील किंवा सस्पेंड सॉलिड्स असतील किंवा काही डिझॉल्ड सॉलिड्स असते रिमूव्ह केले जातात. काही केमिकल वापरून त्या पाण्याचा पीएच न्यूट्रल करून ते पाणी त्यातले सॉलिड्स रिमूव्ह केले जातात. त्यामध्ये प्रेसिपिटेशन, सेडिमेंटेशन अशा काही टेक्नॉलॉजीचा वापर केला जातो आणि ते पाणी क्लीन केलं जातं. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंटमध्ये काय केलं जातं की पाण्यातलं ऑक्सिजनची लेवल ही वाढवली जाते. पाण्यामध्ये आर्टिफिशियल ऑक्सिजन सोडला जातो आणि त्याच्यामुळं पाण्यामध्ये जास्तीत जास्त ऑक्सिजन मिक्स करून हे पाणी क्लीन केलं जातं. तर ह्या काय टेक्नॉलॉजी ह्या वापरल्या जातात. टर्शरी ट्रीटमेंट आता महत्वाची सगळ्या बाबतीमध्ये वापरली जाते. जर एसटीपी असेल म्हणजे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट असेल किंवा तुमचा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट असेल, ईटीपी असेल किंवा एसटीपी असेल, याच्यामध्ये टर्शरी ट्रीटमेंट ही वापरली जाते. टर्शरी ट्रीटमेंटमध्ये काय केलं जातं तर त्यामध्ये सॉफ्टनर आहे की पाणी हार्ड वॉटर असेल तर ते सॉफ्ट केलं जातं, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट की ते पाण्यामध्ये जे काही सॉलिड्स काही प्रमाणात शिल्लक राहिले असतील, पाण्याचा कलर काही प्रमाणात कमी झाला नसेल, पाण्याला ओडर येत असेल तर अशा केसमध्ये सँड फिल्टर्स वापरले जातात. मोठ्या प्रमाणात सँड फिल्टर्स वापरले जातात. याच्यामध्ये मल्टीग्रेडेड सँड वापरली जाते की ही सँड वेगवेगळ्या साईजची असते. ही सँड वापरून पाणी फिल्टर केलं जातं. त्यानंतर ऍक्टिव्हेटेड कार्बन वापरला जातो. ऍक्टिव्हेटेड कार्बन वापरल्यानंतर हे पाणी पूर्णपणे पॉलिश केलं जातं आणि नंतर हे पाणी पूर्णपणे 90% पाणी हे क्लीन वॉटर आपण बाहेर पडतं. ते 90% क्लीन वॉटर जे बाहेर पडलेलं आहे ह्याचा वापर आपण
रिसायकलिंगसाठी करू शकतो, की ज्याचा वापर आपण एकतर गार्डनिंगसाठी, एकतर ॲग्रिकल्चरसाठी किंवा त्या इंडस्ट्रीमध्ये किंवा त्या शहरामध्ये असणारे रस्ते धुण्यासाठी, त्या शहरातले असणारे आपण गाड्या धुण्यासाठी ह्या पाण्याचा आपण जास्तीत जास्त वापर करू शकतो. तर ह्या काही टेक्नॉलॉजीज आहेत, की ज्याच्यामध्ये प्रायमरी टेक्नॉलॉजी आहे, सेकंडरी टेक्निक आहे आणि टर्शियरी टेक्निक आहे, की ज्याचा वापर करून इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर आणि डोमेस्टिक वेस्ट वॉटर हे क्लीन केलं जातं. अशा पद्धतीने पोल्युशन कंट्रोल आपण करू शकतो. आता आपण जर पॉलिसीचा जर विचार केला तर शहरामध्ये जर पॉलिसी शहरानं जर ठरवली असेल तर त्यांनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटची पॉलिसी असते. बायोमिथेनेशनचा प्रोजेक्ट असतो, की ज्या बायोमिथेनेशनच्या प्रोजेक्ट थ्रू ते शहरातलं जे काय ऑर्गॅनिक वेस्ट आहे त्याचा वापर करून ते बायोगॅस जनरेट करू शकतात, बायो एनर्जी जनरेट करू शकतात आणि इव्हन दो आपण इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा त्याचा जनरेशन होऊ शकते आणि त्या इलेक्ट्रिसिटीचा वापर हे शहरासाठी आपण किंवा एखाद्या ग्रामीण भागासाठी करता येतो. इंडस्ट्रीचा जर विचार केला तर इंडस्ट्रीमध्ये बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यावर देखील त्यांनी अशा पद्धतीचं ट्रीटमेंट करून त्यांनी एक पॉलिसी जनरेट करावी, की ज्याला ग्रीन पॉलिसी म्हटलं जातं. त्यांचे कार्बन फुटप्रिंट चेक केले जातात, की किती प्रमाणात कार्बन त्यांनी वाचवलेलं आहे. त्या इंडस्ट्रीला तशा पद्धतीने स्टार्स आहेत दिले जातात आणि ते स्टार्स देण्याचं काम सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करतंय, की ज्याच्या थ्रू त्यांनी कार्बन किती वाचवलेलं आहे, हवेमध्ये सोडणारा कार्बन किती वाचवलाय याचं देखील तिथं त्यांना बेनिफिट्स मिळतात. आणि एन्व्हायरमेंटल पॉलिसीमध्ये वॉटर पॉलिसी आहे, एनर्जी पॉलिसी आहे, एअर पॉलिसी. वॉटर पॉलिसीमध्ये त्यांनी किती प्रमाणात रिसायकलिंग केलेलं आहे पाणी, किती प्रमाणात पाण्याचा त्यांनी वॉटर पोल्युशन रिड्यूस केलेलं आहे आणि किती प्रमाणात ते वॉटर मॅनेजमेंटवर खर्च करतात हे देखील बघितलं जातं, की ज्यांच्या कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट हे अखंड इंडस्ट्रीची किती आहे आणि पाणी किती प्रमाणात हे पाण्यावर किती खर्च करतात हे देखील ह्या गोष्टी तिथं बघितल्या जाते. सॉलिड वेस्टवर किती केला जातो खर्च, एअर पोल्युशनवर खर्च कितीचा केला जातो आणि ग्रीन बेल्ट डेव्हलपमेंट वॉटर एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंटमध्ये ग्रीन बेल्ट डेव्हलपमेंटला फार महत्व आहे, की ग्रीन बेल्ट डेव्हलपमेंटमध्ये किती प्रमाणात तुम्ही वृक्षारोपण केलेलं आहे, प्लांटेशन किती केलेलं आहे, मागच्या वर्षी किती केलं होतं आणि ह्या वर्षी किती आहे, ह्या गोष्टी देखील तिथं बघितल्या जातात. तर अशा पद्धतीनं पोल्युशन कंट्रोल सिस्टीम आपण बघू शकतो, की ज्यामध्ये इंडस्ट्री असेल तर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट असतो, डोमेस्टिक असेल तर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आहे. या थ्रू आपण त्या प्लांटवर आपण कंट्रोल करू शकतो. आता आपण प्रॅक्टिकल सिलेबसकडे जर वळलो तर आता आपल्याला हा अनालिटिकल पार्ट आहे, की ज्याच्यामध्ये स्टुडंट्सनी हा लॅबमध्ये अनालिटिकल करून वॉटर पोल्युशन किती प्रमाणात झालेलं आहे हे बघू शकतो. माझ्याकडून एक गोष्ट राहून गेली, की आपण जर पोल्युशनचा विचार केला तर अलीकडच्या 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये 10 वर्षाच्या पिरियडमध्ये तुम्ही जर बघितलं असेल तर बायोमेडिकल वेस्ट हे मोठ्या प्रमाणात हॅलो हा येस सर. हा सॉरी सोलर डिस्टर्ब झालं. तर यामध्ये सर हॅलो हा सर. येस सर. हा आवाज येतोय ओके. येस येस सर. याच्यामध्ये आता अलीकडच्या काळामध्ये बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंटला फार महत्व आलेलं आहे, कारण डे बाय डे हॉस्पिटलची संख्या वाढते. आपण बघत असतो की हॉस्पिटलमधून बाहेर पडणारी जी वेस्ट वॉटर आहे हे देखील फार हजार्डस आहे, हे पॅथोजेनिक इन नेचर आहे आणि याचा आता अलीकडच्या काळामध्ये पोल्युशन मध्ये फार मोठ्या प्रमाणात मोठं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे. की जर तुम्ही बघितलं असेल तर गव्हर्नमेंटने देखील त्यांच्यावर मॅनेजमेंट करण्यासाठी त्यांना ऍक्ट केलेला आहे, की बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट रूल हा 2016 साली गव्हर्नमेंटने डिक्लेअर केला आणि त्याच्या अंडर काय बरेचसे रूल्स अँड रेग्युलेशन हे हॉस्पिटलसाठी काढलेले आहेत, की ज्या रूल्स अँड रेग्युलेशन थ्रू त्यांनी त्यांच्यातून बाहेर पडणारं सांडपाणी देखील त्यांनी हॉस्पिटलच्या प्रिमायसेस मध्येच ते क्लीन करायचं आणि नंतरच ते वॉटर बॉडीज मध्ये सोडायचं किंवा नगरपालिकेच्या ड्रेनेज सिस्टीमला सोडायचं. सेकंड थिंग की ज्यांच्यामध्ये त्यांना हजार्डस वेस्ट एक आता नवीन आपण ऐकत असाल की जे वेस्ट वॉटर आहे ते हजार्डस इन नेचर काही प्रमाणात असतं, की ज्याच्यामध्ये काही मोठ्या प्रमाणात
काही हेवी मेटल्स आहेत. तर अशा पद्धतीचं वॉटरला काही रूल्स घातलेले आहेत गव्हर्नमेंटनं, की ज्याच्यामध्ये 1989 मध्ये हजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट अँड रूल्स डेव्हलप केलेला आहे, की जो 98 लाच केलेला आहे, सॉरी 89 लाच केलेला आहे, की ज्या रूल्स थ्रू प्रत्येक इंडस्ट्री असेल किंवा डोमेस्टिक झोन असेल, तर डोमेस्टिक झोननी हजार्डस वेस्टचा रूल फॉलो करणं फार गरजेचं आहे. तर आता हॉस्पिटल वेस्ट बाबत आपण जर बघत असो, तर हॉस्पिटल वेस्टमध्ये बाहेर पडणारे जे काही वेस्ट आहेत त्याच्यामध्ये पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझमची संख्या जास्त असते, की ज्यामध्ये पॅथोजेनिक वेस्ट आहे, की ज्यामध्ये वॉटरबॉर्न डिसीज होऊ शकतात. आणि हे डिसीज कंट्रोल करायचे असेल तर ते वॉटर त्या हॉस्पिटलच्या प्रिमायसेसमध्येच डिसइन्फेक्शन करून तेच बाहेर सोडलं गेलं पाहिजे. अदरवाईज ते वॉटर जर पाण्यामध्ये मिक्स झालं तर त्याच्या थ्रू पोल्युशन मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतं. तर आता सध्याच्या घडीला एक मोठा एक इश्यू आहे की हॉस्पिटल वेस्ट किंवा बायोमेडिकल वेस्ट वॉटर ॲज वेल एज बायोमेडिकल वेस्ट सॉलिड वेस्ट. तर सध्या आपण वेस्ट वॉटरवर विचार करतोय, तर स्टुडंटनी हॉस्पिटल वेस्टला देखील जास्त महत्व द्यावं, की सध्याच्या पोल्युशनमध्ये त्यांचा रोल आता वाढतोय. कारण आज साताराचा जर विचार केला तर सातारामध्ये मोठ्या प्रमाणात हॉस्पिटल्स आहेत आणि त्यामध्ये बाहेर पडणारं जवळजवळ दिवसाला 2 ते 2.5 लाख लिटर पाणी हे हॉस्पिटलमधून बाहेर पडतंय सातारा शहरामध्ये. आणि ते पाणी फार पॅथोजेनिक इन नेचर आहे. तर अशा केसमध्ये स्टुडंट्सनी तशा पद्धतीचे प्रोजेक्ट्स करणं फार गरजेचं राहील. आपण पुढे जाऊन त्याच्या फील्ड व्हिजिटवर आपण विचार करतोय. पण सध्या तरी आपण हॉस्पिटल वेस्ट हे फार हजार्डस आहे किंवा पॅथोजेनिक आहे, याच्याबद्दल आपण जास्त महत्व त्याला दिलं पाहिजे. आता आपण पुढे गेल्यानंतर आपण आता व्हिजिटला महत्व दिलेलं आहे, फील्ड व्हिजिटला, इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स. तर यामध्ये फील्ड व्हिजिट केल्याशिवाय स्टुडंट्सना कळणार नाही की किती पोल्युशन होतंय किंवा वॉटरचे फिजिकल ऍस्पेक्ट्स काय आहेत, वॉटरचे केमिकल ऍस्पेक्ट्स काय आहेत, वॉटरचे बायोलॉजिकल ऍस्पेक्ट्स काय आहेत, वॉटर पोल्युशन म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये कोणत्या पद्धतीचे पोल्युटन्स आहेत किंवा त्या पॉलिसी कोणत्या वापरल्या जातात, इंडस्ट्रीजने कोणत्या वापरलेल्या आहेत किंवा त्या सिटीजने कोणत्या पॉलिसी वापरलेल्या आहेत, हे आपल्याला चेक होणं गरजेचं आहे. तर ह्या पॉलिसीज कोणत्या आहेत हे देखील त्या विद्यार्थ्यांना कळणं, ह्यासाठी फील्ड व्हिजिटसाठी विद्यार्थ्यांनी इंडस्ट्रियल व्हिजिट करणं फार गरजेचं राहील. आपल्या साताराच्या शहराचा जर विचार केला तर सातारा शहराला नजदीकच MIDC लाभलेली आहे. शुगर इंडस्ट्रीज आहेत, काही फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज आहेत, जिथं आपली विद्यार्थी आपण भेटी देऊ शकतो, की ज्या भेटी दिल्यानंतर आपल्या विद्यार्थ्यांना समजेल की किती प्रमाणात पोल्युशन आहे. ऍक्च्युली हा वॉटर अस्पेक्ट जो आहे किंवा वॉटर टेक्निशियन जर प्रॉपर बनायचं असेल तर त्या विद्यार्थ्याला फील्ड व्हिजिटला आपण फार महत्व देणं गरजेचं राहील, की त्या विद्यार्थ्यानं खऱ्या अर्थानं त्या शुगर इंडस्ट्रीजला व्हिजिट दिली, एखाद्या फार्मास्युटिकलला व्हिजिट दिली, तर त्याला कळेल की किती प्रमाणात पोल्युशन होतंय. ते इंडस्ट्री ऍक्च्युली पोल्युशन कशा पद्धतीने होतंय, त्या वॉटरचे फिजिकल आणि केमिकल आणि बायोलॉजिकल ऍस्पेक्ट्स कसे बदलतात आणि त्या वॉटरचा ऍक्च्युअली इफेक्ट हा एन्व्हायरमेंटवर काय होतोय, हे प्रॅक्टिकल त्यांना फील्ड व्हिजिटलाच कळणार आहे. तर फील्ड व्हिजिटसाठी आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. जर माझ्या माहितीनुसार आपण तिसरा जो आपण विषय घेतला की फील्ड व्हिजिट, तर माझं तर मत आहे की त्यांना थेअरी संपल्यानंतर ज्यावेळेला ते प्रॅक्टिकलला जातील, प्रॅक्टिकल करण्याच्या अगोदर, अनालिटिकल प्रॅक्टिकल करण्याच्या अगोदर ते फील्ड व्हिजिटला जर गेले तर त्यांना बेसिकली थेअरीचा फायदा होऊन जाईल, की थेराटिकली जे काही शिकतील की त्याच्यानंतर ते प्रॅक्टिकली शिकतील की कशा पद्धतीने पोल्युशन होत आहे. मग इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट म्हणजे कसा असतो, त्याच्यामध्ये प्रायमरी ट्रीटमेंट कशी दिली जाते, सेकंडरी ट्रीटमेंट कशी दिली जाते, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कशी दिली जाते, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट असेल तर त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज आल्या आहेत, MMBR म्हणजे काय, MBBR म्हणजे काय, ह्या गोष्टी, रूट झोन मेथड्स कोणत्या आहेत, ह्या ऍक्च्युली त्यांना त्या इंडस्ट्रीला भेट दिल्यानंतर, त्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटला भेट दिल्यानंतर त्यांना गोष्टी लक्षात येतील. आणि त्यानंतर मग ते मुलांचा मग कल अनालिटिकल मध्ये वाढेल, की अनालिटिकल मध्ये मग pH किती प्रमाणात वाढलेला आहे, एखादा सीओडी कशा पद्धतीने वाढतोय, बीओडी कसा वाढतोय, त्यात इंडस्ट्रीजना त्या व्हिजिट केल्यानंतर कळू शकेल. आणि त्यानंतर मग ऍक्च्युली आपण त्या विद्यार्थ्यांनी मग तसा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करायचे आहेत, की त्या छोट्या छोट्या प्रोजेक्ट्सना आपण महत्व दिलेलं आहे, की त्या स्टुडंट्सनी एखाद्या कंपनीचं सॅम्पल आणून स्वतः काहीतरी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करावी, की ज्या सॅम्पल्स मधनं फिजिकल त्याचे पॅरामीटर्स कसे कमी होतील, केमिकली ते पॅरामीटर्स मध्ये त्याचा सीओडी कसा कमी करता येईल, बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड कसं करता येईल. एखादी फार्मास्युटिकल वेस्ट वॉटर जर तुम्ही कलेक्ट केलं तर ते वेस्ट वॉटरमध्ये पहिल्यांदा कोणते कोणते इन्ग्रेडियंट्स मिक्स झालेले आहेत ते कळतील. त्यानंतर त्यामध्ये बायोलॉजिकल मेथड्स वापरून
ते पाणी कसं कंट्रोल करता येईल, म्हणजे एक इनोव्हेशन प्रोजेक्ट देखील आपले विद्यार्थी करतील आणि तो आपल्याला शासनाला सुद्धा मांडता येईल. कारण तो प्रोजेक्ट एक चांगला एखाद्या इंडस्ट्रीला देखील उपयुक्त ठरेल की त्या स्टुडंट्सनं केलेला प्रोजेक्ट असेल. की शिवाय डोमेस्टिकच्या बाबतीमध्ये विचार केला तर एखाद्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट घरामधलं सांडपाणी तुम्ही गोळा केलं किंवा आपल्या कॉलेजमधलं सांडपाणी असेल ते गोळा केलं, 1000-2000 लिटर पाण्यावर कशा पद्धतीने ट्रीटमेंट देता येईल, फिजिकल ते पाणी कसं क्लीन करता येईल, केमिकली कसं करता येईल, बायोलॉजिकल कसं करता येईल, टर्शरी ट्रीटमेंट वापरून कसं करता येईल आणि त्याच्यामध्ये लो कॉस्टमध्ये कमी खर्चामध्ये कशी टेक्नॉलॉजी वापरता येईल ह्याच्याकडे जरी त्या स्टुडंट्सनं जास्त तशा पद्धतीचा एखादा छोटासा प्रोजेक्ट केला. प्रोजेक्ट्स करत असताना त्यांनी वेगवेगळे इंडस्ट्री सॅम्पल्स कलेक्ट करावे. वेगवेगळे इंडस्ट्री सॅम्पल्स कलेक्ट करून वेगवेगळे सॅम्पल्स थ्रू कळेल आपल्याला की काय कोणते त्यामध्ये पोल्युटंट्स आहेत आणि कशा पद्धतीने ती कंट्रोल करता येतील. तर मला वाटतंय की ह्यासाठी आमच्या म्हणजे माझी स्वतःची मदत आपणास खूप होऊन जाईल. इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स असतील किंवा आपल्याला आम्ही स्वतः इन प्लांट ट्रेनिंग विद्यार्थ्यांना देतो. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना मॅक्झिमम आम्ही ट्रेनिंग दिलं जातं की त्यामध्ये कळेल की काय विद्यार्थी किती प्रमाणात म्हणजे त्याला सुद्धा ट्रेनिंगचा फायदा होऊन जाईल. आणि असोसिएटेड आपण त्यांना एखादं वर्कशॉप अरेंज करू शकतो किंवा एखादा सेमिनार देखील त्या इंडस्ट्रीमध्ये अरेंज करू शकतो की त्या इंडस्ट्रीला व्हिजिट दिल्यानंतर त्या इंडस्ट्रीमध्ये कोणत्या पोल्युशन होतंय हे देखील आपल्याला कळू शकेल. तर नक्कीच माझी मदत होऊन जाईल. मला वाटतं मी आता आपण जर म्हणत असाल तर मी थांबू शकतो. अदरवाईज अजून 5-10 मिनिटं कंटिन्यू केलं तरी चालेल, माझं काही नाही. येस सर. सर आपल्या काही काही शंका त्या असतील, बाबतीत आपले काही शंका क्वेश्चन्स असतील असतील तर किंवा काही डाऊट्स असतील तरी मला सांगा, मी तुम्हाला क्लिअर करतो. सर तुम्ही प्रोजेक्ट बद्दल बोललात का की मुलांना हा हा आपण छोटे मोठे प्रोजेक्ट देऊ शकतो कंपनीतून एखादं सॅम्पल वगैरे आणून करेक्ट मॅडम. पॅरामीटर चेक करणे. तर तुम्ही जे आता कन्सल्टन्सी आहे तिथं म्हणजे होतं का या टाईपचं चेकिंग वगैरे किंवा तिथं हो 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 मुलांना आमच्या प्रोजेक्ट लॅबमध्ये करायला आहे का हो, अवेलेबल? त्यांना मुलांना स्कोप तिथं मिळू शकेल मॅडम. 100% तिथं मिळू शकेल स्कोप. त्यांना वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजना आम्ही व्हिजिट देण्यासाठी आम्ही त्यांना तसे परवानगी देऊ शकतो किंवा तसं त्यांना कोऑर्डिनेशन करू शकतो. प्रत्यक्ष एखाद्या इंडस्ट्रीला व्हिजिट दिल्यानंतर त्या इंडस्ट्रीमध्ये कशा पद्धतीनं पोल्युशन होतं, काय होतं, त्या इंडस्ट्रीचं प्रोडक्शन काय आहे, स्टार्ट पासून एंड पर्यंत आपण सगळ्या गोष्टी त्यांना दाखवू शकतो. आणि त्या विद्यार्थ्यांना मग त्यांच्यामध्ये सुद्धा एक स्किल डेव्हलप होईल की कसं आपण एखादी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करू शकतो वॉटर पोल्युशन कमी करण्यासाठी, हे सुद्धा ते विद्यार्थी करू शकतात. सर मला अजून एक प्रश्न होता की आम्ही हा जो कोर्स घेतलेला आहे ओके स्किल मॅडम. कोर्स वॉटर क्वालिटी टेक्निशियन, येस तर मॅडम. फक्त बीएससी डिग्री आणि हा एवढा एक कोर्स करून एखादा सेकंड. स्टुडंट म्हणजे जॉबसाठी इलिजिबल राहील का की या टाईपच्या इंडस्ट्रीमध्ये वगैरे, तर वॉटर क्वालिटी टेक्निशियनचा खरंच त्याला जॉब मिळेल का, असा सिलेबस येस. आमचा बनलेला आहे का? आता खरं आता डे बाय डेज मॅडम एन्व्हायरमेंटला स्कोप वाढतोय. वॉटर पोल्युशनला गव्हर्नमेंट जास्त स्कोप देत चाललेलं आहे. एन्व्हायरमेंटचे बरेचशा पॉलिसीज आता नवीन वाढत चाललेल्या आहेत आणि खरं बघायला गेलं तर इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा अवेअरनेस वाढतोय. इंडस्ट्रीज आता काय अवेअर होत चाललेले आहेत. त्यांनी एन्व्हायरमेंटल पॉलिसी आता डेव्हलप होत गेल्या. फक्त आपलं दुर्दैव काय आहे की साताऱ्यामध्ये इंडस्ट्रियल झोन जास्त नाही, मोठा नाहीये. विद्यार्थी जर आपला एखादा बीएससी झालेला विद्यार्थी जर ह्या पोल्युशन मध्ये एकदम फिट झाला, म्हणजे त्यानं बेसिक नॉलेज वाढवलं, बीएससी लेवलला डिग्री लेवलला जर बेसिक नॉलेज वाढवलं, त्यानं एमएससी न करता फक्त बीएससी वरच स्टॉप केलं आणि केमिस्ट्री ठेवून त्यानं जर बेसिक नॉलेज वाढवलं वॉटर पोल्युशन मधलं, तर चांगल्या इंडस्ट्रीजमध्ये त्याला जॉब मिळू शकतो. कारण प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये आज एन्व्हायरमेंटचा एक माणूस घेतला जातो. त्यांच्यामध्ये तो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो तो इंडस्ट्री बसवते, तो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटचा इन्चार्ज म्हणून त्याला केलं जातं. अखंड त्या इंडस्ट्रीमध्ये होणारं पोल्युशन कंट्रोलसाठी तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हणून काम करू शकतो. आणि शिवाय त्या एन्व्हायरमेंटच्या पॉलिसी तो मेंटेन करू शकेल आणि एक स्कोप आहे त्याला बऱ्यापैकी की फक्त त्यानं ह्या विषयाला थोडंसं बेसिक नॉलेज वाढवलं पाहिजे बीएससी लेवलला. अदरवाईज मग एमएससी एन्व्हायरमेंटल सायन्स करणे, एमटेक एन्व्हायरमेंटल सायन्स करणे किंवा बीई, आता बीई तर नाही करू शकत पण एमएससी एन्व्हायरमेंट सायन्स करणे, पण ते आता करस्पॉन्डन्स कोर्स झालेले आहेत किंवा डिस्टन्स एज्युकेटेड कोर्स झालेले आहेत. त्याच्या थ्रू जास्त विद्यार्थी स्टुडंट्स हा फिट होऊ शकत नाहीये 100%. तर त्याला 100% जर त्याला स्ट्रॉंग स्ट्रेंथ वाढवायची असेल तर त्याला बेसिकली त्याला स्वतः नॉलेज वाढवणं गरजेचं राहील.
प्रॅक्टिकल नॉलेज वाढवणं गरजेचं आहे. पण जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आहेत मॅडम, पुण्यामध्ये आहेत, मुंबईमध्ये आहेत, इकडे कोकणामध्ये आहेत, तर नक्कीच त्याला जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मिळतील. नक्की मॅडम. सर आमचा सिलेबस तसा त्या दृष्टीनं बनलेला आहे का, म्हणजे सगळे पॅरामीटर्स आम्ही त्यात हो इन्क्लूड हो केलेले आहेत बनलेलं का? आहे. त्याच्यामध्ये सध्या तुम्ही ह्याच्यावर अनालिटिकल मेथड्सला महत्त्व दिलेलं आहे. ठीक आहे, अनालिटिकल मेथड्स असणे फार गरजेचं आहे, परंतु प्रॅक्टिकलला मार्क थोडे म्हणजे इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स आणि त्यांनी केलेला प्रोजेक्ट याच्यामध्ये थोडंसं मार्क्स आवर्स वाढावेत. 6 आवर्स म्हटलंय तुम्ही, पण ते थोडं हां. कमी वाटतात मला. तर 6 आवर्समध्ये त्या इंडस्ट्रीजना व्हिजिट देणे, तो एखादा स्टुडंट्सने एखादा इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करणे, अशा काही गोष्टी होणं फार गरजेचं राहील. प्रॅक्टिकल वर्कला आपण जास्त इम्पॉर्टन्स दिलं हां, पाहिजे. प्रॅक्टिकल वर्क्सला जास्त इम्पॉर्टन्स द्यावं. एखादा हॉस्पिटल्सना देखील त्या स्टुडंट्सनी व्हिजिट द्यावी. आणि पॉलिसीज काय आहेत त्याच्याबद्दल थोडंसं त्यांना पण कळावं. म्हणजे काय, तर पोल्युशन होतंय आपण म्हणतोय मॅडम, पण ते हां. पोल्युशन कमी करण्यासाठी किंवा कंट्रोल करण्यासाठी काय गव्हर्नमेंट करतंय किंवा ती प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज काय करते, त्यांचा काय रोल आहे का नाही, हे देखील त्या स्टुडंट्सना समजणं गरजेचं राहील. ओके. तर त्या इंडस्ट्रीजनं काय केलेलं आहे आणि त्या नगरपालिका काय करते, गव्हर्नमेंटचं महाराष्ट्र पोल्युशन काय बोर्ड करतंय, ह्या गोष्टी, त्यांचे लॉज कोणते आहेत, कोणत्या ऍक्ट खाली त्यांना दंड केला जातोय. वॉटर प्रिव्हेन्शन पोल्युशन कंट्रोल ऍक्ट 1974, एअर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल पोल्युशन ऍक्ट 1981, एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ऍक्ट 1986, कशा पद्धतीनं ते रूल्स अँड रेग्युलेशन फॉलो करतात, ह्या देखील गोष्टी तितक्याच बघल्या गरजेचं राहील. ओके सर. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच सर. हा, मी पुन्हा एकदा सर्वांचं आभार मानतो, कारण मला रयत शिक्षण संस्थेचं यशवंतराव चव्हाण सायन्स कॉलेजनं ही संधी दिली आपणासमोर प्रेझेंटेशन करण्याची. त्याचबरोबर मी डॉक्टर भिसे सरांचं देखील आभार मानतो की त्यांनी मला आपल्या ह्या सेशनसाठी प्रवृत्त केलं. आणि त्याचबरोबर मी डॉक्टर माधवी बर्गे मॅडम, आपण मला यासाठी बोलवलं. मी आपणास नक्कीच भविष्यात देखील मदत करेन. आपल्या कोणत्याही अडीअडचणी असतील पोल्युशनच्या रिलेटेड, मी नक्कीच आपणास मदत करेन. थँक्यू मॅडम. थँक्यू व्हेरी मच सर. तुम्ही थँक्यू. छान थोरो डिस्कशन केलं पूर्ण सिलेबसवरती. कशाला जास्त भर दिला पाहिजे, प्रॅक्टिकल वर्क किती इम्पॉर्टंट आहे, या सगळ्या बरोबर आहे. गोष्टी त्याच्यात कव्हर केल्या. त्यामुळं खूप खूप धन्यवाद. आणि फ्युचरमध्ये खरंच आम्ही तुम्हाला इन्व्हाइट करू गेस्ट लेक्चरर म्हणून. आम्हाला तुम्हाला बोलवायला खरंच आवडेल विद्यार्थ्यांना डिस्कस करण्यासाठी. नक्कीच आम्ही फ्युचरमध्ये तुमची हेल्प घेऊ. थँक्यू थँक्यू. थँक्यू 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 व्हेरी मच सर. थँक्यू. Thank you, ma'am. This session is over. For, for next session, may I request to Miss P.S. Pawar ma'am to introduce speaker Mr. Praveen Lokhande sir. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon, all of you. It gives me immense pleasure to introduce and welcome today resource person, Honorable Mr. Praveen Lokhande sir. Lokhande sir is working as an assistant professor in Department of Food Trade and Business Management in Shamshakti College of Food Technology, Maldar Sangamne. He completed BTech in Food Science in Marathwada Agriculture University in 2010. He completed Agribusiness Management in Pune in 2030. He worked manager. He was manager in Bandhan Agriculture Private Limited in 2015 to 2016. He has more than 3 year teaching experience. Sir has held many academic positions such as academic branding committee member, organizing student welfare activities, responsible member for purchasing book for all semester for entire batches. Thank you. Thank you, ma'am. Now I kindly request to Mr. Lokhande sir to continue our event by sharing some words with us. Over to you, sir. सर माईक बंद आहे तुमचा.
I'm audible now. Yes, sir. I'm really thank you for all the faculties and for Yashwantrao Chauhan Institute of Science for giving me opportunity to share some brief insights about the said topic. Should I start my topic as session is already late with our scheduled time? I'm just presenting my presentation. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना व्यवस्थित? Yes, sir. ओके. प्रेझेंटेशन दिसतंय सगळ्यांना? हॅलो. स्लाइड दिसती सगळ्यांना? Yes, sir. Yes. Okay, so we are discussing the topic pickles and pickling industry, and we divide आपण मराठीमध्ये सांगितलं तर चालेल का इंग्लिश मध्ये? मला थोडंसं क्लिअर केलं तर बरं होईल. हॅलो. Sir, both language. ओके, थँक्यू. सो पिकल्स आणि पिकलिंग इंडस्ट्री बद्दल आपण माहिती घेऊ थोडीशी. Pickles आणि and pickles. Pickles and सो पिकल इंडस्ट्रीमध्ये आपण इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ पिकल मेकिंग, प्रोसेसिंग मेथड्स, पॅकेजिंग ऑफ पिकल्स, फूड सेफ्टी रेग्युलेशन्स अँड स्टँडर्ड्स अँड लेबलिंग स्टँडर्ड्स या टप्प्यामध्ये आपण माहिती घेणार आहोत. इंट्रोडक्शन जर सपोज बघितलं, पिकल्स आपण जनरली यूज करतो. इंडिया इज अ रिच कंट्री, आपल्याला माहिती आहे, इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, इन ग्रेन्स प्रोडक्शन, इन स्पायसेस प्रोडक्शन. So wide range of fruits and vegetables, spices, ornamental spices, medicinal plants. It is the world's second largest vegetable producer. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. तर हे एवढं प्रोडक्शन असताना मॅक्झिमम लॉसेस आपले होत असतात, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. आणि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आपण नेहमी म्हणतो की भारतामध्ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जास्त थोडं डे आपण वेस्ट. पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन्स आहेत त्यांना आपण सायंटिफिक वेनी त्यांना कव्हर करू शकतो कमीत कमी लॉस. आणि दुसरा अप्रोच आहे व्हॅल्यू ऍडिशन, लॉस रिडक्शन बाय प्रोसेसिंग ऑफ व्हेजिटेबल्स इनटू डिफरंट व्हॅल्यू ऍडेड प्रोडक्ट्स. लाईक व्हॅल्यू ऍडेड प्रोडक्ट्स मध्येच हा येतो की पिकल आणि पिकल इंडस्ट्री. त्याच्यामध्ये फर्स्ट अप्रोच कॅन बी अचीव्ड बाय सिलेक्शन ऑफ सुटेबल व्हरायटीज, प्रॉपर हार्वेस्टिंग, sorting and grading of product, washing, trimming, curing, waxing, pre-cooling, packaging. हे फर्स्ट अप्रोच मध्ये सायंटिफिक पोस्ट हार्वेस्ट मॅनेजमेंट ऑपरेशन्स मध्ये यूज केले जातात. बट सेकंड अप्रोच मध्ये व्हेरियस व्हॅल्यू ऍडेड प्रोडक्ट्स, फक्त पिकल्स नाही, जॅम्स, चटणी, सॉसेस, केचप, प्युरीज, डिहायड्रेटेड व्हेजिटेबल, ह्या जेव्हा गोष्टी आपण एखाद्या प्रोडक्ट पासून तयार करतो तेव्हा आपण त्याची नुसती व्हॅल्यूच नाही वाढवत, तर त्याची पोस्ट हार्वेस्ट लाईफ पण वाढवतो, स्टोरेज लाईफ पण वाढवतो. सो पिकल म्हणजे माहिती आहे आपल्याला, पण पिकलिंग म्हणजे काय? पिकलिंग हे माहिती पाहिजे आपल्याला. पिकलिंग इज द वे टू प्रोटेक्ट अँड प्रोलॉंग द लाईफ ऑफ व्हेजिटेबल्स बाय अनएरोबिक फर्मेंटेशन और बाय वे ऑफ इमर्शन इन विनेगर. पिकलिंग हा वे आहे, जे काही आपलं फ्रुट्स किंवा व्हेजिटेबल्स आहे त्याला आपण व्हिनेगर मध्ये इमर्स करून आणि अनएरोबिक फर्मेंटेशन करून त्याची शेल्फ लाईफ वाढवतो. आता याच्यामध्ये व्हिनेगर मध्ये इमर्स केल्यानंतर कुठल्या गोष्टी चेंज होतील, म्हणजे काय सायंटिफिक चेंजेस होतात हे सुद्धा आपल्याला अंडरस्टँड करणं महत्वाचं आहे. तर स्टुडंटला जेव्हा सांगताल तेव्हा त्याच्यामध्ये पिकल म्हणजे काय, पिकलची हिस्ट्री, लाईक डच वर्ड आहे एक पिकल म्हणून, पेकल. त्या डच वर्ड पेकल पासून पिकल ह्या शब्दाची निर्मिती झाली आहे. इन न्यूझीलंड अँड ऑस्ट्रेलिया द वर्ड पिकल इज यूज टू रेफर द पिकल्ड कुकुंबर. आणि पिकल मीन्स ब्राईन. ब्राईन म्हणजे आपण जे मिठाचं द्रावण बनवतो, मिठाचं सोल्युशन बनवतो त्याला ब्राईन असं म्हणतात, किंवा साखरेचं बनवतो त्याला ब्राईन असं म्हणतात. आणि त्याला त्या वर्ड पासून पिकल ह्या डच वर्डची निर्मिती झाली. आपण आता जे रेग्युलर वर्ड प्रत्येक ठिकाणी हिंदीमध्ये आचार म्हणतो, मराठीत लोणचं म्हणतो, या गोष्टीची निर्मिती झाली, या वर्डची निर्मिती. सो द प्रिझर्वेशन बाय युझिंग कॉमन सॉल्टचा उपयोग करून, स्पायसेसचा उपयोग करून, व्हिनेगारचा उपयोग करून आपण
पिकल तयार करतो किंवा फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल पासून तयार करतो पिकल. द पिकलिंग प्रोसिजर रिड्युसेस द pH ऑफ द फूड मटेरियल विच कम्स अराउंड 4.6 or even lower to kill the microorganism. सगळे फॅकल्टी केमिस्ट्रीचे सगळ्यांना पीएच माहिती आहे. तर फूड केमिस्ट्रीमध्ये पीएचचा कसा उपयोग होतो प्रिझर्वेशन मध्ये ते आपण थोडं जाणून घेऊया. द पिकलिंग प्रोसिजर रिड्युसेस द पीएच ऑफ द फूड मटेरियल विच कम्स अराउंड टू 4.6 और इवन लोअर. 4.6 पेक्षा कमी पीएच होऊन जातो आणि त्यामुळं इट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि अशा प्रकारे मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ होत नाही. त्याच्यामुळे मग आपोआप शेल्फ लाईफ वाढते. कारण मॅक्झिमम कारण जे आहे ते मायक्रो ऑर्गॅनिझमचे अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हेच कारण आहे कुठल्याही फूड स्पॉइलेज होण्याचं. द मिनिमम सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन इज अबाउट 12% टू सर्व ॲज अ प्रिझर्वेटिव्ह. जर बघितलं आपण पिकल्स मध्ये सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन खूप महत्वाचा रोल प्ले करतं. सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन 12% पेक्षा कमी नाही पाहिजे पिकल मध्ये. हे मिनिमम स्टँडर्ड कॉन्सन्ट्रेशन आहे. सॉल्ट इज इन द फूड अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सिजन. आता सॉल्ट करतं काय या गोष्टी सुद्धा आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. जेव्हा आपल्याला माहित असेल तेव्हा आपण स्टुडंटला सांगू शकतो. सॉल्ट इन द फूड अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजनची सॉल्युबिलिटी लेवल अफेक्ट करतं सॉल्ट. And the growth of aerobic microorganism is inhibited, causing high osmotic pressure. सॉल्टची ऑक्सिजनची सॉल्युबिलिटी अफेक्ट केल्यानंतर ग्रोथ ऑफ एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम इनिबिट करतं आणि कॉझिंग हाय ऑस्मॉटिक प्रेशर. आणि एक जे ऑस्मॉटिक प्रेशर असतं ते वाढवतं आणि ते प्रेशर काय करतं आपोआप सप्रेस करतं मायक्रोबियल सेल्सची ग्रोथ. सॉल्ट डिहायड्रेट द फूड बाय टाईंग अप द मॉइश्चर, दस मेक देम अनअवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम. आणि जसं जसं सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन ऍक्ट करणं चालू होतं तसं डिहायड्रेशन चालू होतं. आणि डिहायड्रेशन झालं म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझमची गोड आपल्या अनअवेलेबल मॉइश्चर इज नॉट अनअवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सॉल्ट इन्क्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल अँड दस कॉजेस चेंजेस इन द परमिएबिलिटी. जे सेल वॉल असतात मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या त्यांच्या परमिएबिलिटीच्या चेंज करतं. आणि द ऍडिशन ऑफ स्पायसेस अँड इडिबोला इन दीज प्रोडक्ट्स बिसाइड्स इम्प्रूव्हिंग फ्लेवर अँड टेस्ट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिझर्वेशन. आणि स्पायसेस आणि इडिबल ऑइल यांच्यामधले काही असे घटक असतात ते सुद्धा प्रिझर्वेशनला हेल्प करतात. जरी ते फ्लेवर आणि टेस्ट ऍक्ट करत असेल मेजर, पण त्यांच्याशी असे काही घटक आहे ते सुद्धा प्रिझर्वेशन म्हणून ऍक्ट करतात. तर आता आपण बघू हेल्थ बेनिफिट्स काय आहे पिकलचे. इट कंटेन्स अँटीऑक्सिडंट, it having vital minerals, reduces sugar levels, improves liver health, helps in pregnancy, prevent digestive problems, builds immunity, improves digestion, prevents ulcers, muscle cramps आणि palatability. आपल्याला जेवणाचा स्वाद वाढतो, आपल्या जेवणाची थोडीशी खाण्याची इच्छा वाढते. जर इच्छा मिळाली असेल तर लोणचं खाल्ल्यावर एक थोडासा जो इफेक्ट येतो त्या गोष्टीमुळे येतो. सो आपल्याला पिकल माहिती झालं, पिकलिंग ही प्रोसेस कळाली, पिकलची हिस्ट्री कशी झाली, म्हणजे पिकल हा वर्ड आला कसा, ह्या गोष्टी आपल्याला लक्षात आल्या. तर याच्यानंतर आपण थोडासा नेक्स्ट याच्यामध्ये जाऊ की जनरली किती टाईपचे पिकल अवेलेबल आहेत. डिफरंट टाइप्स ऑफ पिकल्स कोणते कोणते आपल्याला बऱ्याच वेळेस प्रश्न पडतो की बरेच प्रोडक्ट पिकल्स आहे पण त्याचे मेन टाइप्स काय. फर्मेंटेड पिकल्स आणि अनफर्मेंटेड पिकल्स, दीज आर द कमर्शियली अवेलेबल टू मेजर टाइप्स ऑफ एनी पिकल्स. म्हणजे जे काही वर्ल्ड मध्ये पिकल्स आहेत ते फक्त दोन टाइपचे मॅक्झिमम, फर्मेंटेड पिकल्स आणि अनफर्मेंटेड पिकल्स. आता तुम्ही म्हणता फर्मेंटेड पिकल्स काय, फर्मेंटेड पिकलचे पण टाइप्स आहेत. ब्राईन पिकल, ऑइल पिकल, व्हिनेगर पिकल आणि स्वीट पिकल. तर ब्राईन पिकल म्हणजे काय, सॉल्ट क्युअर्ड पीसेस आर फ्रेशन अँड प्रिझर्व्ड इन फ्रेश ब्राईन अँड व्हिनेगर. फ्रेश ब्राईन जे आहे आणि व्हिनेगर मध्ये जे बुडून ठेवून आपण जे पिकल तयार करतो त्याला ब्राईन पिकल म्हणतात. फॉर ब्राईन पिकल्स मिनिमम प्रिस्क्राइब सॉल्ट ऑफ 8 to 12% इज परमिटेड. सॉल्टचं जे कॉन्सन्ट्रेशन जे स्टँडर्ड मानलं जातं ब्राईन पिकलला ते 8 ते 12% मानलं जातं. समटाइम्स इव्हन 16% सॉल्ट इज ऑल्सो ऍडेड. मॅक्झिमम टाइम 16% सॉल्ट पण ऍड केलं जातं. ऍडिशन ऑफ स्पायसेस हेल्प टू इम्प्रूव्ह द फ्लेवर ऑफ ब्राईन पिकल. ब्राईन पिकलचा पण फ्लेवर स्पायसेस ऍड करून वाढू शकतो. Then oil pickles, the salt stock is washed to reduce the salt to 5 to 6%. Oil pickle मध्ये सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं जातं, त्याच्यामध्ये 5 to 6% असतं सॉल्टचं
कॉन्सन्ट्रेशन, आणि बाकीचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते ऑइलनी वाढवलं जातं. सो क्युअर्ड मँगो, लाईम, गुजबेरी, चिलीज, मिक्स्ड व्हेजिटेबल्स आर पिकल्ड with 5 to 6% salts. The content are left for 4 to 8 days with occasional mixing. Edible oil is poured over the pickle to form a thick layer. म्हणजे ऑइलचा असा क्रायटेरिया मानला जातो की ऑइलचं सबमर्शन जे आहे ते कधी पण फ्रूट जे काही आपण जे काही फोडी असतात आंब्याच्या किंवा ज्याच्या पिकल बनवले त्याच्यापेक्षा वर ऑइलची लेवल पाहिजे. ऑइल लेअर क्रिएट्स अन अनएरोबिक कंडिशन. ऑइल लेवल काय करतं ऍज अ पार्ट ऑफ फूड केमिस्ट्री, ते अनएरोबिक कंडिशन क्रिएट करतं मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ होऊ न देण्यासाठी. आता नेक्स्ट पार्ट आहे व्हिनेगर पिकल. द ब्राइन इज ड्रेन्ड फ्रॉम द सॉल्ट क्युअर्ड प्रोडक्ट. Excess salt is removed and the material is kept in plain vinegar with 2 to 3% salt for several weeks. म्हणजे व्हिनेगर पिकल मध्ये काय करतो, ब्राइन इज ड्रेन फ्रॉम द सॉल्ट क्युअर्ड प्रोडक्ट आणि एक्सेस सॉल्ट इज रिमूव्ड अँड द मटेरियल इज केप्ट इन प्लेन व्हिनेगर. व्हिनेगर जे आहे प्लेन व्हिनेगर त्याच्यामध्ये 2 to 3% सॉल्ट. आता मागच्या जे बघितलं आपण ऑइल मध्ये 5 to 6% आहे, ते व्हिनेगर पिकल मध्ये सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन 2 ते 3%. म्हणजे सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं आणि व्हिनेगरचं वाढलं. सो व्हिनेगर इज ऍडेड 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट. म्हणजे सपोज 100% आपलं जर पिकल असेल तर त्याच्यात 33% कमीत कमी आपल्याला व्हिनेगर ऍड करायलाच पाहिजे, आणि 2 to 3% सॉल्ट आणि बाकीच्या गोष्टी स्पायसेस वगैरे मिळून अशा पद्धतीने पिकल तयार होतं व्हिनेगर पिकल. स्वीट पिकल. नेक्स्ट, sweet pickle, salt cured pieces are freshened and pickles are prepared with addition of sugar or jaggery and selective spices. आपण नेहमी घरी पण पाहतो की बऱ्याच वेळेस आपण गूळ टाकतो लोणचं बनवताना घरी, आणि साखर पण यूज केली जाते. इट ऑल्सो ऍक्ट एज अ प्रिझर्वेटिव्ह. सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन इन स्वीट पिकल इज ऑलमोस्ट 5 to 8% अँड शुगर कॉन्सन्ट्रेशन इज 40 to 60%. आता हे गोड लोणचं असतं त्याच्यामुळे याच्यात शुगरचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं, आणि शुगरचा जो जसं ऑस्मॅटिक प्रेशर सॉल्ट क्रिएट करतं तसं त्या पद्धतीने शुगर पण एक प्रेशर क्रिएट करतं, आणि त्याच्यामुळे मायक्रोबियलची ग्रोथ होत नाही. तर व्हेरियस टाइप्स ऑफ पिकल आपण थोडंसं टेक्निकली बघू. याच्यामध्ये तुम्हाला माहित पाहिजे की फर्मंटेड स्वीट पिकल जे असतं त्याच्यामध्ये सॉल्ट 5 to 3% पाहिजे, शुगर 1 ते 2% पाहिजे, व्हिनेगर 5% पर्यंत पाहिजे फर्मंटेड स्वीट पिकल मध्ये. त्याच्यानंतर वी हॅव टू फर्मंट फॉर 1 to 2 weeks, देन repacked with vinegar and salt, vinegar and salt and sugar. Optional pasteurization is necessary for that. फर्मेंटेड सुअर पिकल हे जे आहे त्याच्यामध्ये सॉल्ट 5% ते 3% असतं. त्याच्यानंतर शुगर 0% असते फर्मेंटेशन मध्ये, कारण शुगर टाकली तर आणखीन फर्मेंटेशन वाढू शकतं आणि प्रोडक्ट खराब होऊ शकतं. त्याच्यामुळे फर्मेंटेड सुअर पिकल मध्ये सॉल्ट शुगर कंटेंट नाही राहत. व्हिनेगर कंटेंट ऑलमोस्ट 5% पर्यंत, 0 to 5% पर्यंत कन्सिडर केलं जातं. Ferment for 1 to 2 weeks, then repack in vinegar plus salt. Vinegar plus salt at an optional pasteurization is there. After that unfermented pickle असतं त्याच्यामध्ये सॉल्ट 3% असतो, शुगर 1% असते, विनेगर 5% असते, आणि पॅक स्ट्रेट अवे अँड पाश्चराइज. सो सॉल्ट स्टॉक पिकल याच्यामध्ये पूर्णपणे जास्तीत जास्त पर्सेंटेज सॉल्टच असतं. जे घरी आपण हाऊस होल्ड पर्पजला जे लोणचे तयार करतो, पिकल तयार करतो, ते मॅक्झिमम सॉल्ट स्टॉक पिकल असतं. त्याच्यामध्ये मिठाचं प्रमाण जास्त असतं, तो 15%. स्टोर अंटिल रिक्वायर्ड, वॉश आउट सॉल्ट अँड रिपॅक ॲज अ अनफर्मेंटेड पिकल. आता आपण टाइप्स ऑफ पिकल अंडरस्टँड झाले तुम्हाला. आता प्रोसेसिंग मेथड्स. आता जनरली काय काय प्रोसेसिंग मेथड्स अप्लाय केले जातात पिकल्स तयार करण्यासाठी, त्याच्यावर थोडासा लाईट शेड करेल मी. त्याच्यामध्ये नुसते फ्रुट्सच नाही, पिकल आपण व्हेजिटेबल्स सुद्धा पिकल करू शकतो, त्याचं पिकलिंग करू शकतो. तर व्हेजिटेबल्स मध्ये कॅरट, रॅडिश, कुकुंबर यांचं पण पिकल तयार केलं जातं. त्यांची प्रोसेस ॲज युजल सेम आहे, जशी वॉशिंग करायची, त्याची पिलिंग करायची, स्लायसिंग करायची, त्याच्यानंतर ऍडिशन ऑफ हॉट ब्राईन सोल्युशन 3% सॉल्ट असलेलं वेट बाय व्हॉल्यूमचं, त्याच्यानंतर फर्मेंटेशन करायचं 1 to 2 weeks 32 डिग्री सेल्सिअसला, सन ड्राईड और पाश्चरायझेशन, पॅकिंग, स्टोरेज, आणि व्हेजिटेबल बेस्ड फर्मेंटेड पिकल इज रेडी. ही व्हेजिटेबल पिकल साठी प्रोसेस झाली. आणि जनरल प्रोसेस जी आपली फ्रूट बेस्ड म्हणजे आंबे, आवळा याचे पण लोणचे तयार करतो आपण. हे फ्रूट बेस्ड जे पिकल्स असते त्यांची प्रोसेस अशी आहे की फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स घ्यायचे, प्रिपरेशन ऑफ द फ्रूट करायचं,
ऍड सॉल्ट और ब्राईन त्याच्यामध्ये, देन त्याला थोडंसं फर्मेंटेशनसाठी थोडं ठेवायचं, देन पिकल रेडी, त्याच्यामध्ये स्पायसेस ऍड करायचे, फिल, पॅक, सील अँड सोल्ट. अशा पद्धतीने आपण ही करतो. आता थोडंसं डिटेलमध्ये आपण जेव्हा बघू तेव्हा फ्रूट बेस्ड पिकलची एक जी मेथड आहे त्याच्यावर थोडासा लाईट शेड करतो मी. त्याच्यामध्ये प्रिपरेशन ऑफ द फ्रूट शुड बी वॉश्ड इन अ क्लीन वॉटर. म्हणजे आपण पिकल तयार करताना घरी सुद्धा आपण बऱ्याच वेळेस बघितलं असेल की आपल्या तयार करतो जेव्हा कैऱ्या आपण वॉश करून घेतो, त्याच्यानंतर व्यवस्थित एकदम स्वच्छपणे त्याच्यातले काही ब्रुझिंग वगैरे असेल, कैरीला काही डाग असेल तर ते कैऱ्या बाजूला टाकतो, ज्या टिचलेल्या वगैरे झाडावरून पडलेल्या कैऱ्या त्या बाजूला टाकतो. सेम, कारण की फ्रूट शुड बी वॉश्ड इन क्लीन वॉटर, पील्ड अँड द स्टोन्स रिमूव्ह. त्याच्यातलं जे कोया आहे ते बाजूला काढणं, स्टेनलेस स्टील नाईव्स यूज करणं, त्याच्यानंतर दिस इज स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ पिकल. कारण की याच्यामधनं जर थोडं जरी कंटॅमिनेशन झालं, मायक्रो ऑर्गॅनिझमची एंट्री त्याच्यामध्ये जर झाली तर पूर्ण पिकल तुमचं खराब होऊ शकतं. त्याच्यामुळे मोस्ट फ्रुट्स आर कट इन टू स्मॉल स्ट्रिप्स. त्याच्यानंतर व्यवस्थित साफ केल्यानंतर, कोय काढल्यानंतर त्याचे छोटे छोटे स्ट्रिप्स मध्ये कन्वर्ट करणं त्याला. त्याच्यानंतर फ्रूट शुड बी ॲज फ्रेश ॲज पॉसिबल ॲट स्लाइटली अंडर राईप. खूप पिकलेलं फ्रूट पण घेत नाही, खूप कच्चं पण घेत नाही, स्लाइटली अंडर राईप फ्रूट आपण कैऱ्या असं वगैरे घेतो. त्याच्यामध्ये डॅमेज्ड, ब्रूज्ड अँड इन्फेक्टेड फ्रूट शुड बी नॉट बी यूज. accurate scales are needed to make sure that the correct amounts of ingredients are used at each time. तुम्ही त्या proportion मध्ये काय काय इन्ग्रेडियंट टाकता त्याच्यावर तुमचं डिपेंड आहे क्वालिटी ऑफ पिकलची. त्याच्यासाठी तुमचे मेजरमेंट ऑफ स्केल सुद्धा तशा प्रकारे पाहिजे. 2 सेट्स ऑफ स्केल्स आर निडेड. लाईक मोठ्या मोठ्या कॅपॅसिटीच्या गोष्टी घेण्यासाठी मोठे स्केल म्हणजे मोठं वेइंग बॅलन्स, आणि छोट्या छोट्या मिलीग्रॅम, ग्रॅम मध्ये काही तुम्हाला स्पायसेस ऍड करावं लागतात त्याच्यासाठी तसं स्केल तुमची यूज करायचे. सो the peeled fruit and vegetable pieces should be held in 2 to 3% salt solution and prevent browning to the surface. For non-fermented pickles, vinegar, spices, and sugar are added before the mixture is heated. Oil is sometimes added to the mixture. त्याच्यानंतर ही झाली ओव्हरऑल प्रोसिजर. आता फर्मेंटेशन ची काय काय स्टँडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसिजर आहे आणि काय काय गोष्टी आपण नीट टेक केअर केल्या पाहिजे ते आपण बघू. त्याच्यामध्ये प्रिपेअर्ड व्हेजिटेबल्स आर प्लेस्ड इन द फर्मेंटेशन कंटेनर अँड सॉल्ट और ब्राईन इज ऍडेड. प्रिपेअर्ड व्हेजिटेबल्स आपण फर्मेंटेशन कंटेनर मध्ये टाकतो, त्याच्यामध्ये सॉल्ट अँड ब्राईन टाकतो. द व्हेजिटेबल पीसेस आर वेटेड डाऊन सो दॅट दे आर सबमर्ज्ड इन द ब्राईन. जे काही आपण वरून ब्राईन किंवा द्रावण टाकलं आहे त्याच्यामध्ये पूर्णपणे सबमर्ज झालं पाहिजे, बुडलं पाहिजे हे जे व्हेजिटेबलचे पीसेस आहे. द व्हेजिटेबल अँड सॉल्ट आर प्लेस्ड इन अल्टरनेट लेयर्स अंटिल द कंटेनर इज 3/4 फुल. लाईक व्हेजिटेबल आणि सॉल्टचं जे लेयर्स आहे ते अल्टरनेट लेअर मध्ये टाकायचं जोपर्यंत 3 कप्पे पूर्ण जे ते पॅकिंग जे काही बर्नी वगैरे असेल त्याचे 3 कप्पे भरत नाही अशा पद्धतीने अल्टरनेट लेअर मध्ये ते टाकायचे. त्याच्यानंतर ऍज अ गाईड 3 किलोग्राम सॉल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एव्हरी 100 किलोग्राम व्हेजिटेबल्स. 100 किलो जर तुम्ही व्हेजिटेबल्सचं पिकल तयार करायचं आहे तुम्हाला एक जनरल आहे की 3 किलो मीठ लागेल. अ कंटेनर विथ अ लीड शुड बी युज्ड फॉर फर्मेंटेशन. आणि त्याच्यानंतर कंटेनर असं यूज करायचं की ज्याला तुम्ही लीड लावू शकता, म्हणजे झाकण लावू शकता पक्क असं कंटेनर यूज करायचं. दिस इज टू मेंटेन द टेम्परेचर ॲट द ऑप्टिमम लेअर अँड टू प्रिव्हेंट कंटॅमिनेशन फ्रॉम डस्ट अँड इन्सेक्ट. आता झाकण का बरं लावणं गरजेचं आहे की फर्मेंटेशन पुढे होऊ नये, त्याचे ऑप्टिमम लेवल टेम्परेचर मेंटेन राहावी आणि टू प्रिव्हेंट कंटॅमिनेशन फ्रॉम डस्ट अँड इन्सेक्ट आणि डस्ट पासून कंटॅमिनेशन वाचवण्यासाठी आपण लीड लावणं महत्वाचं आहे. इफ ब्राईन इज युज्ड 50 to 20% ब्राईन सोल्युशन इज प्रिपेअर्ड बाय डिझॉल्विंग सॉल्ट इन वॉटर. ब्राईन जर यूज करत असेल तर 15 ते 20% सॉल्ट वॉटरमध्ये मिक्स करून आपण ते ब्राईन यूज करायचं. दिस इज द मेजर्ड युजिंग अ सॅलोमीटर और ब्राईन हायड्रोमीटर. तर ब्राईन जे बनवलंय आपण, सॉल्टचं जे द्रावण बनवलंय त्याची क्वालिटी कशी आहे किंवा ते कसं झालं हे बघण्यासाठी इंडस्ट्रीमध्ये हायड्रोमीटर, ब्राईन हायड्रोमीटर, सॅलोमीटर यूज केलं जातं. त्या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता. द टेम्परेचर अँड टाइम ऑफ फर्मेंटेशन मस्ट बी केअरफुली कंट्रोल. तुम्हाला कंटिन्युअसली त्याचं टेम्परेचर अँड टाइम ऑफ द फर्मेंटेशन कंट्रोल करायचं आहे. कारण की थोडे जरी
काळजी घेतली नाही किंवा केअरलेसपणा तर पूर्ण पिकल खराब होऊ शकतो. तर ऑप्टिमम टेम्परेचर आपल्याला ठेवायचं कोणतं आहे त्या कंटेनरचं, ज्या फर्मेंटेशन कंटेनरचं, की 21 डिग्री सेल्सिअस. So fermentation begins as soon as brine is formed. It can be seen by bubbles of the carbon dioxide gas that are given off by the bacteria. आता तुम्हाला फर्मेंटेशन झालंय हे कळण्यासाठी जेव्हा तुम्ही लीड ओपन करताल काही दिवसांनी, 2 दिवसांनी, 3 दिवसांनी, तेव्हा कार्बन डायऑक्साईडचे असे बबल तयार होतात. ते बॅक्टेरियानी फर्मेंटेशन केल्यानंतर होतात. ते टेक्स बिटवीन 1 and 4 weeks, 1 ते 4 आठवड्याच्या आत ते बबल्स तयार होतात. ते टेम्परेचर, पीएच अँड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्ट सोल्युशन. आणि जेव्हा बबल फॉर्मेशन बंद होईल तेव्हा फर्मेंटेशन झालंय असं आपण समजू शकतो. म्हणजे हा एंड पॉइंट आहे पिकलचा. सो मेजरमेंट ऑफ सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन कसं मेजर करायचं हा can be measured using a brine hydrometer. जसं मी सांगितलं पहिले, a sample of your brine at 20 degrees Celsius is filled into a large clear glass or plastic cylinder, and the reading is converted into percent salt using a conversion table supplied with the hydrometer. So the principles of lactic acid fermentation, lactic acid bacteria काय हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की जो मायक्रो ऑर्गॅनिझम फर्मेंटेशन करणार आहे त्याच्याविषयी तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे, तर तुम्हाला ते स्टुडंटला सांगता येऊ शकते. आणि इट्स अ पार्ट ऑफ फूड केमिस्ट्री. लाईक लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया आर अ ग्रुप ऑफ बॅक्टेरिया दॅट प्रोड्यूस लॅक्टिक ऍसिड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट. जे काही प्रोडक्ट मधले कार्बोहायड्रेट आहे त्यांचं फर्मेंटेशन करून लॅक्टिक ऍसिड तयार करणं हे काम लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया करत असतात. दे आर द मोस्ट डिझायरेबल ग्रुप ऑफ बॅक्टेरिया इन फूड प्रिझर्वेशन. आता अनडिझायरेबल आणि डिझायरेबल, लाईक जे त्रासदायक मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात त्यांना आपण अनडिझायरेबल म्हणतो, आणि जे कामाचे बॅक्टेरिया असतात आपल्या प्रिझर्वेशनसाठी त्यांना आपण डिझायरेबल बॅक्टेरिया. तो लॅक्टिक ऍसिड हा बॅक्टेरिया हा डिझायरेबल बॅक्टेरिया. They play important role in the fermentation of many foods, including sour duff bread, sorghum beer, fermented milks, fermented cassava, pickled vegetables. हे जे प्रोडक्ट्स आहे ब्रेड वगैरे याच्यामध्ये पण लॅक्टिक ऍसिड इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. The lactic acid bacteria are a diverse group of organisms that occur naturally. They are very adaptable to range of condition. ते प्रत्येक कंडिशन मध्ये अडॅप्टेबल असतात. So the fermentation carried out by lactic acid bacteria do not require oxygen to be present. त्यांची प्रोसेस करण्यासाठी ऑक्सिजन त्यांना लागत नाही. बिकॉज ऑफ दिस द फर्मेंटेशन डज नॉट कॉज ड्रास्टिक चेंजेस टू द कंपोजिशन ऑफ द फूड. The whole basis of lactic acid fermentation centers on the ability of lactic acid bacteria to produce acid. आपण फर्मेंटेशनची क्वालिटी कशावर मेजर करतो, तर लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरियाची जी लॅक्टिक ऍसिड तयार करण्याची जी इंटेन्सिटी किंवा ॲबिलिटी आहे त्याच्यावर आपण ते फर्मेंटेशन चांगलं झालंय वाईट झालंय कसं याच्यावर आपण ठरवू शकतो. A typical lactic acid fermentation involves several types of lactic acid bacteria. आता लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरियाचे पण वेगवेगळे टाइप्स आहेत आणि त्यांचा वेगवेगळा रोल आहे. तर त्याच्या काही इथे दिलेले आहेत. ल्युकोनोस्टॉक मेझेंट्रॉइड्स हा एक लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया. तो त्याचं काम काय, प्रोड्यूस ऍसिड अँड गॅस आणि ऍसिड तयार करण्याचं काम आहे. लॅक्टोबॅसिलस प्लॅनेटरम याचं काम पण प्रोड्यूस ऍसिड अँड स्मॉल अमाऊंट ऑफ गॅस. लॅक्टोबॅसिलस कुकुमेरिस याचं पण काम प्रोड्यूस ऍसिड आणि स्मॉल अमाऊंट ऑफ गॅस असं आहे. आणि लॅक्टोबॅसिलस पेंट्रोएसिटस त्याचं पण मोर ऑर लेस मध्ये तेच काम आहे. In a typical fermentation, the first microorganisms are the leuconostoc mesenteroids. The maximum जो मेन मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे जो आपल्याला या फर्मेंटेशन साठी यूज होतो तो ल्युकोनोस्टॉक मेसेंटेरॉइड्स आहे. ते तो लॅक्टिक ऍसिड तयार करतो आणि ते त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन 0.25 to 0.3% पर्यंत असतं. सो ऍज द ऍसिडिटी इन्क्रीजेस द ल्युकोनोस्टॉक स्पीसीज स्टार्ट टू डाय ऑफ. आणि जशी जशी लॅक्टिक ऍसिड तयार होतं आणि त्यांचं ऍसिडिटी वाढती, त्या फर्मेंटेशन मध्ये त्या प्रोडक्टची ऍसिडिटी जशी वाढती तसं हा ल्युकोनोस्टॉक स्पीसीस डाय व्हायला चालू होतो. आणि अँड द लॅक्टोबॅसिलाई स्पीसीस लाईक दुसरा जो सांगितला प्लॅनेटेरियम अँड कुकुमेरेसिस, तो त्यांचा रोल इथून पुढे चालू होतो. तर दिस लॅक्टोबॅसिलस कंटिन्यू अंटिल द ऍसिडिटी इज 1.5 to 2%. आणि 0.3 पासून 2 पर्यंत 2% ऍसिडिटी येऊपर्यंत लॅक्टोबॅसिला कंटिन्यू करतो. आणि त्याच्यानंतर इनिबिट होतो बाय लो टेम्परेचर अँड हाय सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन. मग द लास्ट बॅक्टेरिया जो ह्या चेन मध्ये रोल
त्याचा चालू होतो तो ऍसिडिटी जेव्हा 2 to Panatrociticus that continue to fermentation until the acidity is 2 to 2.5. तर हे टेक्निकल फूड केमिस्ट्री ही आपल्याला माहित पाहिजे की कुठला बॅक्टेरियाचा काय रोल आहे, त्याच्या कोणत्या ऍसिडिटीच्या याच्यावर तो काय ऍक्ट करतो, कसा ऍक्ट करतो. आणि हे आपण जेव्हा सांगू तेव्हा आपण स्टुडंटला त्या पद्धतीने डिटेल कळेल. ते द एंड प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल फर्मेंटेशन आर लॅक्टिक ऍसिड अलॉंग विथ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ ऍसिटिक ऍसिड अँड प्रोपायनिक ऍसिड. फक्त लॅक्टिक ऍसिड तयार होतं का या फर्मेंटेशन प्रोसेस मध्ये? नाही. लॅक्टिक ऍसिड सोबत काही ऍसिटिक ऍसिड तयार होतं, थोडंसं प्रोपोनिक ऍसिड तयार होतं, वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस आणि स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहोल सुद्धा तयार होतं, आणि मिक्सचर ऑफ अरोमॅटिक कंपाऊंड्स, काही अरोमॅटिक कंपाऊंड सुद्धा तयार होतं. सो ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रिझर्वेशन अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट अँड पिकल्ड व्हेजिटेबल. आता जे काही पिकल्ड व्हेजिटेबल्स आहे, ह्या पिकल्ड व्हेजिटेबलचे जे एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर येतो, डिस्टिंक्ट जे एक टेस्ट असते, जी वेगळी टेस्ट आहे, हे सगळ्या आणि तो प्रिझर्व जास्त दिवस का टिकतो याचं कारण ही सगळी प्रोसेस आहे. आता ह्या ज्या ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रिझर्वेशन अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट अँड ऑफ पिकल्ड व्हेजिटेबल. आता आपण प्रोसेसिंग झाली, प्रोसेसिंग बद्दल माहिती मिळाली. देन आता नेक्स्ट आपण थोडंसं पॅकिंग बद्दल बोलू. Besides the basic fruit and vegetables, the substances that are generally added to pickles are vinegar, sugar, salt, oil, spices. मॅक्झिमम हेच प्रोडक्ट जास्त यूज होतात पिकल मध्ये, की व्हिनेगर, शुगर, सॉल्ट, ऑइल, स्पायसेस. द प्रेझेन्स ऑफ दिस इन्ग्रेडियंट मेक द प्रोडक्ट हायली ऍसिडिक इन नेचर. आता ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्र आल्यामुळं ऍसिडिटी जी आहे, प्रोडक्ट हे खूप ऍसिडिक होतं, आणि ड्यू टू द ऍसिडिक नेचर, प्रेझेन्स ऑफ ऑइल सुद्धा असतं त्याच्यामध्ये. द पॅकेज टू बी यूज शुड बी ऑइल अँड ऍसिड रेजिस्टंट. तुम्हाला कुठलंही पॅकेज यूज करून जमणार नाही. जे तुम्ही पॅकेज यूज करणार आहे ते ऑइल आणि ऍसिड रेजिस्टंट पाहिजे. त्याला त्या ऑइल आणि ऍसिडचा त्या पॅकिंगवर काही उपयोग झाला नाही, परिणाम झाला नाही पाहिजे, आणि प्रोडक्टला काही हार्म झालं नाही पाहिजे, असं पॅकिंग तुम्हाला यूज करावं लागेल. सो फॉर पिकल टू हॅव अ फेअरली लॉंग शेल्फ लाईफ, द कंपोजिशन शुड बी, तुम्हाला नेहमी लक्षात ठेवायचं की पिकल्स मध्ये सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन हे 12% पेक्षा जास्त पाहिजे. मोर दॅन 15% जनरली पाहिजेच पाहिजे. ऍसिडिटी 2 पेक्षा जास्त ऍसिडिटी पाहिजे. देन पीएच हे 3.5% पीएच हाय ऍसिड पाहिजे. मॉइश्चर 50%. ऑइल टू कव्हर टॉप कम्प्लिटली, ऑइल पूर्ण टॉप पर्यंत कव्हर पाहिजे. प्रिझर्वेटिव्ह ऑप्टिमल आणि वेल मिक्स पाहिजे. द स्पॉइलेज ऑफ पिकल कुड बी ड्यू टू मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन, ऑक्सिडेशन, रॅन्सिडिटी ऑफ द ऑइल युज्ड इन द मॅन्युफॅक्चर. जे ऑइल यूज करू ते पण व्यवस्थित पाहिजे. त्याचं रॅन्सिडिटी किंवा ऑइलचे काही फ्लेवर येतो तो त्याच्यावर पिकलवर, क्वालिटीवर परिणाम झाला नाही पाहिजे. सो अशा गोष्टी कन्सिडर करून तुम्हाला पॅकिंगचं डिझाईन किंवा पॅकिंग निवडावं लागेल. सो गुड पॅकेज फॉर पिकल मध्ये काय असलं पाहिजे, तर त्याच्यामध्ये अरोमा त्यांनी मेंटेन ठेवला पाहिजे. त्या लोणच्याचा जो अरोमा असतो, एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर असतो, तो मेंटेन ठेवला पाहिजे. त्याच्यानंतर एक्सलेंट प्रोटेक्शन अगेन्स्ट लाईट, मॉइश्चर अँड ऑक्सिजन. जे काही लाईट, त्याच्यानंतर थोडंसं दमटपणा आणि ऑक्सिजन आहे, याच्यापासून पूर्णपणे पिकलला त्यांनी सुरक्षितता दिली पाहिजे त्या पॅकिंगनी. त्याच्यानंतर एक्सलंट सील इंटिग्रिटी फॉर कंटेनमेंट. आता ऑइल यूज केल्यामुळे सील व्यवस्थित बसल नाही बसल हा एक प्रश्न असू शकतो. त्याच्यामुळे तुमचं जे पॅकेज यूज केलं त्याच्या सीलवर ऑइलचा काही परिणाम झाला नाही पाहिजे, तर व्यवस्थित सील झालं पाहिजे. ग्रीज अँड ऑइल रेजिस्टन्स, जसं मी आता सांगितलं. ऍसिड रेजिस्टन्स पाहिजे, ऍसिडचा पॅकिंगवर काही परिणाम नाही झाला पाहिजे, त्यांची रिएक्शन होऊन प्रोडक्ट खराब नाही झालं पाहिजे. आणि गुड ऍस्थेटिक्स अपीअरन्स, म्हणजे ते प्रोडक्ट त्या पॅकिंगकडे बघितल्यावर ते घेण्याची इच्छा झाली पाहिजे, लोणचं खाण्याची इच्छा झाली पाहिजे. कारण की पहिले तुमचं प्रोडक्ट नंतर खाता लोक, पहिले डोळ्यांनी प्रोडक्ट खाल्लं जातं, की पॅकिंग बघितल्यानंतर बघता यार नाही हे खायचं इच्छा झाली म्हणून. तर तशी इच्छा, ऍस्थेटिक्स तशा पद्धतीने अपीअरन्स पाहिजे, की जेणेकरून तो ज्याला काय पिकल घ्यायचंय तो पिकल घेईल आणि आपलं प्रोडक्ट बाय करेल. ट्रॅडिशनली द प्रॅक्टिस वॉज टू प्रिपेअर पिकल्स ॲट होम अँड स्टोर इन सिरॅमिक आणि अर्थनवेअर जार्स. आता पहिले पिकल कशा प्रकारे स्टोर केले जायचे, की बरण्या असायच्या सिरॅमिक आणि अर्थनवेअरच्या, त्याच्यामध्ये स्टोर केले जायचे. नंतर हळूहळू त्याच्यामध्ये चेंजेस झाले. पिकल्स आर मॅन्युफॅक्चर्ड अँड कमर्शियली मार्केटेड इन द कंट्री ॲज अ ब्रँडेड प्रोडक्ट्स. ब्रँडेड प्रोडक्ट्स म्हणून पिकल थोडेसे पुढे यायला लागले. हाऊएव्हर ग्रॅज्युअली पिकल पॅक्ड इन ग्लास बॉटल, नंतर हळूहळू ग्लास बॉटल मध्ये पिकल पॅक व्हायला लागले.
मॅक्झिमम जे पिकल आहे ते अनऑर्गनाइज्ड, म्हणजे असं लोकल दुकानदारामध्ये मोठमोठ्या बरण्या असतात आणि ते त्यांच्या पद्धतीने तुम्हाला देतात. हे अनऑर्गनाइज्ड आहे. पण ऑर्गनाइज्ड वे सुद्धा त्याच्यामध्ये आला, की पिकल आपल्या एका कंपनीचं वेगळं ब्रँडेड पिकल तो आला त्याच्यामध्ये, आणि डिफरंट ब्रँड नेम्स अपियर्ड इन द मार्केट अँड बिकम पॉप्युलर, आणि तशा प्रकारचे पिकल पॉप्युलर सुद्धा झाले. ग्लास बॉटल पिकल्स आर ऑलमोस्ट डबल इन कॉस्ट बिकॉज ऑफ हेवी पॅकिंग अँड ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट. आता ग्लास बॉटल पिकल आणि साधं दुसरं पिकल आपण घेतलं तर त्याच्यापेक्षा ग्लास बॉटलची कॉस्ट जास्तच असणार आहे, कारण की हेवी पॅकिंग आणि ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट त्याच्यात असते. विथ द ऍडव्हेंट ऑफ प्लास्टिक, नंतर हळूहळू प्लास्टिकच्या ऍडव्हान्टेज असा झाला की पिकल्स पॅक्ड इन HDPE, हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन अँड PET, पॉलिइथिलीन टेट्राफ्थिलेट जार्स, असे काही जार्स आहेत. PET जार्स आणि HDPE जार्स आले. ग्लासच्या जागी ग्लास फुटत असायच्या ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये, त्याच्यामुळं ग्लासला अल्टरनेटिव्ह म्हणून ह्या जार्स आल्या. HDPE जार्स आर युजली युज्ड फॉर पॅकिंग 1 किलोग्राम अँड मोर, आणि मॅक्झिमम 1 किलो पेक्षा जास्त लोणचं आपण पॅक करायसाठी HDPE जार्सच यूज करतो. दे आर ओपेक, सो डू नॉट प्रोव्हाइड व्हिजिबिलिटी ऑफ द पिकल, बट आर कन्व्हिनियंट ॲज दे डू नॉट ब्रेक इन ट्रान्झिट. ग्लास सारखं त्या ट्रान्सपरंट नसायच्या कारण त्या पद्धतीने त्याची व्हिजिबिलिटी नव्हती होत, पण तरी सुद्धा त्या कन्व्हिनियंट असल्यामुळे यूज केल्या जायच्या. द PET जार्स are transparent with good eye appeal and safe for pickle. PET जार्स त्या HDPE जार पेक्षा ट्रान्सपरंट असायच्या, म्हणजे पिकल दिसायचं त्याच्यातनं, गुड आय अपील, सेफ फॉर पिकल असल्यामुळं. पॉलिकार्बोनेट बॉटल्स आर बेस्ट फॉर पिकल्स, बट दे आर स्टील व्हेरी कॉस्टली. पण ते खूप कॉस्टली असल्यामुळं सगळेजण यूज करू शकत नाही. सो दीज आर सर्टन. आता अशा प्रकारचे स्टँडी पाऊच इथं दिसत आहे याच्यामध्ये प्रेझेंटेशन मध्ये, ते तुम्ही बघा. ओव्हर द लास्ट फ्यू इयर्स कॉस्ट इफेक्टिव्ह फ्लेक्झिबल पाउचेस आता आले, हळूहळू त्याच्यामध्ये चेंजेस होत गेले पॅकिंग मध्ये, आणि आता कॉस्ट इफेक्टिव्ह फ्लेक्झिबल पाउचेस, को एक्सट्रुडेड अँड लॅमिनेटेड स्ट्रक्चर्स हॅव रिप्लेस्ड ग्लास जार. ग्लास जारच्या जागी असे पाउचेस येत आहे आता. द पाउचेस कुड बी फ्लॅट पिलो पाउचेस, स्टँडअप पाउचेस. हे स्टँडअप पाउचेस म्हणून ऍक्ट करतात, विच हॅव अ गुड डिस्प्ले व्हॅल्यू, म्हणजे त्याच्यातून प्रोडक्ट आतमधलं दिसतं पण आणि आपण ते फील करू शकतो. दे आर लाईट इन वेट अँड हायजेनिक. हाऊएव्हर इन फ्लेक्झिबल पाउचेस द सिलंट लेअर सिलेक्शन इज व्हेरी क्रिटिकल. म्हणजे लेअर सिलेक्शन खूप महत्वाचा पार्ट आहे स्टँडअप पाउचेस मध्ये. ऍज द कॉन्टॅक्ट लेअर नीड्स टू बी ऍसिड अँड ऑइल रेझन. जो कॉन्टॅक्ट लेअर असतो, जो लोणच्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे, तो ऍसिड आणि ऑइल रेजिस्टंट पाहिजे. Failure of seals or surface thickness can render the pack ineffective and unsealable. Failure of seals or surface thickness, जर त्याचा सरफेस थोडासा ऑइली असला, स्टिकी असला, तर त्याच्यामुळे काय होईल, पॅक इनइफेक्टिव्ह होईल आणि सील होणार नाही. त्याच्यामुळे काय होईल, प्रोडक्ट तुमचं बाहेर येईल, तेल बाहेर येईल, आणि ते ओव्हरऑल अपील खराब करेल आणि कोणी ते प्रोडक्ट घेणारच नाही. So gradually multi-layered co-extruded pouches and laminated pouches were introduced. त्याच्यामुळे हे जे आहे co-extruded pouches आणि laminated pouches नंतर असे आले, आणि त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम टू सम अप करायचं म्हणलं तर तुम्हाला जर हॉटेल्सचे कॅटरिंग इन्स्टिट्यूशन अशा हॉटेलमध्ये किंवा लग्नात वगैरे लोणचं जर वापरायचं असेल 5 किलो वगैरे, तर HDPE आणि PET जार वापरले जाते पॅकिंग. त्याच्यानंतर 20 किलो HDPE जार्स आर ऑल्सो अवेलेबल अँड युज्ड फॉर द पर्पज. कंझ्युमर जे 400-500 ग्रॅमचे ग्लास जार्स प्रेफर करतात. अर्धा किलो वगैरे लोणचं ज्याला घ्यायचं ते ग्लास जार प्रेफर करतात किंवा पेट जार प्रेफर करतात. कॉस्ट कॉन्शियस हाऊसवाईफ ज्या असतात, ज्यांना नको आपल्याला एवढं लोणचं घेऊन काय करायचं, 100 ग्रॅम किंवा 200 ग्रॅम लोणचं घेऊ, मग ते स्टँडअप पाउचेस तिथं यूज केले जातात त्यांच्यासाठी. आणि छोट्या पॅकिंग मध्ये, पोर्शन पॅकिंग मध्ये पॉलिस्टिरीन, पॉलिप्रोपिलिन इंजेक्शन मोल्डेड कंटेनर्स आर ऑल्सो युज्ड विथ फ्लेक्झिबल हिट सिलेबल अँड पिलेबल लिड्स. तर आता हे झालं पॅकिंग ऑफ पिकल्स. आता आपण नेक्स्ट बघू कुठले फूड सेफ्टी आणि रेग्युलेशन्स आहे जे आपण कन्सिडर करायलाच पाहिजे. जर पिकल इंडस्ट्रीमध्ये आपण माहिती पाहिजे आपल्याला की नुसतं प्रोडक्ट तयार करून महत्वाचं नाही, की ते स्टँडर्ड नुसार पाहिजे, फूड सेफ्टी रेग्युलेशन नुसार पाहिजे. सो पिकल्स मीन द प्रिपरेशन मेड फ्रॉम fruits or vegetables or other edible plants
जे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे, त्याच्यामध्ये जिंजर, गार्लिक, शुगर, जॅगरी इत्यादी पासून आपण तयार करतो. सो पिकल इन सिट्रस ज्यूस और ब्राईन कन्फर्मिंग टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट. जे काही ब्राईन मधलं जे पिकल असतं त्याच्यामध्ये जे ड्रेन्ड वेट असतं ब्राईनचं ते 60% पेक्षा कमी नसायला पाहिजे. हे स्टँडर्ड रेग्युलेशन सांगतो मी, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी रेग्युलेशन. सो सोडियम क्लोराईड कंटेंट जे मिठाचं प्रमाण आहे ते 12% कमी नसायला पाहिजे. ऍसिडिटी, सिट्रिक ऍसिडची जी ऍसिडिटी आहे ती 1.2% पेक्षा कमी नसायला पाहिजे. देन जे ऑइल मधले पिकल्स आहे त्याच्यामध्ये 60% ऑइल कंपल्सरी पाहिजेच पाहिजे, त्याच्यापेक्षा कमी ऑइल चालणार नाही. फ्रूट अँड व्हेजिटेबल पीसेस शॉल बी प्रॅक्टिकली रिमेन सबमर्ज्ड इन ऑइल, आणि त्या ऑइलमध्ये फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबलचे पीसेस कम्प्लिटली बुडालेले पाहिजे. कुठलंही पिकल तुम्ही ओपन करून बघा, त्याच्यामध्ये ऑइलमध्ये बुडालेलेच असतील पीसेस फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल, ते असे वर नाही राहणार किंवा ऑइल खाली असं होणार नाही, कारण की ते फूड सेफ्टी रेग्युलेशन्स मध्येच असतात तसं. सो पिकल्स इन व्हिनेगर काय, ड्रेन्ड वेट नॉट लेस दॅन 60%. व्हिनेगरचं कॉन्सन्ट्रेशन 60% पाहिजेच कंपल्सरी. ऍसिडिटी ऑफ व्हिनेगर अँड ऍसिटिक ऍसिड नॉट लेस दॅन 2%. आणि ऍसिडिटी आणि व्हिनेगरची ऍसिटिक ऍसिडची ऍसिडिटी 2% पेक्षा कमी असली पाहिजे. अजून जे काही पिकल विदाऊट, वरती जे सांगितले, आता याच्या व्यतिरिक्त जे काही पिकल्स असतील त्याच्यामध्ये जर सपोज आपण ऍसिडिक ऍसिड, सिट्रिक ऍसिड, मॅलिक ऍसिड ते जनरल गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस नुसार म्हणजे 2% पेक्षा कमी किंवा 0.2% जे काही कन्सिडर केलेलं आहे त्या पद्धतीने असतं. बट फर्मिंग एजंट्स म्हणजे काय, कॅल्शियम क्लोराईड, कॅल्शियम लॅक्टेट, कॅल्शियम ग्लुकोनेट, कॅल्शियम कार्बोनेट, कॅल्शियम बायसल्फाईड यांचं जे प्रमाण आहे ते 350 पार्ट पर मोल पेक्षा कमी नसलं पाहिजे, म्हणजे जास्त नसलं पाहिजे. 350 पार्ट पर मोल मॅक्झिमम याचं प्रमाण दिलेलं आहे फूड सेफ्टी रेग्युलेशन प्रमाणे. सल्फर डायऑक्साईड 100 ppm पर्यंतच अलाउड आहे, सल्फर डायऑक्साईड प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून. बेन्झोइक ऍसिड आणि इट सोडियम पोटॅशियम ऑर्बोन त्याचं 250 ppm पर्यंतच अलाउड आहे बेन्झोइक ऍसिडचं प्रमाण पिकल्स मध्ये ऍज अ प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून. आणि मायक्रोबियल रिक्वायरमेंट सुद्धा आहे, की मायक्रोबियल रिक्वायरमेंट जेव्हा पिकल आपण मायक्रोबियल त्याचं टेस्टिंग करतो, अनालिसिस करतो, त्याच्यामध्ये जे मोल्ड कंटेंट आहे, मोल्ड काउंट 25 ग्रॅम पर ml पेक्षा कमी पाहिजे किंवा नाहीच पाहिजे. 25 ग्रॅम पर ml जेव्हा तुम्ही पिकल घेतात त्याच्यामध्ये मोल्ड काउंट दिसलाच नाही पाहिजे, अबसेंट पाहिजे टोटली. तर दिस इज द स्टँडर्ड फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड रेग्युलेशन्स फॉर द सेम. अँड नेक्स्ट इज, आता हे झालं प्रोडक्ट रिलेटेड. आता प्रोडक्ट तयार झालं, आपण पॅकिंग केलंय, त्याच्या स्टँडर्ड नुसार भरलंय आपण त्या कंटेनर मध्ये, पण त्याच्यावर लेबल लावायचं कसं, तर लेबलचे पण काही मेन स्टँडर्ड्स आहेत, ते आपण थोडेसे बघू. लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर पॅक्ड फूड प्रोडक्ट्स लेट डाऊन इन पार्ट 7th ऑफ द प्रिव्हेन्शन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन ऍक्ट रूल्स 1955, द स्टँडर्ड वेट्स अँड मेजर्स ऍक्ट रूल्स 1977. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जे काही प्रोडक्ट तुम्ही तयार केलंय त्याचं नाव, त्या प्रोडक्टचं ब्रँड नेम आणि त्या प्रोडक्ट बद्दलचं डिस्क्रिप्शन तुम्हाला त्या लेबलवर टाकणं महत्वाचं आहे, म्हणजे ते इम्पॉर्टंट आहे. The name of the ingredients used in the product in the descending order of their composition by weight or volume. Name of ingredient, ते ingredient descending order प्रमाणे, म्हणजे कंपोजिशन प्रमाणे, म्हणजे जास्त क्वांटिटी जे यूज केलेलं आपण ते वरती आलं पाहिजे आणि कमी क्वांटिटी यूज केलेलं ते खाली, अशा प्रकारे डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये ते कंपोजिशनच्या त्याचे इन्ग्रेडियंट्स आपण लेबलवर टाकायचे. नेम अँड कम्प्लीट ऍड्रेस ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर, packer, importer, country of origin of the imported food, if the food is article is manufactured outside India but packed in India. जे काही नेम आणि कम्प्लीट ऍड्रेस ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर किंवा जो काही पॅकर, जो काही इम्पोर्टर असेल, ज्या कंट्रीतून आपण ते आणलंय त्याचं नाव आणि कम्प्लीट ऍड्रेस लिहिणं कंपल्सरी आहे लेबलवर. त्याच्यानंतर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, ते समजा 200 ग्रॅम लोणचं असेल त्याच्यापासून तुम्हाला किती न्यूट्रिएंट्स मिळत आहे, काय क्वांटिटी भेटतीये, ही न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशनचा चार्ट कंपल्सरी असणं महत्वाचं आहे पिकलच्या लेबलवर. आणि हे सुद्धा आपण व्यवस्थित अंडरस्टँड केलं पाहिजे. लेबल आहे लेबलवर काय आहे, तर हे लेबलिंग स्टँडर्ड नुसार आहे. त्याच्यानंतर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फूड ऍडिटिव्ह, कलर्स आणि फ्लेवर्स, जे काही फूड ऍडिटिव्ह, कलर्स, फ्लेवर्स आपण यूज केले त्याची इन्फॉर्मेशन सुद्धा तिथं टाकणं कंपल्सरी आहे आणि इट्स इनइव्हिटेबल आहे.
इन्स्ट्रक्शन फॉर यूज, आणि तुम्ही ते पिकल कसं यूज करायला पाहिजे त्याचे इन्स्ट्रक्शन सुद्धा तिथे द्यायला पाहिजे. व्हेज ऑर नॉन व्हेज सिम्बॉल, जे काही तुम्ही जर काही नॉनव्हेज त्याच्यामध्ये ऍड केलं असेल त्याचा सिम्बॉल तिथं आला पाहिजे. जर तुमचं टोटल व्हेज असेल तर व्हेजचा जो ग्रीन सिम्बॉल आहे तो तिथं आलाच पाहिजे कंपल्सरी. नेट वेट, नंबर और व्हॉल्यूम ऑफ कंटेंट्स. नेट वेट किती आहे, नंबर ऑन व्हॉल्यूम ऑफ कंटेंट, कंटेंटचं व्हॉल्यूम किती किती आहे पर्सेंटेज, याचं पण तुम्हाला कंपल्सरी लेबलमध्ये लिहिणं कंपल्सरी आहे. मंथ आणि इयर ऑफ मॅन्युफॅक्चरर अँड पॅकेजिंग, पॅकिंगचं मंथ आणि इयर काय आहे, त्याच्यानंतर मंथ अँड इयर बाय विच द प्रोडक्ट इज बेस्ट कन्झ्युम, आणि बेस्ट बिफोर म्हणजे एक्सपायरी डेट कधी होणार आहे, कधीपर्यंत खराब, कधीपर्यंत खाणं चांगलं आहे, हे दोन्ही मेन्शन करणं कंपल्सरी. आणि एमआरपी, मॅक्झिमम रिटेल प्राइस किती पाहिजे आणि त्याची कॉस्ट काय आहे, एमआरपी याच्यापेक्षा जास्त कॉस्टवर तुम्ही ते विक्री करू शकत नाही, ही सुद्धा इन्फॉर्मेशन तुम्ही तिथं कंपल्सरीली त्या लेबलवर टाकायलाच पाहिजे. आणि ही तुम्हाला सुद्धा माहिती पाहिजे की जर तुम्हाला माहिती असेल तरच तुम्ही स्टुडंटला सांगू शकता की लेबलवर आपण जे काही इन्फॉर्मेशन टाकली ती आपण असंच नाही टाकली, त्याचे काहीतरी स्टँडर्ड्स आहे आणि काहीतरी रूल्स अँड रेग्युलेशन आहे म्हणून टाकली. Okay, thank you for your attention. Any question? I would like to address that question. Thank you, sir. सर सिलेबस आमचा ओके आहे का, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस वगैरे? सिलेबस ओके आहे मॅडम, आणि फक्त त्याच्यामध्ये मार्केटिंगचा जो आस्पेक्ट आहे म्हणजे याच्यामध्ये तो मार्केटिंगचा आस्पेक्ट याच्यामध्ये काहीच नाही, तो चेंजेस तिथे असायला पाहिजे. कारण की काय पिकतं याच्यापेक्षा किती पिकतं याला जास्त महत्व आहे, आणि स्किल डेव्हलपमेंट, विक्रीचे नुसार स्किल डेव्हलपमेंट देणं जास्त महत्वाचं आहे असं माझं मत. ओके ओके, ठीक आहे. म्हणजे त्यामध्ये पॉइंट काय काय यायला पाहिजेत त्याच्यामध्ये आता जसं मी सांगितलं की सेलिंग कशा कशा प्रकारे सेलिंग, जनरली होलसेलर असतात, स्टॉकिस्ट असतात, डिस्ट्रीब्युटर असतात, ही जी मार्केटिंग चेन असते, ही मार्केटिंग चेनचं नॉलेज स्टुडंटला होणं खूप गरजेचं आहे. की मार्केटमध्ये ऍक्च्युली समजा इंडस्ट्रीमधून प्रोडक्ट बाहेर पडल्यानंतर त्याचा प्रवास ग्राहकापर्यंत कसा होतो आणि त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी असतात, कोणाचं किती मार्जिन आहे, या सुद्धा गोष्टी महत्वाच्या आहेत. तर म्हणजे टार्गेट सेगमेंटेशन, टार्गेटिंग आणि पोझिशनिंग म्हणतात आता आमच्या मॅनेजमेंटच्या भाषेमध्ये, ही कशी असती म्हणजे इंडस्ट्री पर्यंत प्रोडक्ट तयार होण्यापर्यंत माहिती तुम्हाला आहे, किंवा युट्यूबवर पण बरेचसे व्हिडिओ भेटतील, तुम्ही करू शकता, लोणचं करू शकता. पण ते लोणचं बाकीच्या जे लोणचं अवेलेबल आहे त्याच्यापेक्षा वेगळं तुम्ही कसं दाखवू शकता कंझ्युमरला, आणि ते कशा इफेक्टिव्हली यूज करू शकता, हे तुमचं सिलेबस मध्ये जर इन्क्लूड असेल आणि त्या पद्धतीने जर तुम्ही त्याच्यामध्ये चेंजेस केले तर तो विद्यार्थी पिकल तयारच नाही करू शकणार, तर इफेक्टिव्हली विकून त्याचं स्वतःचा बिझनेस सुद्धा स्टार्ट करू शकतो पिकल्स मध्ये, त्याला कोणत्या जॉबची पण गरज नाही जर व्यवस्थित त्यांनी फॉलो केलं. आणि याच्या संदर्भात काही जर मदत लागली तर मला सांगा, मी याच्यामध्ये नक्की माझे इनपुट टाकण्याचा प्रयत्न करेन. ओके सर. आणि सर प्रॅक्टिकलच्या बाबतीत आपण काय म्हणजे अजून प्रॅक्टिकलच्या बाबतीमध्ये आता प्रॅक्टिकलमध्ये जे आहे आयडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल प्रोसेसिंग आहे तुमच्या प्रॅक्टिकलमध्ये. त्याच्यानंतर पिकल टेक्निशियन, पिकल असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर त्याच्यामध्ये काही जे प्रकार जे याच्यामध्ये नाहीये ते तुम्ही ऍड करायला पाहिजे. जसं कॅबेज, कोबी पासून पण पिकल बनवलं जातं, त्याला सौर फ्रूट म्हणतात. ओके. त्याच्यामध्ये ऍड करून तुम्ही जे फॉरेन, कोरियाचं एक किमची नावाचं पिकल आहे कोरियाचं, ते काय असं तसे ते पण ऍड केले तर तुम्हाला थोडासा ग्लोबल इन्साइट मिळेल त्याच्यामध्ये. सर आम्हाला त्याच्या प्रोसिजर वगैरे म्हणजे मिळू शकतात का, म्हणजे ऍक्च्युली कॉलेज लेवलला जसं घेतलं जातं? तुम्हाला युट्यूबवर वगैरे खूपच मिळेल त्याच्यातलं, म्हणजे सगळ्या प्रोसिजर मिळतील. आणि इन केस मला जर काही असं चांगलं आर्टिकल किंवा चांगलं आहे असेल, म्हणजे बघतो माझ्याकडं आहे की नाही, ते असेल तर मी तुम्हाला नक्की शेअर करेल. म्हणजे हा ठीक आहे, म्हणजे तुमच्या इथं जे प्रॅक्टिकल वगैरे घेतले जातात तर ते वर्कआउट होण्यासारखे इथं काय असतील तर?
नक्की, नक्की. मग आमच्या जे तुमच्याकडे वर्कआउट होण्यासारख्या ज्या गोष्टी असेल त्याच्यासाठी मी नक्कीच इनपुट देण्याचा प्रयत्न करेन. काही प्रॉब्लेम म्हणजे ऍक्च्युली हा कोर्स केमिस्ट्री डिपार्टमेंटला घेतला जातोय, त्यामुळे आम्हाला हो. कसं जास्त आयडिया नाहीये त्या. नाही, नाही आणि चालेल काही प्रॉब्लेम नाही आणि पण मी माझ्या सेशनमधनं तुम्हाला बरीचशी आयडिया आली हा असेल, की हा पिकल आणि सर. पिकलिंग इंडस्ट्री काय आहे? हो. की केमिस्ट्री त्याची जशी केमिस्ट्री असते तशी फूडची पण एक वेगळी केमिस्ट्री असते. हा. ते येस. फूडची केमिस्ट्री अंडरस्टँड करून त्याचा उपयोग कशा प्रकारे करता येईल याचं मी जास्तीत जास्त व्ह्यू देण्याचा प्रयत्न केलाय आणि नक्कीच मी याच्याबद्दल काही जर मला इनपुट टाकायची संधी मिळाली तर मी नक्कीच आय एम हा. ऑलवेज रेडी फॉर दॅट. ओके सर. तेच म्हणजे केमिस्ट्री रिलेटेड प्रॅक्टिकल आम्ही त्याच्यासाठी ते ड्रेन वेट वगैरे ते प्रिपरेशनचा पार्ट थोडा कमी ठेवलाय आणि बाकीचं घातलेलं आहे त्याच्यामध्ये. हां, हां. नाही काही प्रॉब्लेम नाही. त्याच्यामध्ये मॅनेजमेंट आणि मार्केटिंग आणि सेलिंग रिलेटेड जर गोष्टी अजून जर टाकल्या ना त्याच्यात, तर कोर्स परिपूर्ण होईल तुमचा. हा चालेल. ओके सर. हां. ठीक आहे सर. तुमच्या जवळ काय मटेरियल त्याच्याशी रिलेटेड म्हणजे प्रॅक्टिकलचा थोडासा प्रॉब्लेम आहे की काय घेतलं जावं. हां, 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 हां. हा म्हणजे एक्झॅक्ट आयडिया नाहीये पॅकेजिंगला वगैरे किंवा मेकिंगसाठी. नाही काय नाही. मी काय करेल मी तशा रिलेटेड काही जर मला डिटेल्स म्हणजे बघतो मी कसे आहे काय नाही आणि ते तुम्हाला तुमच्यासाठी जे सुटेबल असतील असं मी कंटेंट तुम्हाला हा. आय डू शेअर. ओके नक्की सर. शेअर. ओके. आणि सर तुमची पीपीटी आम्हाला अवेलेबल होऊ शकते का? नक्की, नक्की. चालेल. मी ओके तुमच्यासाठी सर. स्पेशल केली ती तुम्हाला मी हा. पाठवून देईल. ओके. थँक्यू व्हेरी मच सर. होप माझं बोलणं कळालंय सगळ्यांना आणि नाही सर, बरं असं खूप छान वाटतं. लेक्चर दिलं तुम्ही आणि खूप इन्फॉर्मेशन मिळाली. कारण एकतर आम्ही केमिस्ट्रीचे आहे आणि त्याची इतकी आयडिया नाहीये फारशी. हां, म्हणजे हां, जे हां. काय आपण नेटवर वगैरे बाकीचं काय मटेरियल मिळतं तेवढंच घेतो. पण हां. एक्झॅक्टली काय असतं तर ते हो. हा तर ते आणि तुम्ही बाकी सांगितलं व्यवस्थित. हां आणि फॅकल्टीजला काही क्वेश्चन असतील तर मला ते आवडेल आन्सर द्यायला. कारण की मला जास्त हा. इंटरॅक्टिव्ह आवडतं, हा. मोनोटोनस असण्यापेक्षा. नाही बरोबर कोणाला आहे. काही कोणाला क्वेश्चन असेल तर नक्की विचारा. हा तेच. पुढचे 2-3 मिनिटं पुढचे तसं असेल अ, नाही तेच होतं की प्रॅक्टिकल कुठले आम्हाला क्वेश्चन विचारायला आहे. केमिस्ट्रीसाठी हां. सुटेबल होतील ते फक्त तुम्ही आम्हाला शेअर केलं तर बरं होईल नक्की, म्हणजे. नक्की. ते शेअर करेल मी. डोंट वरी अबाउट हा. दॅट. मी त्याचं शेअर करेल आणि काही ओके. क्वेश्चन नसेल ओके. तर ठीक आहे मग काही प्रॉब्लेम नाही. ओके सर. एकच मिनिट पुढं. Okay, thank you, sir, for such a nice information. Now I request to Miss P.S. Pawar ma'am to express vote of thanks. Over to you, ma'am. Thank you, madam. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this section. My heart fills with lots of gratitude and respect for our distinguished speaker, Praveen Lokande sir, for not only sparing your valuable time with your commendable talk on the subject pickle making technique. Thank you for clearing our concepts and enhancing our understanding. I would like to thank Principal Dr. B.T. Sadhu sir, BO Chairman Dr. V.V. Sawant ma'am, Head of Department of Chemistry Mr. P.V. Pise sir, and organizing committee. I would also thank to teaching faculty for attending and taking part in the FTPA. Thank you once again. Thank you for all Sir, the staffs and faculties. And I really मला खूप चांगलं वाटलं की असं इन्साइट द्यायला आणि याबद्दल माहिती सांगायला आणि इथून पुढे पण मला इंटरॅक्ट व्हायला आवडेल काही अडचण सर थँक्यू मग थँक्यू तुम्ही व्हेरी मच. आमच्या BOS मध्ये तुमचं नाव टाकलं तर चालेल का? म्हणजे म्हणजे आम्हाला जर सिलेबस मध्ये जर काय प्रॉब्लेम आला म्हणजे चेंजेस जे तुम्ही सांगितले हां तसं हां सजेशन काय असतील ते म्हणजे आम्ही त्यामध्ये इन्कॉर्पोरेट करू शकतो नेक्स्ट नक्की टाइम. नक्की काय जे आहे ते मला व्यवस्थित सांगा काय मी त्याच्यामध्ये नक्कीच हा इनपुट देईल सिलेबस आणि तुम्हाला सर पाठवलेलं आहे त्याच्यामध्ये जे काही चेंजेस आहेत ना ते फक्त तुम्ही आम्हाला नोट डाऊन करून सांगा आणि मग त्यामध्ये नाव BOS मध्ये आम्ही तुमचं पण घालू शकतो. वर्कआउट करेल अजून काय काय इम्पॉर्टंट आहे आणि हा. ते पॉइंट्स कोणते मेन हा. कव्हर झाले पाहिजे आणि ओके. BSc लेवलवर कोणते पॉइंट खूप महत्वाचे आहेत हा. ते मी त्याच्यामध्ये एक थोडंसं फिगर आउट करतो आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला पाठवतो. हा ऍक्च्युली स्किल कोर्स म्हणून आहे आणि मग मी काय केलेलं FCCI च्या जो सिलेबस आहे आपला
म्हणजे ह्याला गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईटला जो सिलेबस आहे त्याच्यामधलेच पॉईंट घातलेले त्यामध्ये. हा ठीक आहे. तुम्हाला जर अजून काही वेगळं वाटत असेल तर तुम्ही त्यावरती नोट डाऊन करून मला सजेस्ट. मार्केटिंग आणि सेल्स रिलेटेड एखादा स्किल कोर्स त्याच्यामध्ये ऍड करा, म्हणजे जो सगळ्यासाठी तुम्हाला इफेक्टिव्ह ठरेल. हे एक सजेशन आहे, ते बघा आता तुम्ही कसं. नाही नाही, ओके सर, बरोबर आहे तुम्ही सांगताय ते पाहिजे. आपण तयार केलंय त्याचं मार्केटिंगच नसेल तर ते नाही. बरोबर आहे. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू मॅम. मी एंड करू का? हा येस सर. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. This session is over. For next session, may I request to Dr. Kamble sir to introduce speaker Dr. Mahesh Rao sir. Over to you, sir. Welcome, sir. Sir, you are unmute. Unmute, please, sir. तुमचा आवाज नाही येत. ओके, येतोय सर. Welcome, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर. Okay. Now, I would like to introduce Mr. Mahesh Rao, sir. It's my great pleasure to introduce Mr. Mahesh Rao, sir, because he has about 17 years experience in pharmaceutical company. He has worked as a quality control manager as well as a research and development manager in different pharmaceutical companies like Ajanta Pharmaceuticals Aurangabad, then Cipla Pharmaceuticals Company Goa, Satara, as well as he worked as a R&D manager in Microlab Bangalore. So sir has a lot of experiment regarding the practical techniques which are used in the pharmaceutical company, and that definitely useful for our student because whatever the practical knowledge regarding the drug and its analysis is very much important, and sir doing lot of work in the making the SOPs, then pharmaceutical pharmacopoeia, then good practices techniques. Okay, so all that techniques he operate very well, and he has a lot of knowledge regarding the advanced technology which is related to the high performance liquid chromatography HPLC as well as gas chromatography. So today with this introduction, I request Mr. Mahesh Rao sir, please guide us regarding the skill development course of advanced instrumentation, and uh, uh, your comments definitely helpful to us for making good syllabus, and it will be helpful to the students. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Hello. Hello. Yes, sir. You are audible, sir. Thank you, sir. Now, in a syllabus, in a learning objective, give knowledge of the instrument, then handling of the instrument, and the application of the instrument. There are three things here. Okay. Hello. Yes, sir. You are audible, Hello. sir. Sir. Learning objective मध्ये आपण give the knowledge of the gas chromatography, handling the instrument, and the application of the instrument. या तीन वरती कॉन्सन्ट्रेट केलेलं आहे. ओके. Yes. इन सिलेबस मध्ये. ओके. Yes. इन थेअरी सिलेबस मध्ये सर इंट्रोडक्शन मध्ये हिस्ट्री, वेन कम इन इंडिया, द GC, and entry of the headspace injector in the pharmaceutical and the in GC. हे तीन गोष्टी आपल्या कव्हर झाल्या पाहिजेत जे इंट्रोडक्शन मध्ये. ओके. Okay. हॅलो. हां सर, Yes, sir. इंट्रोडक्शन आणि देन द प्रिन्सिपल. ओके. प्रिन्सिपल अँड द इन्स्ट्रुमेंटेशनमध्ये ज्यावेळेस आपण मुलांना सांगणार आहे त्यावेळेस GC, गॅसेस युज्ड इन द युज्ड अँड रिक्वायरमेंट्स, देन लिक्विड इंजेक्टर, हेडस्पेस इंजेक्टर, टाइप्स ऑफ द कॉलम, types of the detector, then selection of the detector, and data collection conversion in the chromatograph. Okay, this is the instrumentation part. Hello. Yes, sir. Then basic of the method development and optimization of the GC parameters. हा एक फोर्थ सेक्शन म्हणजे मला वाटतं आता त्यात म्हणजे काय काय मी अजून हॅलो. You are audible, sir. You are ओके. audible, sir. Then basic of the method development. What is the basic and the optimization of the GC parameters? कोणकोणते पॅरामीटर आपल्याला ऑप्टिमाइज करावं लागतील ड्युरिंग द मेथड डेव्हलपमेंट. ओके. देन कॅलिब्रेशन, ॲप्लिकेशन अँड युजेस,
डिटर्मिनेशन ऑफ द रेसिड्युअल सॉल्व्हंट ॲप्लिकेशन अँड युजेस मला वाटतं पूर्वीच्या आपल्या ह्याच्यामध्ये आहे का ते सिलेबसमध्ये सर म्हणजे नो सर, नो सर. हां तर ॲप्लिकेशन अँड युजेस हा एक नवीन आपल्याला मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये आपण ॲड करायला हवा कारण की डिटर्मिनेशन कशासाठी आपण यूज करणार आहे गॅस क्रोमॅटोकॉपीचा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रेसिड्युअल सॉल्व्हंट ऑर्गॅनिक व्हॉलाटाईल इम्प्युरिटीज रिलेटेड सबस्टन्स आयडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्युल मासेस अँड मॉनिटरिंग ऑफ द रिॲक्शन्स. ओके हे जे ॲप्लिकेशन्स आहेत ते काय ॲड करता येतील का आपल्याला? Yes, sir. Whatever changes you have to suggest us, definitely we try to add in this because ओके ओके it will be helpful to the student for understanding the हां concept हां of हां हां instrumentation. इन्स्ट्रुमेंटेशन गॅस क्रोमॅटोकॉपीचा सर ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शनमध्ये बेसिक मेथड डेव्हलपमेंट आणि स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्स्ट्रुमेंटेशन ओके नो प्रॉब्लेम तिथे काही एवढं हे म्हणजे तुम्ही बऱ्यापैकी त्याच्यामध्ये सिलेबसमध्ये कव्हर केलेलंच आहे पण जी सीमध्ये मला वाटतं की हे जे आहेत बाबा समजा इन्स्ट्रुमेंटेशनमध्ये आपले जे पार्ट आहेत ते आपल्याला ॲड करावे लागतात म्हणजे ते आहेत का नाही किंवा त्याच्यामध्ये काय जर अपडेशन माझ्या तर्फे जर होणार असेल तर मी तुम्हाला सांगेन. आणि त्याच्यामध्ये एक सर अजून एक आहे म्हणजे आपण जे प्रॅक्टिकल सिलेबस आहे सर. हॅलो हॅलो Yes, sir. आवाज Yes, जरा sir. ब्रेक होतो हां 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 Sir, you are audible. हां ओके ओके सर प्रॅक्टिकलमध्ये जे आपण प्रॅक्टिकल घेतोय ना आता सध्या ओके हॅलो ऐका येतं हा येते सर. हां ऐकायला ते आता त्याच्यामध्ये आपले पूर्वी इफेक्ट ऑफ द कॉलम टेम्परेचर अँड सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर आयसोमर इन द गॅस क्रोमॅटोकॉपी to investigate the effects, to determine the optimization condition, and then to determine the optimization condition for the separation of the mixture. Example aldehydes and ketones. त्याच्यामध्ये फक्त मी एक माझं एक सजेशन असं आहे की त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला सिरीज फक्त चेंज करायची आहे प्रॅक्टिकलची म्हणजे फर्स्ट स्टार्टिंगला जे प्रॅक्टिकल आपण घेणार आहोत ते प्रॅक्टिकल आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट सेटिंग अप म्हणजे गॅसेस जी सी कॉलम सेटिंग ऑफ जी सी सेपरेशन हे जर स्टार्टिंगला टाकलं आपण तर ते मुलांना एकदम हे होते की लास्टला 5 नंबरला आपला एक पॉईंट होता सिलेबसमध्ये डेमॉन्स्ट्रेट द ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ द जी सी कॉलम अँड गॅसेस लाईन ओके तो कट करून तो 1 नंबरला जर आपण त्याच्यामध्येच मर्ज करला इन्स्ट्रुमेंटेशन सेटिंग अप गॅसेस जी सी कॉलम सेटिंग ऑफ द जी सी पॅरामीटर एक्सेट्रा तर त्याच्यामध्ये तो पॅन्ट सर हॅलो हा येस सर. हां तर तो 1 नंबरला जर आपण ॲड केला तर ते जरा बरं होईल असं म्हणजे 5 नंबरला जे आपण प्रॅक्टिकल घेतोय पूर्वीच्या ह्याच्यामध्ये डेमॉन्स्ट्रेशनचं ते फर्स्टमध्ये घ्यायचं पहिल्यांदाच त्याच्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंट सेटिंग अप इन्स्ट्रुमेंट सेटअप त्याच्यामध्ये गॅसेस कसे करायचे तुम्हाला जी सी कॉलम कसा लावायचा आहे त्याची केअर घ्यायची सेटिंग ऑफ द जी सी पॅरामीटर आणि काय एक्सेट्रा पॅरामीटर असतील ते ओके ओके सर. हॅलो हां ओके सर. तर ते जर पहिल्यांदा घेतलं तर आपल्याला त्याचा खूप फायदा होऊ शकतो असं आहे. आणि Yes, सर sir. मला Yes, एक sir. अजून एक त्याच्यामध्ये जर आपल्याला थेअरीमध्ये एक टाकता आलं ट्रबल शूटिंग कॅलिब्रेशन अँड मेंटेनन्स हा जर पार्ट आपल्याला ऍड करता आला तर Yes, sir. We are introduced that part as ओके per your कॅलिब्रेशन suggestion. कॅलिब्रेशन अँड मेंटेनन्स रिलेटेड काय जर प्रोव्हाइड करायचं असेल तर मी तुम्हाला करू शकतो सर काय प्रॉब्लेम नाही आणि ट्रबल शूटिंग रिलेटेड जर काय तुम्हाला डॉक्युमेंट हवं असेल किंवा काय केलं पाहिजे बाबा पीक शेप येत नाही आपल्याला किंवा त्याच्यानंतर एकदम अशी म्हणजे ड्रिफ्ट येते जास्त किंवा पीक येत नाही काय काय वेळेस स्पेसिफिक आरटीला आपल्याला पीक येत नाही गॅसेस रिलेटेड आपल्याला काय प्रॉब्लेम येऊ शकतात गॅसमध्ये तुमच्या काय असेल तर कॉलम रिलेटेड आपल्याला काय प्रॉब्लेम येऊ शकतात ते आपण जर मेंटेनन्समध्ये टाकलं मेंटेनन्स अँड ट्रबल शूटिंग मध्ये तर हे सगळं कव्हर होईल त्याच्यामध्ये हॅलो Yes, sir. हां तर ते आपण एक टाकू शकतो का त्याच्यामध्ये असं म्हणजे मला तर वाटतं की कमीत कमी ट्रबल शूटिंग नसेल तर मेंटेनन्स तर असावा आणि जर आपण ओरली त्यांना ट्रबल शूटिंग सांगितलं तरी चालतंय काय प्रॉब्लेम नाही ड्युरिंग आपलं जे फर्स्ट कॅलिब्रेशन असणार आहे किंवा ड्युरिंग प्रॅक्टिकल आपलं एक्झाम हे असणार आहे त्यावेळेस आपण त्यांना सांगितलं तरी चालतंय. Yes, sir. We definitely introduce that part. हम्म, हम्म. Just Okay. you give your suggestion on that syllabus, हम्म, हम्म. and then आणि we सर will, with the help of you, we will introduce that part,
and also in practical purpose we also add it. ओके. आणि सर एक PS रामनाथन म्हणून एक बुक आहे. PS रामनाथन. Okay. तर ते एक जर मुलांना जर ऍड करायला आपल्याला आलं त्यांच्या आपल्या ह्याच्यामध्ये Okay. रिकमेंडेड बुक्समध्ये जर ऍड करता आलं तर बघा PS रामनाथन व्हेरी बेसिक अँड युजफुल बुक आहे फॉर GC साठी. Yes, definitely, sir. ओके. हां, तर PS रामनाथनमध्ये त्याने डिटेल्समध्ये दिलेलं आहे आणि त्याचा डेफिनेटली त्याचा फायदा मुलांना पण होऊ शकतो जास्त सगळ्यात, कारण की त्यातले इझी म्हणजे समजायला पण इझी आहे आणि सगळंच आहे. व्हेरी बेसिक Okay, sir. नॉलेज त्याच्यामध्ये त्याने दिलेलं आहे PS रामनाथन म्हणून. असं ते एक ॲड जर आपल्याला करता आलं तर ते पण एक फायद्याचं ठरेल असं. Okay, sir. हां, तर त्या सिलेबसमध्ये मी थोडंसं ॲड केलेलं आहे सर. मी तुम्हाला ते पाठवून देतो आणि Yes. त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम असेल काय तर आपण डिस्कस करू आणि त्याच्यामध्ये अपडेट करू किंवा माझ्याकडून जर काय तुम्हाला हेल्प पाहिजे असेल की आपल्याला जर त्याच्यामध्ये हे ह्याच्यासाठी काय काय लागेल तर ते पण काय असेल ते डॉक्युमेंटरी वर्क मी तुम्हाला द्यायला तयार आहे. काय प्रॉब्लेम नाही असं. Okay, sir. Okay, sir. त्याच्या रिलेटेड काय तुम्हाला गाईडलाईन्स वगैरे हवे असतील किंवा काय तर ते पण मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करेन असं. तर Yes, हे sir. Yes, sir. थोडेसे मी आता हे सिलेबस बघितल्यानंतर थोडेसे पॉईंट माझ्या लक्षात आले ते डिस्कस केलेत असं. Yes, yes, sir. ओके. हां, तुम्हाला अजून म्हणजे काय विचारायचं असलं तर. हॅलो. हां, sir. हां, अजून So, काय म्हणजे आता हां बोला. हां. so what do you think about, sir, that syllabus? Because we add this syllabus for the skill development, and येस. हां. actually it will be help to the student as per the need of industry. Yes, 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 sir. As per the need of the industries. Because of in the instrumentation, the gases used in the requirement liquid injection is actually useful for the R&D. This syllabus, research and development. Okay. Okay, during the development stage, this is a very helpful for the students. Okay, sir. Okay. Our purpose is that, sir, with the help of the subject chemistry, students also understand the different techniques which are useful in different industry. Because the course name is a skill development course, and Yes. under that we want to provide such a different aspect to the student for getting more and more knowledge about the chemistry. Yes, 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 sir. Definitely. Rao Hello. sir, also हां बोला. we have one question. We having HPLC instrument, Simatsu, हां, yes. but what is problem there? Because of there is a no standard data, reference data is there. That's why only sample analysis we can do it, but we can't compare that with standard. So for that Okay. purpose, what we want to do? तर त्या केसमध्ये सर आपल्याला वर्किंग स्टँडर्ड अवेलेबल होतं मार्केटमध्ये. ओके. जर तुम्हाला कंपॅरिझन करायचं असलं वर्किंग स्टँडर्ड आपल्याला प्रोव्हाइड करणारे लोक आहेत की त्याच्यामध्ये जर API जर तुम्ही घेतला. आता ह्या केसमध्ये आपण अजून एक आयडिया करू शकतो की जे API तुम्ही घेतलंय ज्याच्याकडून ज्या कंपनीकडून घेतलं असेल तर त्या API म्हणून आपण ते स्टँडर्ड कन्सिडर करू शकतो. परंतु जे आपण API यूज करणार आहोत ज्या अनालिसिससाठी तर त्या APIचा रॉ मटेरियल डाटा किंवा त्याचा COA सर्टिफिकेट ऑफ अनालिसिस त्याचं आपल्याकडे हवं आहे ते गरजेचं आहे. कारण की त्याची प्युरिटी ही आपल्याला ॲसे करताना किंवा रिलेटेड सबस्टन्स करताना तिथे लावावी लागते असं आहे. Okay, sir. हां, जे तुम्ही कम्पॅरिझनसाठी जे स्टँडर्ड यूज करणार आहात त्याचा आपल्याला ॲसे आणि त्याची प्युरिटी आणि वॉटर कंटेन्स वगैरे काय असेल इफ ॲप्लिकेबल असेल तर ते आपल्याला त्याचे जे डॉक्युमेंट आहेत किंवा रिझल्ट आहेत ते लागणार. Okay, असं sir. आहे. Another thing, Pramod is here. Pramod Gaikwad, sir. Pramod Gaikwad, sir. नो सर. सम Pramod नेटवर्क Gaikwad, इश्यू. Okay, okay, नाही येत सर, त्यांना जरा नेटवर्क इश्यू आहे म्हणून. okay, okay. Because he operate that instrument and he knows whatever the difficulties. ओके. तर Okay, काय Rao असेल ते sir, you डिफिकल्टी continue. मी आहे इथं. समजा तुम्हाला काय लागणार असेल तर मी 10 दिवस आहे इथं. काय तुम्हाला Okay. प्रॉब्लेम असेल तर तिथे येऊन मी कॉलेजमध्ये सॉल्व्ह करू शकतो त्याचा काय विषय नाही. किंवा तुम्हाला मी Yes, सांगतो yes. की काय करायचं किंवा कुठनं. आणि जरी तुम्हाला वर्किंग स्टँडर्ड हवं असेल तर ते कुठून कसं मिळवून द्यायचं मी जरा प्रयत्न करतो
Okay. त्यासाठी Sir, की कंपॅरिझन डाटा. last week, one professor from medical college communicate me, and he says that he want to analyze the blood sample on the with the help of HPLC. ओके. So मेथड व्हॉट इज yes, we have मेथड that problem, sir. पण ते काय काढणार आहे त्याच्याकडून, त्यांना काय काढायचं? व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट? Uh, ब्लड मधून त्यांना काय हवंय? Blood, he want some whatever the changes ओके ओके. in normal blood and infected blood. ओके Just he compare the data of that. ओके. मेथड जर त्यांच्याकडे असेल अवेलेबल आणि त्यांना डाटा कोणता काढायचा, तर मेथड No, sir, मी पण he कधी don't ब्लड know anything. He just know pure blood and infected blood, and what is difference between them with the help of HPLC. What type of infection should be taken told by him? No. Yes. Otherwise, how we can analyze that? Yes. ओके. मीन्स व्हॉट इज एनी ड्रग्स कॅन अप्लाय ऑन दिस पेशंट ऑर एनी, कुठला ड्रग वगैरे त्याला दिलाय का आणि त्याचं Yes. ब्लड Yes. सॅम्पल घेतलंय असं? Yes. 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 Such types. हां हां हां. ओके. मग विदाऊट ड्रग आणि विथ ड्रग हे दोन्ही पण आपल्याला सॅम्पल मारावे लागतील त्याच्यामध्ये. म्हणजे जसं आपण वॅक्सिनला वॅक्सिन न देणाऱ्यांचं आणि वॅक्सिन देऊन एकदा ॲनालिसिस करतो त्यांचं ब्लड घेऊन. Yes. तर But तर difficult तो task is that, हां sir. हां Method development is the difficult task. हां. मेथड डेव्हलपमेंट ते इझी नाही आहे. आता फक्त त्याच्यामध्ये त्या ब्लडमधून त्यांना कुठला ड्रग, आता समजा आपण चेंजेस व्हॉट इज म्हणजे कशामध्ये चेंजेस झालेत ॲक्च्युली. आता हे मायक्रोबायोलॉजिकल वर्क त्याच्यामध्ये खूप चालतं ब्लडमध्ये, कारण की त्याच्यामध्ये काय इम्पॅक्ट होतात, प्लेट्स काउंट किती वाढतो कमी होतो काय नाही हे. पण आपल्या रिलेटेड त्यांना काय हवं आहे ते जर बघावं लागेल सर. समजा मला माहिती मिळाली तर मी तुम्हाला 1-2-3 दिवसात मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो त्याचे मेथड्स Okay. कुठले Okay. असतात किंवा काय, कारण की मी पण त्याच्यावरती एवढं वर्क केलेलं नाही कधी ब्लड Okay. Okay. सॅम्पलवरती. ओके. हां चालेल. Okay, sir. ओके. Sir, continue about the syllabus. तर एएस वरती काय प्रॉब्लेम नाही सर. एएस वरती आहे, फक्त जे लास्टला एएस मध्ये थेअरीमध्ये दिले ना आपण जे अनालिसिस अँड रिपोर्टिंग डाटा हँडलिंगमध्ये ते सगळे येईलच, त्याच्यामध्ये काही विषय नाही. आणि एएस मध्ये पण सर प्रॅक्टिकलमध्ये ना, प्रॅक्टिकलमध्ये देताना आपण सेटिंग ऑफ इन्स्ट्रुमेंट हा एक पार्टच आपण पहिल्यांदा ऍड केला तर, म्हणजे मला असं वाटतंय. आपले 3 Okay. प्रॅक्टिकल्स आहेत, अनालिसिस ऑफ द लीड अँड सॉइल ते आणि वॉटर, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन आणि डिटर्मिनेशन ऑफ द मॅग्नेशियम अँड सोडियम. तर स्टार्टिंगला फक्त आपण एक प्रॅक्टिकल अजून ऍड करू शकतो का त्याच्यामध्ये, सेटिंग ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. इन्स्ट्रुमेंटचं सेटिंग कसं करायचं हे स्टार्टिंगला जर आपण मुलांना सांगितलं आणि त्याच्यानंतर हे जर 3 प्रॅक्टिकल आपण घेतली तर असं, किंवा पहिल्या Yes, sir. Yes, sir. प्रॅक्टिकलमध्येच तो पार्ट जर ऍड केला तर तो जरा बरा होईल असं. Yes, sir. हां We definitely add that because हां it हां. helpful to the student for understanding the concept, and on the basis of that. हां, कारण की त्याच्यामध्ये गॅस कसा यूज करायचा आहे, गॅसचं प्रेशर कसं चेक करायचं आहे, कोणता गॅसेस यूज करतात, किंवा ॲसिटिलीन असेल Yes. तर त्याला प्रेशर किती पाहिजे किंवा काय हवं आहे. त्याच्यानंतर त्याची जी फ्लेम आहे त्या फ्लेमचं काय तुम्ही हे करणार आहे, कशी फ्लेम पाहिजे, किती हे पाहिजे त्याला. तर हे सेटिंगमध्ये, सेटिंग ऑफ इन्स्ट्रुमेंटमध्येच ते जर आपण सगळं मुलांना सांगितलं, एक पहिलं फर्स्ट प्रॅक्टिकल फक्त सेटिंग ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. आणि जी सीमध्ये पण सेम इन्स्ट्रुमेंट सेटिंग अप, म्हणजे जी सीमध्ये आपण त्यांना सांगणार कॉलम कसा लावायचा, कसं काढायचा, गॅसेस लीक कसे चेक करायचं, सेटिंग ऑफ गॅसेस पॅरामीटर, प्रेशर असेल, टेम्परेचर असेल, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग असेल, तर हे कसं करायचं काय, हे पहिल्या दोन्हीकडे पण पहिल्यांदा हे दोन्हीकडे पण प्रॅक्टिकलमध्ये सांगितलं तर पुढले प्रॅक्टिकल आपल्याला इझी जातील ते असं. Yes, sir. Yes, sir. हां हां Definitely, we हां introduce हां. that part, sir, in our syllabus. ओके ओके ठीक आहे सर. अजून I request to all faculty, please, if any doubt, please discuss with the Rao, sir. हां हां. Kokate, sir. हां सर. हां गुड आफ्टरनून सर. हॅलो. हां बोला ना सर. हां सर, जरा समजा आपल्या पोराला प्रॅक्टिकल हँडल द्यायचं आहे इन्स्ट्रुमेंटवर, बरं. हां हां. म्हणजे कॉलम चेंज असेल किंवा त्याच्यामधला इंटरनल पार्ट जर चेंज करायचे असतील, अशी काही फॅसिलिटी देता येईल का आपल्याला कुठं? देता येईल की सर, असं
की इन्स्ट्रुमेंटचे पार्ट कसे मेंटेनन्स, थोडक्यात शॉर्ट मेंटेनन्स कसा करायचा आहे असं. आता कधी कधी कसं होतं, आता कंपनीमध्ये कसं असतं, मंथली आपण फोर्टनाईट 15 दिवसाला आपण फोर्टनाईट मेंटेनन्स करतो आणि 6 महिन्यानंतर त्याचा एएमसी करतो. ओके, एएमसी म्हणजे अॅन्युअल मेंटेनन्स करतो त्याचा आपला, त्याच्यामध्ये 2 वेळा त्याचा मेंटेनन्स केला जातो इन्स्ट्रुमेंटचा. तर त्याच्यामध्ये काही थोडेसे पार्ट असतात छोटे छोटे, ते चेंज केले जातात इन HPLC मध्ये. HPLC मध्ये त्याची कंडिशन कशी आहे किंवा काय वर्किंग कसं चालतंय, फ्लो व्यवस्थित येतोय का नाही, हे सगळं आहे ना, हे चेक केलं जातं. ते कॅलिब्रेशन पण एएमसी नंतर कॅलिब्रेशन करतो. ओके. आणि जीसी मध्ये पण आपण फोर्टनाईट मेंटेनन्स करतो, पण एवढा काय त्याचा मोठा फोर्टनाईट मेंटेनन्स नाहीये. फक्त त्याचं कसं आहे की तुम्ही टेम्परेचर तुमचं लीक, कुठं टेम्परेचर लीक होत आहे का, त्याच्यानंतर तुमचा जे कॉलम असेल तर कॉलम कंडिशनिंग त्याच्यामध्ये का करतो आपण, कशासाठी करतो, हे मेंटेनन्सचा पार्ट आहे हा, तो त्याच्यामध्ये आला पाहिजे. आणि आपण हा मुलांना डेमो देऊ शकतो, काय प्रॉब्लेम नाही ओके. असं. हां. किंवा मुलं काय गडबड करतात, कॅपिलरी कॉलम असेल तर कॅपिलरी कॉलम तो एकदम खूप नाजूक असतो आणि मुलांना ते टेक्निक कधी कधी जमत नाही. व्हॉट इज द टेक्निक, मग त्या टेक्निकसाठी जर आपल्याला काय करता आलं तर मी पण स्वतः त्यांना सांगू शकेन, काय प्रॉब्लेम नाही. कारण की तिथं मुलं बऱ्याचपैकी ब्रेक करतात कॉलम असं. कॉलम आता तो फिक्स करण्याचा प्रॉब्लेम असतो. हां, ग्लास कॉलम असेल तर हा जीसी मध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे की तुम्ही कॉलम कसा फिट करताय. जर तुमच्याकडनं थोडी जरी चूक झाली कुठं कॉलम फिट करताना, तर तुमचा आरटी वरती त्याचा इम्पॅक्ट होतो, प्रेशर लिकेज होऊन तुमचा पीक शेप वरती त्याचा इम्पॅक्ट होतो, तुमची बेसलाईन व्यवस्थित येत नाही. असे अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम त्याच्यामधून येऊ शकतात. हॅलो सर, जर हां आपला कॅपिलरी कॉलम असेल किंवा दुसरा हां हे पण असेल, हां तर हां त्याचं लाईफ चेंज संपल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये काय रिफॅब्रिकेशन करता येतंय का असं? आता HPLCच्या रिलेटेड आपल्याला रिकंडिशनिंग, आपल्याला रिजनरेशन कॉलम करता येतो, म्हणजे HPLCच्या कॉलममध्ये. पण जीसीच्या कॉलममध्ये कंडिशनिंग हा एकमेवच फक्त पर्याय आहे असं. जर कंटॅमिनेट झाला कॉलम तर त्याला कंडिशनिंग करणं 1 तास किंवा 2 तास किंवा 2 तासापेक्षा अजून 1 तास आपण ज्या 3 तासापर्यंत करू शकतो, आणि तरच, नाहीतर मग त्याच्यामध्ये अजून म्हणजे असं काय हे नाहीये, सोल्युशन नाही. पण HPLCला आहे असं, जीसीला नाही असं. ओके, थँक्यू सर. गायकवाड सर. गायकवाड सर. Hello, sir. Regarding HPLC, if any doubt, please ask to the Rao sir. Uh, Sir, we have the Synergy instrument in our CFC facility, and some researcher wanted the data in the CSV format or any other format. बरं. Can you able to convert data into that format? येस सर, करवट आहे. आता तुम्ही जे HPLC यूज करताय तो कोणता आहे, शिमंट जो आहे त्याला सॉफ्टवेअर कोणता आहे सर? लॅब सोल्युशन. लॅब सोल्युशन. तो डाटा तुम्ही देऊ शकता ना, काही प्रॉब्लेम नाही. किंवा तो आपण डाटा कन्वर्ट पण करू शकतो. हॅलो हॅलो. आवाज कसला तरी. हा बोला सर, करू शकतो सर, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके सर, मग मी तुम्हाला थोड्या वेळानं काय करेन किंवा उद्या हां वगैरे हां कॉन्टॅक्ट करेन. चालतंय त्या की, करा संदर्भात. की, काय प्रॉब्लेम नाही. त्यासाठी काय सर, एक रिपोर्ट टेम्पलेट वगैरे काय बनवावं लागतंय का बघूया आपण. तसं असेल तर मी तिथं तुम्हाला पण म्हणजे बनवून देईन तो, जर कन्वर्ट करून तुम्हाला जर डाटा द्यायचा असेल त्या पद्धतीनं. डाटा म्हणजे फक्त तुम्हाला डाटा अनालिसिसचा रिपोर्ट द्यायचा आहे, त्यासाठी पाहिजे ना? नाही सर, हॅलो काय होतंय की आता बऱ्याचशा वेळेस ग्राफ जो असतो आपला हां HPLCचा, हां 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 काही जणांना तो याच्यामध्ये रिसर्च पेपरमध्ये हां सप्लिमेंटरी डाटा म्हणून द्यावा लागतो, आणि द्यावं त्यासाठी लागतं. त्यांना ओरिजिन सॉफ्टवेअर मध्ये जशा प्लॉट करण्याच्या सुविधा असतात तशा पद्धतीत CSV फाईल त्यांना हवी असते, ओके ओके. एक्सेल सीट पण हवी असते. एक्सेल सीट हवी असते ना, तर हम्म. बघूया जरा. लॅब सोल्युशन सॉफ्टवेअर आहे ना सर? हा हां, लॅब सोल्युशन बघूया, मला जर काय करता येते का बघूया आपण ते, आणि तसं जर देता आलं तर त्यांना देऊया आपण. पण देऊ शकेल, काय प्रॉब्लेम नाही असं. ओके ओके. ओके. हां थँक्यू हां थँक्यू. हां हां हां. If any faculty have any queries or any question, please ask to the Rao sir.
हॅलो सर. हा सर बोला. आपल्याला एएस मध्ये शक्यतो जास्त करून स्टँडर्ड सॅम्पल्स बनवावं लागतात. बरोबर. 20 मिनिटाचे. हा. त्याच्यामध्ये त्याचं एखादं सॅम्पल बनवल्यानंतर किती दिवस मॅक्झिमम त्याला आपण वापरू शकतो किंवा ठेवू शकतो? आता कसं आहे, त्याची सोल्युशन स्टॅबिलिटी आपल्याला चेक करायला हवी. चेक. हा ओके. जर तुमची सोल्युशन स्टॅबिलिटी जर आपल्याकडे असेल, आता काय त्यासाठी आपल्याला एक डाटा त्याचा करून ठेवायला हवा आहे. आता कॉलेजमध्ये जर आपण यूज करणार असू तर एकच सोल्युशन आपल्याला सारखं सारखं बनवणे म्हणजे आपल्याला जमत नसेल. तर आपल्याला सोल्युशन स्टॅबिलिटी डाटा त्याचा एकदा कलेक्ट करून ठेवायला हवा. की आता जर मी सोल्युशन एखादं बनवलं, तर समजा आता मी आज बनवलंय 2 वाजता, तर ते उद्या 2 वाजता परत त्याचं अनालिसिस करायचं किंवा 4 आवर नंतर त्याचं अनालिसिस करून ठेवायचं. हॅलो. आणि जेवढा डाटा आपल्याकडे होईल, जो डाटा आपल्याकडे कलेक्ट होईल 48 आवर्सपर्यंत किंवा 2 दिवस 3 दिवस आपण त्याचा अनालिसिस करणे, आणि हा एकदाच डाटा आपल्याकडे करून ठेवायचा आणि तो लाईफ टाईमसाठी आपल्याकडे यूज होतो परत. ओके. ओके. म्हणजे आपल्याला सारखं ते करायची गरज नाहीये. आणि मला तर वाटते काय सगळं एलिमेंट्स आहेत ते मला वाटते काय डिग्रेडेबल काही नसतात. असं शक्यतो मला वाटते 2 दिवसासाठी 3 दिवसासाठी आपल्याला ते चालेल. काही विषय नाही येणार त्याचा. 2 दिवस तर आपण यूज करू शकतोच. तर आम्ही कंपनीमध्ये पण यूज करतो, पण कंपनीमध्ये एक प्रोसिजर असते करायच्या अगोदर, की जे काय आपण सोल्युशन आजचे उद्या यूज करणार आहोत, तर त्याचा तर त्याचा आपण डेव्हलपमेंट डाटा म्हणजे ज्यावेळेस मेथड व्हॅलिडेशन आम्ही करतो, त्या व्हॅलिडेशनच्या वेळेस तुमची सोल्युशन स्टॅबिलिटी चेक करतो. मेथड व्हॅलिडेशनच्या वेळेस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटला. आणि त्यावेळेस मग आम्ही तसं स्पेसिफिकेशन किंवा आपले मेथड असतील ना, तर त्याच्यामध्ये आम्ही टाकतो की हे सोल्युशन 48 आवरपर्यंत स्टेबल आहे किंवा 72 आवर्ससाठी ते स्टेबल आहे, असं आम्ही त्याच्यामध्ये टाकून देतो. आधी आम्ही त्याच्यावरती स्वतः काम करतो. हॅलो. ओके. हां. तर त्या प्रकारे जर आपल्याला करून ठेवता आलं, हा एकदाच डाटा करून ठेवायचा आहे. तो आपल्याला कायमस्वरूपी आपल्या विद्यार्थ्यांना म्हणजे कायमस्वरूपीच तो आपल्याकडे डाटा पण राहिला आणि आपण सांगू पण शकतो की बाबा 48 पर्यंत आहे काय, तर आम्ही ऑलरेडी याचा डाटा आम्ही करून ठेवलेला आहे असं. आणि जर माझ्याकडे रेडीली अवेलेबल असा काही डाटा मिळतोय का बघतो मी सर. आणि जे काय माझ्याकडे एलिमेंट्स असतील त्याचा माझ्याकडे डाटा असेल तर मी तुम्हाला त्याची जी स्टॅबिलिटी आहे, सोल्युशन स्टॅबिलिटी हे तुम्हाला मी हे करतो, शेअर करतो. ओके. असं अजून एक इन्स्ट्रुमेंट अजून आपल्याला कुठलं स्किल देता येईल का? म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त MSc विद्यार्थी असतील आमचे, अजून कुठल्या प्रकारचे स्किल आपण इन्क्लूड करू शकतो का? आता GCच्या बाबतीत का एस मध्ये एस किंवा GC मध्ये मुलांना फर्स्ट थिंग, आता आम्ही ज्यावेळेस कंपनीमध्ये मुलांना स्टार्टिंगला ट्रेनिंग देतो, तर त्यांना फक्त इन्स्ट्रुमेंट हँडलिंग म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट कसा जोडायचा फक्त मोबाईल पेसच देत असतो. काही काही दिवस तर HPLC असेल तर फक्त आम्ही त्यांना पहिले 1-2-3 महिने तर नुसते मोबाईल पेसच बनवून देत असतो किंवा स्टँडर्डच फक्त बनवून दे, सॅम्पल बनवून दे. डायरेक्ट इन्स्ट्रुमेंट आम्ही त्याच्या म्हणजे हातामध्ये देत नाही कुठलीही कंपनी, पहिले 1 वर्षभर किंवा 6 महिने तरी. त्याने तिथं स्वतःहून बघायचं आहे कसं हँडलिंग करायचं आहे किंवा काय करायचं आहे, त्याच्यानंतरच आम्ही त्यांना ऑफिसमध्ये आमच्या इथं कंपनीमध्ये देत असतो. जर आपल्याला डायरेक्ट मुलांना द्यायच्या अगोदर जर आपण त्यांना ते इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे काय आहे आणि ते कसं हँडल करायचं आहे, त्याचं काय काय फंक्शन्स आहेत, ते कसं आपल्याकडे येणार आहेत, किंवा साधं एखादं एक्झाम्पल असेल आता GCचं की कॉलम त्याला सेट करायचा आहे किंवा कॉलम आपल्याला अटॅच करायचा आहे, तर तो कशा प्रकारे अटॅच करायचा. समजा तुमचा कॉलम जर अटॅच व्यवस्थित झाला नाही तर कोणत्या प्रकारचे प्रॉब्लेम येऊ शकतात. किंवा कधी कधी असं होतं की आपण ॲनालिसिस व्यवस्थित करत असतो, आपलं सगळं हे म्हणजे आपण जे काही जे सोल्युशन्स बनवलेले स्टँडर्ड सॅम्पल हे सगळं व्यवस्थित बनवलेलं असतं, पण कधी कधी इन्स्ट्रुमेंटमुळे आपल्याला तो कळत नाही की हा इन्स्ट्रुमेंटचा प्रॉब्लेम आहे का आपला सोल्युशनचा प्रॉब्लेम आहे असं आहे. तर त्या केसमध्ये आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट बाबतीत मात्र व्यवस्थित सिस्टमॅटिकच त्यांना गाईड दिला पाहिजे असं. थँक्यू. Hello. हा बोला ना सर. If any other have question. Sir, your instruction definitely helpful to us for making the syllabus, as well as
it will be helpful to the students for understanding, because you says that whatever practical need to add, and it is very much important, because if student understand the instrumentation, then and then he know the application. So If so it is. hello. Yes sir. हां, इफ एनी स्मॉल पार्टिकल आपलं सॉरी एखादं जर प्रॅक्टिकल एकदम स्मॉल आहे ते खूप इझी आहे आणि ते इझिली मुलांना कळेल असं एखादं प्रॅक्टिकल जरी मला काय सुचलं तर मी तुम्हाला तर सर सांगतो जीसी आणि एस वरती एखादं Yes yes एलिमेंट किंवा definitely जीसी वरती एखादं आणि ते मेथड सहित मी तुम्हाला ते प्रॅक्टिकल सेंड करून देतो आणि त्याचा म्हणजे टायमिंग खूप कमी असेल आणि जवळजवळ सगळी मुलं आपली कव्हर होतील त्याच्यामध्ये असं एखादं काय मेथड आहे का मी जरा चेक करतो आणि सर मग तुम्हाला पाठवून देईन मी ते असं करेन. Yes, yes, ओके. definitely, sir. Because you know that what is the need of pharmaceutical company and what is the need of application of the instrument. ओके So ओके. just we teach to the student regarding the practicals and theory, but it is very important to how it is applicable practically in industry. So सर definitely, अजून whatever your suggestions, sir, whatever your सर practicals, definitely we would like to try add into our syllabus. ओके ओके सर आणि ह्याच्यामध्ये अजून एक सर आहे माझं असं मत म्हणजे कसं आहे तुम्हाला कॅलिब्रेशन जर आपण दोन्हीकडे टाकू शकलो तर बघा म्हणजे जीसी Yes, sir. Yes, sir. कॅलिब्रेशन आणि सगळे पॅरामीटर म्हणजे थोडे थोडे पॅरामीटर जे महत्वाचे आहेत ते जरी टाकले की त्याला कॉस्ट म्हणजे हे नाहीये लगेच होणार आहेत ते कारण जीसी कॅलिब्रेशनसाठी फुल होल डे जातो तर त्यातले काही पॅरामीटर जर कॅलिब्रेशन म्हणून आपल्याला प्रॅक्टिकलला जर टाकता आले की जे महत्वाचे आहेत की त्याचा इम्पॅक्ट तुमच्या अनालिसिसवरती खूप मोठा आहे तर असं एखादं प्रॅक्टिकल असेल तर ते पण मी तुम्हाला सजेस्ट करेन. Yes, sir. Yes, sir. असं And म्हणजे कॅलिब्रेशन. sir, in this meeting, I would like to say you that I request you. You are from next year. You are the member of our board of studies for ओके an ओके MS थँक्यू सर. Analytical as well as the skill development courses. So ओके definitely, your suggestion it will be helpful to make our syllabus as per the need of industry. ओके ओके सर नो प्रॉब्लेम आय विल बी रेडी फॉर दॅट ओके. Okay. Okay. Thank you, sir. हॅलो ओके ओके थँक्यू सर थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच ओके. Shubhangi, go ahead. Yes, sir. Thank you, sir, for your valuable guidance. ओके ओके थँक्यू. Fourth session is over. Okay. For Thank you, next sir. session, ओके ओके थँक्यू. Yes. may I request to Ms. Dumar ma'am to introduce speaker Dr. S.P. Pawar sir. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Just to okay, ma'am. Continue. Sir, join झालेत का? Yes, yes. Good afternoon, everyone. It's my pleasure to introduce today's guest, Dr. S.P. Pawar, sir. Presently, he is working in the Department of Chemistry, Rajashi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur. He is having more than 10 years teaching experience. He completed his Master of Science in Analytical Chemistry from Shivaji University, Kolhapur. Also qualified by NET with GRS. He has also completed PhD degree. Title of his thesis is Photophysical Studies of Semiconducting Nanomaterials and Analytical Applications. He has published a 14 number of international research papers. With this short introduction, we welcome you once again for this FTV program, and I request sir to continue with the session. Thank you, sir.
Good afternoon, everyone. Thank you very much, Dumal ma'am, for a nice introduction. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. ऍक्च्युली माझ्या लॅपटॉपचा कॅमेरा ऑन होत नाहीये, त्यामुळे मी मोबाईलवर पण जॉईन केलेला आहे. Okay, no problem, sir. ओके. स्क्रीन व्हिजिबल आहे का माझी? Yes. ओके. ओके. First of all, I would like to thank organizing committee for giving me an opportunity to share my thoughts in this workshop. Now I am going to talk on HPLC and SEM, scanning electron microscopy. First of all, I would like to talk on HPLC and then I will cover scanning electron microscopy. ज्यावेळेस आपण स्किलचा कोर्स म्हणतो त्यावेळेस आपल्याला विद्यार्थ्यांना इन्स्ट्रुमेंट हँडलिंग दिलं पाहिजे, हा एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे. स्किल जर विद्यार्थ्यांना द्यायचं असेल तर आपण जर ॲनालिटिकल इन्स्ट्रुमेंट म्हटलं, नुसतं आपण जर थेरॉटिकल वाचून स्किल घेऊ शकत नाही. विद्यार्थ्यांना जर स्किल द्यायचं असेल तर आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट हँडलिंग शिवाय स्किल देऊ शकणार नाहीये, हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे. म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट अवेलेबल पाहिजे आपल्याला. स्किल द्यायचं असेल तर HPLC आणि SEM इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला अवेलेबल पाहिजे. देन अँड देन वी कॅन गिव्ह the skills of instruments to the students. In my presentation, I will cover some important points related to HPLC. First of all, विद्यार्थ्यांना जर इन्स्ट्रुमेंट म्हटलं किंवा एखाद्या स्किलचा कोर्स म्हटला तर त्या इन्स्ट्रुमेंटचं बेसिक प्रिन्सिपल माहीत असणं गरजेचं आहे. तर आपल्याला एक्झॅक्ट बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटचं किंवा त्या टेक्निकचं, त्या इन्स्ट्रुमेंटल मेथडचं, हे त्या विद्यार्थ्याला सांगणं गरजेचं आहे. आता इथं मी काही प्रिन्सिपल वगैरे सांगणार नाहीये. आता HPLC जर म्हटलं तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना माहित नसतंय की HPLCचं जे आउटपुट आहे ते कुठल्या फॉर्ममध्ये मिळतं आपल्याला. तर एक ग्राफ मिळतो, नो डाऊट ते ग्राफ मिळतो, पण तो त्या ग्राफला काय म्हटलं जातं तर त्या ग्राफला क्रोमॅटोग्राम म्हटलं जातं. मग त्या विद्यार्थ्यांना क्रोमॅटोग्राम म्हणजे एक्झॅक्ट काय, कशाचा प्लॉट आहे हे माहित असणं गरजेचं आहे. तर क्रोमॅटोग्राम इज द प्लॉट ऑफ डिटेक्टर सिग्नल वर्सेस रिटेन्शन टाइम or retention volume. By using chromatogram, we can calculate a variety of parameters like retention time, then resolution between the peaks, peak area. That means by using chromatogram, we can quantify the amount of analytes. That's why there is a great importance of chromatogram in HPLC. Next,
There are main two types of chromatography HPLC techniques. First is normal phase chromatography and reverse phase chromatography. आता नॉर्मल फेज मध्ये स्टेशनरी फेजचं स्टेशनरी फेज आणि मोबाईल फेज याचं कॉम्पोजिशन माहित असणं गरजेचं आहे. किंवा स्टेशनरी फेज पोलर असते का नॉन पोलर असते, मोबाईल फेज पोलर असते का नॉन पोलर असते, हे खूप महत्वाचा पॉईंट आहे. मग आपण जर HPLC कव्हर करत असाल तर त्याला नॉर्मल फेज आणि रिव्हर्स फेज क्रोमॅटोग्राफी मधला डिफरन्स माहित असणं गरजेचं आहे. तर नॉर्मल फेज मध्ये काय आहे, स्टेशनरी फेज इज पोलर अँड मोबाईल फेज इज नॉन पोलर. इन केस ऑफ रिव्हर्स फेज क्रोमॅटोग्राफी the stationary phase is non-polar and mobile phase is polar, that is hydrophobic and hydrophilic. जनरली जर तुम्ही पाहिलं HPLC तर मोस्टली रिव्हर्स फेज क्रोमॅटोग्राफी प्रेफर केली जाते. का प्रेफर केले जाते तर त्याचे काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत. आपण जर नॉर्मल फेज क्रोमॅटोग्राफी मध्ये पाहिलं तर जे काय रिझोल्युशन आहे ते आपल्याला व्यवस्थित मिळत नाहीये, म्हणून आपण काय करतो तर रिव्हर्स फेज क्रोमॅटोग्राफी वापरतो. Then student must know the elution techniques. There are two main elution techniques in HPLC: gradient elution technique and isocratic elution technique. In case of isocratic elution technique, विद्यार्थ्यांना माहित पाहिजे की आयसोक्रॅटिक मध्ये फक्त एकच मोबाईल फेज वापरली जाते. In case of isocratic elution, we can use only one mobile phase, only one solvent for the separation of components in HPLC. Whereas in case of gradient elution technique, we can use two or more mobile phases with different composition. In case of gradient elution, we can change the composition of mobile phases, depends on requirements, depends on resolution. Then instrumentation. जर इन्स्ट्रुमेंटेशन पाहिलं तर प्रत्येक पार्ट HPLC मधला खूप महत्वाचा आहे. प्रत्येक पार्टचं जे फंक्शन आहे ते विद्यार्थ्याला माहित असणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये मोबाईल फेज आहे, पंप आहे, सॉल्व्हंट डिलिव्हरी आहे, इंजेक्शन सिस्टीम आहे. देन कॉलम. इन केस ऑफ कॉलम देर इज अ गार्ड कॉलम ॲज अँड ॲनालिटिकल कॉलम. गार्ड कॉलमचं फंक्शन काय आहे, ॲनालिटिकल कॉलम त्याच्यानंतर त्याचं कंपोजिशन काय आहे हे माहित असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर डिटेक्टर्स कुठले कुठले वापरले जातात, कुठल्या डिटेक्टरचा ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत, डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत हे त्यांना माहित असणं गरजेचं आहे. समाधान सर. हॅलो. हा, स्लाइड पहिलीच आहे सध्या विजिबल. पुढच्या चेंज होत नाही का? हा, चेंज होत नाही. झाले का चेंज? हा, चेंज झालेलं आहे. ओके. एकच मिनिट हा.
Yes. This is the schematic representation of HPLC. येस सर दिसते. चेंज झाले का मॅडम? हा झाले सर चेंज झाले. मला पण आवाज येत नाही तुमचा. हा झाले सर चेंज. येस येस ओके. जर आपण HPLCचं इन्स्ट्रुमेंटेशन पाहिलं तर त्याच्यामध्ये पहिला जो पार्ट आहे तो solvent, that is mobile phase, then pump system, then degasser, injector, column one, detector and readout. These are the main parts of HPLC. आता प्रत्येक पार्टचं विद्यार्थ्यांना ऍप्लिकेशन माहित असणं गरजेचं आहे. Solvent reservoirs, usually one or more gases, glass or stainless steel reservoirs, each of which contains 200 to 1000 ml of solvents. In case of isocratic elution, we can use only single solvent. In case of gradient elution, we can use 2 or more solvents with varied composition. Then degasser. Degasserचं काय ऍप्लिकेशन आहे GC मध्ये? It removes the impurities which the gases which are present in the mobile phase. The problem caused by the dissolved air, that is oxygen, nitrogen in mobile phase, there may be problem in the due to the unstable delivery of the pump, then bigger noise due to the presence of gases in the mobile phase. There may be noise or large baseline occurs in chromatogram. In order to avoid causing the problems, mobile phase should be degassed. That means म्हणजे मोबाईल फेज मधले गॅसेस बाहेर काढणं गरजेचं आहे. Then LC pumps. We can use different pumps: pneumatic pump, motor driven, syringe type pumps, reciprocating pumps, etc. जनरली जर आपण पाहिलं तर HPLC मध्ये we can generate up to 6000 psi pressure to the column. Then sample injection system. Here we can use sample valves or syringe or sample valve, that is micro. In case of HPLC, we require very small amount of sample, generally in microliters. Then student must know the application of guard column. Before the analytical column, there is a small column, and that column is called guard column. It is also called pre-column. It is the heart of HPLC. It is the heart of HPLC. Its application is it removes the impurities from the solvent. Whatever the impurities which are present in the mobile phase, that is solvent, that removed in the pre-column or guard column. Then it also saturates the mobile phase with liquid of stationary phase before the analytical column. This is the application of pre-column or guard column. Then the main column, that is analytical column. It is made up from the glass tubing, polymer tubing or stainless steel. आता त्याची लेंथ किती असते, त्यानंतर पॅकिंग कशाचं असतंय, म्हणजेच टेशनर फेज कुठली असते, हे सुद्धा विद्यार्थ्यांना माहित असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये पार्टिकल साइज जनरली 3 to 5 मायक्रोमीटर, म्हणजे टेशनरी फेज जर पाहिले तर त्याची पार्टिकल साइज किती असायला पाहिजे, किती असते, हे विद्यार्थ्यांना माहित असणं गरजेचं आहे. देन थेरॉटिकल प्लेट्स. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन द थेरॉटिकल प्लेट्स अँड कॉलम लेंथ, हे सुद्धा माहित असणं गरजेचं आहे. कॉलमची लेंथ वाढवल्यानंतर थेरॉटिकल प्लेट्स इन्क्रीज होतात का डिक्रीज होतात, का इन्क्रीज होतात का डिक्रीज होतात, हे स्टुडंटला सांगणं गरजेचं आहे. Then how actually separation of the analytes takes place in the column.
while passing the mobile phase in column, that mobile phase carries the analytes which are present in sample. Then there is a interaction between the interaction of analyte between the stationary phase and mobile phase. Depends on the different chemical and physical interactions. There is a separation of analytes takes place in the mixture. आता ऍक्च्युअली कुठलं फिजिकल आणि केमिकल इंटरॅक्शन होत आहे, कुठला फिनोमिनॉन होतो, हे आपल्याला विद्यार्थ्यांना सांगणं गरजेचं आहे. त्यानंतर डिटेक्टर्स, लास्ट पॉइंट इज द डिटेक्टर. In case of HPLC, we can use different detectors: UV visible detector, photodiode array detector, refractive index detector, fluorescence detector, evaporative light scattering detector, conductivity detector, thermochemical detectors. जनरली जर आपण पाहिलं, जर कंपाऊंड UV विजिबल ऍक्टिव्ह असेल तर HPLC मध्ये UV विजिबल डिटेक्टर वापरला जातो. जर UV विजिबल इनऍक्टिव्ह कंपाऊंड असेल तर जनरली RI डिटेक्टर आणि इव्हॅपोरेटिव्ह लाईट स्कॅटरिंग डिटेक्टर वापरला जातो. जर आता तुम्ही पाहिलं मॉडर्न HPLC मध्ये तर RI डिटेक्टर आणि इव्हॅपोरेटिव्ह लाईट स्कॅटरिंग डिटेक्टर मोस्टली प्रेफर केला जातो. आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिटेक्टर आणि RI इव्हॅपोरेटिव्ह लाईट स्कॅटरिंग डिटेक्टर का वापरला जातो? जर आपण पाहिलं इव्हॅपोरेटिव्ह लाईट स्कॅटरिंग डिटेक्टरला व्हर्सटाईल डिटेक्टर म्हटलं जातं, युनिव्हर्सल डिटेक्टर ऑफ HPLC. मग त्याला इट कॅन डिटेक्ट all the compounds apart from volatile as well as non-volatile. It can detect all the compound, all the analytes. That's why evaporative light scattering detector, that is ELSD, is called universal detector of HPLC. Then the student must know the properties of detector. कुठला डिटेक्टर चांगला हे विद्यार्थी सांगू शकले पाहिजे. Which detector is suitable for डिटेक्शन ऑफ एनालाइट्स विच आर प्रेझेंट इन द सॅम्पल. हे जे काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज सुद्धा माहित असणं गरजेचं आहे. प्रत्येक डिटेक्टरचं त्याला प्रिन्सिपल माहित असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ HPLC. मोस्टली कंपनीमध्ये गेल्यानंतर असा एक प्रश्न विचारला जातो, व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ HPLC ओव्हर द GC? वाय देयर इज अ नीड ऑफ HPLC? In case of GC, we cannot separate non-volatile compounds. This is the limitation of GC, and that limitation can be overcome by HPLC. In case of HPLC, we can separate variety of substances, right from volatile as well as non-volatile. That's why HPLC has different advantages over the GC. आता महत्वाचा पॉइंट जो आहे तो मी कव्हर करणार आहे, मेथड डेव्हलपमेंट अँड व्हॅलिडेशन. आता जर आपण पाहिलं कंपनीमध्ये फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये तर मेथड डेव्हलपमेंट आणि व्हॅलिडेशनला खूप महत्व आहे. आता मेथड कशी डेव्हलप केली जाते आणि कशी व्हॅलिडेट केली जाते याचं स्किल स्टुडंटला माहित असणं गरजेचं आहे. हाऊ मेथड इज डेव्हलप अँड व्हॉट आर दी different parameters which are studied in the validation of method validation of method. आता मेथड जर डेव्हलप करायची असेल तर आपण काय करावं लागतं आपल्याला? वी हॅव टू सिलेक्ट सुटेबल मोबाईल फेज ॲज वेल ॲज बफर सिस्टीम. दॅट इज पहिला जो पार्ट आहे तो सिलेक्शन ऑफ मोबाईल फेज अँड बफर. द सिलेक्शन ऑफ मोबाईल फेज अँड बफर हे कशावर अवलंबून आहे तर एनालाइटवर. कुठला एनालाइट आपल्याला सेपरेट करायचा आहे? दॅट इज द नेचर ऑफ एनालाइट्स, नेचर ऑफ सॅम्पल. देन पीएच ऑफ मोबाईल फेज. आता मोबाईल फेजचा पीएच किती ठेवायचा हा सुद्धा पॉइंट खूप महत्वाचा आहे. पीएच ऑफ मोबाईल फेज हा पीके ऑफ एनालाइट, पीकेए, डिपेंड्स ऑन द पीके. द पीएच ऑफ मोबाईल फेज इज व्हॅरिड.
जर आपल्याला अनालाइट्स सॅम्पलमधले अनालाइट्स सेपरेट करायचे असतील आणि ठराविक पीएच जर मेंटेन नसेल त्या मोबाईल फेजचा, तर ते आपल्याला पीक ओव्हरलॅप मिळतील. आणि जर आपल्याला रिझोल्युशन व्यवस्थित पाहिजे असेल एचपीएलसी मध्ये, तर काय केलं जातं, तर मोबाईल फेजचा पीएच व्यवस्थित मेंटेन केला जातो. आणि तो पीएच कशावर अवलंबून आहे, तर पीके ऑफ अनालाइट्स which are present in the mixture. Then the next step is selection of stationary phase. The selection of stationary phase in HPLC is also very important. Selection of stationary phase depends upon the mobile phase as well as the nature and composition of the components of the analyte. Stationary phase मध्ये जर पाहिलं तर जनरली C18, P4, cyano, phenyl, then helic types of stationary phases or columns are used. आता बऱ्याच विद्यार्थ्यांना माहित नसतंय की कॉलम माहित असतो, कॉलम असा आहे, पण त्या विद्यार्थ्यांना हे माहित नसते की त्याच्यामध्ये स्टेशनरी फेजचं कंपोजिशन काय आहे. जनरली स्टेशनरी फेज कार्बन कंटेनिंग चेन असते. C18 columns are mostly prepared for the separation of compounds. Then cyano stationary phase, phenyl stationary phase, and helic types of stationary phases. Then the selection of detectors. मेथड डेव्हलपमेंट मध्ये डिटेक्टर कुठला चूज करायचा हे पण खूप महत्वाचं आहे. जर यूव्ही विजिबल ऍक्टिव्ह कंपाऊंड असेल तर यूव्ही विजिबल डिटेक्टर चूज केला जातो. जर यूव्ही विजिबल इनऍक्टिव्ह असेल तर आरआय डिटेक्टर किंवा ELST डिटेक्टर मोस्टली प्रेफर केला जातो. By changing the mobile phase and stationary phase, by changing the composition of mobile phase as well as by changing the composition of stationary phase, that is by changing the types of column, we can develop the method. आता ही मेथड डेव्हलपमेंट जी आहे ती काय आहे, ट्रायल अँड एरर मेथड आहे. ट्रायल अँड एरर. आपल्याला जर एखादं मिक्सचर किंवा एखादी इम्प्युरिटी ड्रग मधली सेपरेट करायची असेल तर काय केलं जातं, तर ट्रायल आणि एरर मेथडनीच ते मेथड डेव्हलप केली जाते. वेगवेगळे मोबाईल फेजचं कंपोजिशन चेंज करून, त्यानंतर स्टेशनरी फेजेसचं कंपोजिशन चेंज करून, कॉलम चेंज करून ते अगोदर ट्रायल अँड एरर मेथडनी मेथड डेव्हलप केली जाते. त्याच्यामध्ये टेम्परेचर हा एक खूप महत्वाचा पॅरामीटर आहे. टेम्परेचर जर रिझोल्युशन व्यवस्थित होत नसेल तर टेम्परेचर व्हॅरी करून रिझोल्युशन मिळवलं जातं. म्हणून टेम्परेचर जसं जीसी मध्ये महत्वाचं आहे तसंच एचपीएलसी मध्ये सुद्धा महत्वाचं असेल. म्हणजे आपण केव्हा म्हणू शकतो की मेथड डेव्हलप झाले, जर आपल्याला व्यवस्थित पीक शेप मिळाले, चांगलं रिझोल्युशन मिळालं, तर आपण काय म्हणू शकतो, आपली मेथड डेव्हलप झालेली आहे. व्हेन वी गेट गुड पीक शेप, नंबर ऑफ theoretical plates and good resolution, then we can say that our method is developed. म्हणजेच आपण नवीन मेथड डेव्हलप केल्यानंतर नेक्स्ट जॉब आहे तो व्हॅलिडेट करणं. द नेक्स्ट जॉब टू व्हॅलिडेट द डेव्हलप मेथड अकॉर्डिंग टू ICH गाईडलाईन्स. आता मेथड डेव्हलप केल्यानंतर, कुठल्याही अनालिटिकल मेथड डेव्हलप केल्यानंतर ICH गाईडलाईन प्रमाणे ती व्हॅलिडेट करावी लागते. अकॉर्डिंग टू ICH गाईडलाईन्स, एनी मेथड, अनालिटिकल मेथड वी हॅव टू व्हॅलिडेट. आता एचपीएलसी मध्ये जर पाहायचं म्हटलं तर ICH गाईडलाईन दिलेला आहे, त्या गाईडलाईन प्रमाणे आपल्याला ती मेथड व्हॅलिडेट करावी लागते. जर आपण पाहिलं मेथड व्हॅलिडेट करण्यासाठी typical validation characteristics we should be considered are listed below. काही पॅरामीटर आपल्याला स्टडी करावे लागतात अकॉर्डिंग टू ICH. दॅट इज अॅक्युरेसी. दॅट इज म्हणजे अॅक्युरेसी मध्ये आपण काय काढतो, तर करेक्टनेस ऑफ द मेथड, वेदर रिझल्ट्स आर करेक्ट ऑर नॉट. म्हणजे अॅक्युरेसी आपल्याला स्टडी करावी लागते. अॅक्युरेसी आपण रिलेटिव्ह एरर किंवा ऍब्सोल्यूट एरर या दोन पॅरामीटरने कॅल्क्युलेट करू शकतो. देन प्रिसिजन, we have to study the precision of measurements, that is repeatability of the measurements. आपल्याला repeatability of the measurements मेजर करावे लागतात, that is precision.
and here we can measure the precision in terms of standard deviation. Then intermediate precision is also very important in validation of method. म्हणजे आपल्याला रिपिटेटिव्ह रिझल्ट्स मिळतात का नाही, रिपिटेटिव्ह रिडिंग्स मिळतात का नाही, दॅट इज रिप्रोड्युसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट्स. हा एक खूप महत्वाचा पॉइंट आहे मेथड डेव्हलपमेंट करताना. त्यानंतर स्पेसिफिसिटी, म्हणजे मेथड डेव्हलप केल्यानंतर एखादा आपण जर कॉलम चूज केला तर तो कॉलम त्या स्पेसिफिक अनालाइटला सेपरेट करतोय का नाहीये हे पण खूप महत्वाचं आहे. किंवा डिटेक्टरची स्पेसिफिसिटी असेल, हे मेथड व्हॅलिडेशन मध्ये खूप महत्वाचा पॅरामीटर आहे. त्यानंतर लिमिट ऑफ डिटेक्शन, दॅट इज डिटेक्शन लिमिट. देन क्वांटिटेशन लिमिट, दॅट इज लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन. लिमिट ऑफ डिटेक्शन अँड लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन ऑफ मेथड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे त्या मेथडने एखादी मेथड डेव्हलप केल्यानंतर आपण कमीत कमी किती कॉन्सन्ट्रेशन डिटेक्ट करू शकतो, दॅट इज लिमिट ऑफ डिटेक्शन, दॅट इज डिटेक्शन लिमिट ऑफ दॅट मेथड. म्हणजे त्या हा एक पॅरामीटर आपल्याला स्टडी करावा लागतो. देन लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन, त्या मेथडने कमीत कमी किती कॉन्सन्ट्रेशन आपण क्वांटिफाय करू शकतो, त्याला लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन म्हटलं जातं. हा एक पॅरामीटर स्टडी करावा लागतो. देन लिनिअरिटी ऑफ द मेथड, लिनिअरिटी स्टडी खूप महत्वाचा आहे. जर आपण कॉन्सन्ट्रेशन वाढवत गेलो अॅनालाइटचं तर डिटेक्टरचा रिस्पॉन्स लिनिअरली वाढायला पाहिजे. जर आपल्याला लिनिअरली व्यवस्थित लिनिअरिटी मिळत असेल तर ती मेथड व्यवस्थित डेव्हलप झालेली आहे असं आपण म्हणू शकतो, किंवा ती व्हॅलिडेट करू शकतो आपण. देन रेंज, लास्ट पॉइंट इज जे काय लिमिट डिटेक्शनचं रेंज आहे ती रेंज सुद्धा खूप महत्वाची आहे. लोअर रेंज अँड अप्पर रेंज, लोअर रेंज अँड अप्पर रेंज, दॅट इज लिमिट ऑफ डिटेक्शन अँड जे हायेस्ट कॉन्सन्ट्रेशन डेव्हिएशन होत आहे ती जी रेंज आहे ती आपल्याला स्टडी करणं गरजेचं आहे. म्हणजे मेथड डेव्हलप केल्यानंतर व्हॅलिडेट करणं खूप गरजेचं आहे. आणि ती व्हॅलिडेशन आपण ICH गाईडलाईन प्रमाणे करत असतो HPLC मध्ये, किंवा कुठलीही अनालिटिकल मेथड डेव्हलप केल्यानंतर ICH गाईडलाईन प्रमाणे आपल्याला ती मेथड व्हॅलिडेट करावी लागते. मग त्याच्यामध्ये हे पॅरामीटर आपल्याला स्टडी करावे लागतात. ॲक्युरेसी, प्रिसिजन, स्पेसिफिसिटी, डिटेक्शन लिमिट, क्वांटिटेशन लिमिट, लिनिअरिटी, रेंज. देन रोबोस्नेट, रगडनेस, हे दुसरे सुद्धा 2 पॉइंट आहेत, ते सुद्धा खूप महत्वाचे आहेत. रोबोस्टनेस अँड रगडनेस. हे रेफरन्सेस खूप महत्वाचे आहेत. एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय J.D. क्रिस्टेन, प्रिन्सिपल्स ऑफ इन्स्ट्रुमेंटल अनालिसिस, स्कूग. एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय डॅनियल हॅरिस, ICH गाईडलाईन्स. प्रॅक्टिकल HPLC मेथड डेव्हलपमेंट बाय L.R. स्नायडर. जर HPLC मेथड डेव्हलप करायची असेल तर आपण HPLC मेथड डेव्हलपमेंट हे एक बुक आहे स्प्रिंजरचं, L.R. स्नायडर ऑथर आहे त्याचा L.R. स्नायडर. याच्यामध्ये खूप चांगली माहिती दिलेली आहे. हाऊ HPLC मेथड इज डेव्हलप अँड हाऊ डेव्हलप मेथड इज व्हॅलिडेटेड अकॉर्डिंग टू ICH गाईडलाईन्स. मेथड डेव्हलपमेंट आणि व्हॅलिडेशन हा जो पॅरामीटर आहे, हा जो पॉइंट आहे तो या बुक मधून कव्हर होऊ शकतो. खूप छान अशी माहिती दिलेली आहे या बुक मध्ये. त्यानंतर मी थोडस SEM वर बोलणार आहे. जर आपण स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी पाहिलं तर याच्यामध्ये आपल्याला बेसिक प्रिन्सिपल विद्यार्थ्यांना सांगणं गरजेचं आहे, किंवा विद्यार्थ्याला ते माहित असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर SEM टेक्निक कशासाठी वापरली जाते, टू स्टडी द टोपोग्राफी ऑफ मटेरियल्स, दॅट इज सरफेस अनालिसिस. सरफेस अनालिसिस, मग पावडर सॅम्पल असेल तर त्याचं अनालिसिस कसं केलं जातं, फिल्म असेल तर त्याचं अनालिसिस कसं केलं जातं. जर फिल्म असेल आणि त्याचं जर SEM काढायचं असेल तर तो कंडक्टिंग आहे का नॉन कंडक्टिंग आहे. नॉन कंडक्टिंग असेल तर काय केलं जातं, तर नॉन कंडक्टिंग असेल तर काय केलं जातं, जनरली गोल्ड किंवा कार्बनचं त्याच्यावर कोटिंग केलं जातं आणि त्याला कंडक्टिंग बनवलं जातं बाय स्पटरिंग मेथड. मग आता हे जे स्किल आहे ते जर त्या कॅन्डिडेटने
किंवा विद्यार्थ्यांना आपण जर डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवलं तरच ते कळणार आहे. नुसतं आपण जर थेरॉटिकल पाहिलं तर ते त्याला समजणार नाहीये. हाऊ ऍक्च्युअली द सॅम्पल ऑफ एसीएम इज प्रिपेअर्ड, हा खूप महत्वाचा पॉईंट आहे एसीएम मधला. जर विद्यार्थ्याला स्किल द्यायचं असेल तर त्याला ते एसीएमचं सॅम्पल बनवता आला पाहिजे. मग पावडरचं सॅम्पल कसं बनवलं जातं, थिन फिल्मचं सॅम्पल कसं बनवलं जातं, किंवा जर एखाद्या थिन फिल्मचा आपल्याला क्रॉस सेक्शन स्टडी करायचा असेल, इन केस ऑफ सोलर सेलमध्ये जर पाहिलं तर वेगवेगळे लेयर्स असतात त्याच्यामध्ये. मग त्या प्रत्येक लेयरचे डायमीटर किती आहेत किंवा त्याचं कंपोजिशन काय आहे. जर आपण एसीएम इडॅक्स बरोबर इंटरफेस केला तर आपल्याला मॉर्फोलॉजी आणि कंपोजिशन पण समजतं. मग जर आपल्याला हे व्यवस्थित स्टडी करायचं असेल तर त्या फिल्मची कटिंग खूप महत्वाची आहे. ते स्किल त्या स्टुडंटला असणं गरजेचं आहे. मग ते थिन फिल्म कशी कट केली जाते, जनरली लिक्विड नायट्रोजन मध्ये ते थिन फिल्म डीप करून त्याचा क्रॉस सेक्शन घेतला जातो बाय डायमंड कटर्स. जर आपण थिन फिल्म सोलर सेल, समजा एखादा सोलर सेल असेल आणि त्याचं जर कोटिंग वगैरे असेल केलं असेल थिन फिल्म मध्ये असेल तर त्याचं कटिंग जे आहे ते कटिंग खूप महत्वाचं आहे. मग ते कटिंग कसं केलं जातं हे विद्यार्थ्यांना माहित असणं गरजेचं आहे किंवा आपण त्यांना सांगणं गरजेचं आहे. त्यानंतर कंडक्टिंग आणि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मध्ये समजा जर ऑर्गॅनिक मटेरियल असेल आणि त्याचं जर आपल्याला एसीएम घ्यायचं असेल किंवा पॉलिमर मटेरियल आहे आणि त्याचा जर एसीएम घ्यायचा असेल तर काय लिमिटेशन्स आहेत, आपल्याला काय करावं लागतं. इन केस ऑफ ऑर्गॅनिक मटेरियल अँड पॉलिमर मटेरियल वी हॅव टू कंट्रोल द ऍक्सरलेटिंग व्होल्टेज. ऍक्सरलेटिंग व्होल्टेज हा एक एसीएम मधला खूप महत्वाचा पॉइंट आहे, कन्सेप्ट आहे. ऍक्सरलेटिंग व्होल्टेज वर जर आपण ऍक्सरलेटिंग व्होल्टेज जास्त ठेवलं, हाय ठेवलं तर काय होईल, ऑर्गॅनिक मटेरियल किंवा पॉलिमर आहे ते जळून जाईल. मग ते ऍक्सरलेटिंग व्होल्टेज किती ठेवायचं, कसं मेंटेन करायचं याचं स्किल पाहिजे. म्हणजे डिपेंड्स ऑन द सॅम्पल टू बी अनालाइज बाय युजिंग एसीएम वी हॅव टू मेंटेन द ऍक्सरलेटिंग व्होल्टेज. त्यानंतर याच्यामधला एसीएम मधला एक महत्वाचा पॉइंट म्हणजे त्याचं मॅग्निफिकेशन. मॅग्निफिकेशन खूप महत्वाचं आहे. मग त्याच्यामध्ये जनरली जर डिटेक्टर पाहिला तर तिथं हाय रिझॉल्व्ड कॅमेरा वापरला जातो. मग त्याचं मॅग्निफिकेशन कसं बघितलं जातं, मॅग्निफिकेशन कशावर अवलंबून आहे तर त्या डिस्टन्स बिटवीन दी सॅम्पल अँड कॅमेरा दॅट इज लेन्स. मग जसं आपण सिंपल मायक्रोस्कोप मध्ये आपण एखादं स्पेसिमन पाहतो, आपण काय करतो फक्त तिथं डिस्टन्स ऍडजस्ट करत असतो. जसं जसं आपण त्या डिस्टन्स कमी कमी करत जाईल तसं तसं काय होतं तिथं ते एनलार्ज दिसतं. जसं जसं वाढवत जाऊ तिथं काय होतंय, रिझोल्युशन कमी कमी होतं. तसाच इथं सुद्धा तो कॉन्सेप्ट आहे. त्यानंतर एसीएम मध्ये व्हॅक्यूमला खूप महत्व आहे. पूर्ण एसीएमचं अनालिसिस व्हॅक्यूम मध्ये केलं जातं. आता याच्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंटेशन असेल किंवा डिफरंट ऍप्लिकेशन्स असतील, तो पार्ट आपण त्यांना सांगणारच आहे. पण त्याच्याबरोबर ह्या गोष्टी आपण विद्यार्थ्यांना शिकवणं गरजेचं आहे. ऍक्च्युअल स्किल्स कुठले कुठले गरजेचे आहेत. तर डिस्कशन करायचं असेल तर आपण करूयात. कोकाटे सर. हा यस सर. आता याच्यामध्ये थेरॉटिकल एक्सप्लेन करा, म्हणजे थेरॉटिकल एक्सप्लेनेशन देण्यात काहीच पॉइंट नाही. नाही सर, आपलं ते स्किल्स आहे की ज्याच्यात थेरॉटिकल कमी असेल आणि ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकल जास्त, म्हणजे त्या टाईप आहे आपला स्किल. हा तेच ना. मग हे जर स्किल द्यायचं असेल मुलांना तर आपल्याला ऍक्च्युअल इन्स्ट्रुमेंट हँडल करायला दिलं पाहिजे. हँडल जरी नाही करायला दिलं तर ऍटलिस्ट त्याला डेमॉन्स्ट्रेशन तरी दाखवलं पाहिजे. बाबा मोबाईल फेस कशी असते, डिगॅसिंग कसं केलं जातं, मग रेसिप्रोकेटिंग पंप कसा असतो, न्यूमॅटिक पंप म्हणजे काय, त्यानंतर
गार्ड कॉलम कसा असतो, त्याची लेंथ किती असते, हे माहित असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर कुठले कुठले कॉलम वापरले जातात, कॉलमची लेंथ किती असते, किंवा कॉलम पॅकिंग खूप महत्वाचं आहे HPLC मध्ये. बरोबर आहे. जर आपण पार्टिकल साईज डिक्रीज गेलो, कॉलम पॅकिंग मध्ये जर पार्टिकल साईज आपण डिक्रीज करत गेलो तर काय होतं, तिथं एरिया, सरफेस एरिया वाढतो. सरफेस एरिया वाढल्यामुळे काय होतं, तिथं चांगलं रिझोल्युशन मिळतं. मग हे विद्यार्थ्यांना आपल्याला सांगणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे सर. आता आपल्या इथं YC मध्ये आहे ना सर, आपल्याला HPLC पण आहे आणि सेम मशीन पण आहे. त्यामुळे आपलं HPLC ला आपण वाटलं त्यांना हँड्स ऑन ट्रेनिंग पण देऊ शकतो. सेमला थोडस नवीन असल्यामुळे अजून आपण त्यांना डेमो ही करू शकतो. हा तेच ना. नाही तर थेरॉटिकल ते आपण MSc सेकंड इयर मध्ये शिकवणारच आहे त्यांना, किंवा ते मुलं करणारच आहेत. पण स्किलचा जर पेपर म्हटलं तर या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. HPLC मध्ये मेथड डेव्हलपमेंट अँड व्हॅलिडेशन हा पॅरामीटर खूप महत्वाचा आहे. मग याच्यावर आपण ट्रेस करणं गरजेचं आहे. ऍक्च्युअल मेथड कशी डेव्हलप केली जाते आणि त्याचं व्हॅलिडेशन कसं केलं जातं, त्याच्यामध्ये कुठले कुठले पॅरामीटर स्टडी केले जातात. आणि कंपनीमध्ये जर गेला तो स्टुडंट आणि त्यानं जर हे सांगितलं की मी स्किलचा कोर्स केलेला आहे आणि याच्यामध्ये हा सिलेबस होता, तर त्यांना ते प्रिन्सिपल किंवा इन्स्ट्रुमेंटेशन त्यांना काय घेणं देणं नाहीये त्याचं. त्यांना काय आहे तर एखादी मेथड कशी डेव्हलप केली जाते, त्यानंतर ती व्हॅलिडेशन कसं केलं जातं ते माहित असणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे सर तुमचं. जर सध्या आपल्याकडे एखादं आपण सॅम्पल अनालिसिस करतो आणि थोडस पीक सेपरेशन मध्ये प्रॉब्लेम येत असेल तर त्यावेळेस काय करता येईल आपल्याला? जर आपण मेथड डेव्हलप करत असाल, म्हणजे करत असू HPLC, तर आपण काय करतो तर मोबाईल फेस कंपोजिशन म्हणजे जनरली ग्रेडियंट इल्युशन टेक्निक वापरली जाते. मग आपण काय करतो, मोबाईल फेजचं कंपोजिशन व्हॅरी करून रिझोल्युशन मिळते का नाही हे बघितलं जातं. हा पार्ट आहे तो मेथड डेव्हलपमेंटचा आहे. किंवा आपण काय करू शकतो, थेशनर फेजचं कंपोजिशन चेंज करू शकतो. म्हणजे थेशनर फेज म्हणजे कॉलम चेंज करून बघू शकतो. त्यानंतर जर कॉलम मध्ये पार्टिकलची साईज आहे, कॉलम पॅकिंग आहे, म्हणजे पार्टिकल साईज ऑफ द कॉलम थेशनर फेज, जर आपण थेशनर फेजचे डायमीटर जी आहे पार्टिकलची ती जर कमी कमी केली तर काय होतं, तिथं रिझोल्युशन चांगलं मिळतं. का तर तिथं सरफेस एरिया इन्क्रीज होतो. जास्त आहे. ओके. प्रॅक्टिकल काय काय का अजून याच्यावर आपण जे प्रॅक्टिकल्स ऍड केलेले आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त अजून काय इन्क्लूड करतो? आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रॅक्टिकल मध्ये आपल्याला ऍक्च्युअली त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशन पहिल्यांदा महत्वाचं आहे, HPLCचं डेमॉन्स्ट्रेशन. त्यानंतर मोबाईल फेजेस कशा तयार केल्या जातात, त्याचा pH कसा ऍडजस्ट केला जातो, त्यानंतर डिगॅसिंग कसं केलं जातं मोबाईल फेजचं. त्यानंतर आता याच्या जर इंजेक्शन म्हटलं आपण सॅम्पल इंजेक्शन, आता सगळे HPLC जर पाहिले सॉफिस्टिकेटेड तर तिथं ॲटो सॅम्पलर आहेत. म्हणजे तिथं पहिलं कसं असायचं, मॅन्युअली इंजेक्शन द्यावं लागायचं, पण आता त्याची गरज पडत नाही. म्हणजे ते स्किप झालेलं आहे ते. हो यस. म्हणजे आता म्हणजे आपला हा जो सिलेबस आहे तो योग्य म्हणजे अप टू द मार्क आहे. अप टू द मार्क आहे, पण केव्हा जर ते इन्स्ट्रुमेंट त्या मुलांना अवेलेबल झालं तर. नाही बरोबर आहे. सध्या तर आपल्याकडे जसं मी तुम्हाला सांगितलं HPLC आणि सेम पण आहे, पण सध्या सेम आपण डेमो देऊ शकतो कारण नवीन आहे. बरोबर. आपण थोडं फुल्ली एक्सपर्ट आपल्याकडे अजून नाहीये. पण HPLC देऊ शकतो आपण डेमो आणि किंवा त्यांना हँड्स ऑन ट्रेनिंग पण देऊ शकतो आपण. बरोबर. आता याच्यामध्ये जर पाहिलं आपण HPLC मध्ये तर कॉलम मेंटेनन्स हा खूप महत्वाचा पार्ट आहे. कॉलमचा मेंटेनन्स करणं. नाहीतर कॉलमचे जर तुम्ही कॉस्ट पाहिले तर फार त्याची कॉस्ट असते. मग त्या कॉलमचा मेंटेनन्स आपल्याला व्यवस्थित करता आला पाहिजे. समजा जर कॉलम एखादा ब्लॉक झाला असेल तर त्याचा रिकव्हरी कशी केली जाते, म्हणजे ब्लॉक झालेला कॉलम कसा परत मेंटेन केला जातो हे खूप महत्वाचं आहे. त्यानंतर आपल्याला हे एक महत्वाचं आहे, इन्स्ट्रुमेंट मॉडेल अँड इट्स फंक्शनिंग.
आता वेगवेगळे जर आपण ॲजिलेंटचा एचपीएलसी पाहिला किंवा सिमर्जोचा असेल, वॉटरचा असेल, अशा वेगवेगळ्या कंपनीचे एचपीएलसी त्यांचं सॉफ्टवेअरचं एक प्रॅक्टिकल ठेवायला काय हरकत नाही. ओके सर, हा नाईस सजेशन. सॉफ्टवेअर. सॉफ्टवेअर मग आता तुमच्याकडे एचपीएलसी कुठला आहे? शिमाजो आहे. सिमर्जो. मग त्याचं सॉफ्टवेअर जे आहे ते सॉफ्टवेअर मुलांना व्यवस्थित कळायला पाहिजे. मग त्याचं एक प्रॅक्टिकल इन्क्लूड करायला काय हरकत नाही. आणि त्याच्यावर आपण दुसरे सॉफ्टवेअरचे पण ऍड करू शकतो जर शक्य असेल तर. कारण बरोबर आहे. मग त्यांच्या नॉलेजसाठी आपण समजा हा सिमर्जो आहे तर त्याचं सॉफ्टवेअर असं आहे, ते असं त्याचं फंक्शनिंग आहे. मग ॲजिलेंटचं सॉफ्टवेअर कुठलं वापरलं जातं, वॉटरचं सॉफ्टवेअर कुठलं वापरलं जातं, हे आपण त्यांना सांगणं गरजेचं आहे. बरोबर. ओके. त्याच्यामध्ये अजून एक महत्वाचा पॉईंट म्हणजे आहे कायरल सेपरेशन कसं केलं जातं. आता जर R&D मध्ये पाहिलं ड्रग डिझायनिंग मध्ये तर तिथं कायरल सेपरेशनला खूप महत्व आहे. मग कायरल सेपरेशन जर करायचं असेल आपल्याला एचपीएलसी न तर जनरली कायरल कॉलम्स वापरले जातात अँड इट हॅज हाय कॉस्ट. खूप कॉस्ट आहे. मग ते कॉलम्स कसे मेंटेन केले जातात ते त्यांना डेमॉन्स्ट्रेशन किंवा त्यांना त्याचं प्रॅक्टिकल असणं गरजेचं आहे. तर अजून एक महत्वाचा पॉईंट म्हणजे क्रोमॅटोग्राम. त्यांना क्रोमॅटोग्रामचं इंटरप्रिटेशन करता आलं पाहिजे. क्रोमॅटोग्राम वरून जे काय वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत ते त्यांना कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. किंवा आता हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटवर डायरेक्ट आपल्याला पर्सेंटेज मिळतं, नो डाऊट. पण मॅन्युअली सुद्धा त्यांना ते सांगता आलं पाहिजे, करता आलं पाहिजे. येस. हो हो. Anyone have any questions they can ask? Hello, good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. If there is any practical regarding to that of the solution, that is sample preparation? Yes. In case of sample preparation, we can add the practicals. म्हणजे कुठल्या सॅम्पलमध्ये एखादं सॅम्पल जर असेल तर ते कुठल्या सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह केलं जातं, म्हणजे सॅम्पल प्रिपरेशनचं सुद्धा आपण प्रॅक्टिकल त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करू शकतो. हॅलो सर, आवाज येतोय? हा येतोय. हा सर, तुम्ही ते मगाशी सांगितलं ना SCMचं स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, त्याचं जे आपण थीम करणार आहे सोलार सेलची, बरोबर. पण त्याचे जे रिझल्ट आहेत किंवा डायसिंथेसाइसचं जर सोलार सेल आपण घेतलं तर त्याचं आपण व्होल्टेज वगैरे ते आपल्याला तर ते जो इलेक्ट्रॉन आपण ते यूज करणार आहे स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, तर म्हणजे त्याचे रिझल्ट मला पाहिजे होते की कोणते कोणते शोन होतील आपल्याला थीम साठी. आता थिन फिल्मसाठी जर असेल तर आपण काय करू शकतो, तर जनरल त्याचं सरफेस मॉर्फॉलॉजी आपण स्टडी करू शकतो. ॲज वेल एज जर त्याचा क्रॉस सेक्शन घेतला असेल तर त्या लेअरचे डायमीटर असेल किंवा त्याचं कंपोजिशन असेल, जर आपण ACM EDAX ला कनेक्ट केला तर ते आपल्याला ते रिझल्ट आपल्याला मिळू शकतात. ओके, थँक्यू सर. जनरली सेम जे आहे ते काय सरफेस म्हणजे सरफेस मॉर्फॉलॉजीसाठी वापरला जातो. पण इन केस ऑफ सोलर सेल्स तिथं डिपॉझिशन असतंय. मग त्या डिपॉझिशन मध्ये आपल्याला जे लेअरचं आहे, लेअरचं कंपोजिशन आहे किंवा लेअरची मॉर्फॉलॉजी जी आहे ते जर आपल्याला स्टडी करायचं असेल तर त्याचा आपल्याला क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू बघावा लागतो, म्हणजे त्याचा क्रॉस सेक्शन घ्यावा लागतो. म्हणजे ते जी प्लेट आहे आपण काय करतो, ग्लास प्लेटवर किंवा ते डिपॉझिशन देतो. ती ग्लास प्लेट जर व्यवस्थित कट नाही झाली तर आपल्याला त्याचं कंपोजिशन किंवा त्याची मॉर्फॉलॉजी स्टडी करता येत नाही. मग ती ग्लास प्लेट कट करण्याचं जे स्किल आहे ते स्किल महत्वाचं आहे. हा, त्यामुळे बऱ्यापैकी म्हणजे रिझल्ट मध्ये पण डिफरन्स येतो ना, बऱ्यापैकी रिझल्ट शोन होत नाहीत त्याचे. येस. म्हणून जे ग्लास प्लेट आहे ते कट व्यवस्थित झाले पाहिजे. जनरली डायमंड कटर्स वापरले जातात. हा, ठीक आहे सर. थँक्यू सर. ओके.
Anyone? Any questions? Okay. So thank you, sir, for such a nice information. Now I request to Miss Dhumar ma'am to express vote of thanks. Over Thank to you, you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon to all. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this section. Dr. S.P. Pawar, sir, for not only sparing your valuable time with your commendable talk on the subject instrumental technique in chemistry. Thank you for clearing our concept on enhances our understanding. I would like to thank Principal Dr. B.T. Jadhav sir, BOS Chairman Dr. V.V. Sawant ma'am, Head Department of Chemistry Mr. P.V. Bise sir, Organizing Committee. I would also like to thank all teaching faculty for attending and taking part in FDP. Thank you so much once again. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much for Fifth, giving me an opportunity. thank you, sir. Our fifth session is over. For next session, may I request to Dr. Bharat ma'am to introduce speaker Dr. Gilda sir. Over to you, ma'am. Good afternoon to all. I am very glad to introduce Dr. Gilda sir today here. Dr. Gilda sir is a managing director at Dr. Gilda's Nutrition Satara and associate professor at GES Satara College of Pharmacy Satara. He has done his M.Pharm from Bharati Vidyapit Pune. Sir has completed his PhD from Bharati Vidyapit Pune under the guidance of Professor Anand Pararkar in 2010. Sir has received many awards like Maheshwari Ratna Special Critics Awards in 2013 for excellence in field of science, Dr. APJ Abdul Kalam Lifetime Achievement National Award in 2019 by International Institute of Social and Economic Reforms. Sir has 5 patents to his credit and 21 international publications. Sir has 10 years of teaching experience. With this brief introduction, I request Dr. Gilda sir to continue the session. Over to you, sir. Thank you very much, madam. And hope so. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you so much. Thanks, Tan, for the words in introduction. So, with the due permission from the organizing committee, I would like to share my presentation slides. This screen is visible. Yes, sir, it is visible. So today I'm going to talk about a really realistic manner. I'm going to share my views on cosmetics from formulation development and the regulatory aspects. Okay, so before proceeding for the actual presentation, so I would like to have a disclaimer. So that is, the presented views are scientifically tested and tried by the presenter. We do respect the views presented by the others. We do not have intention to challenge, disrespect any views, claims, opinions, concepts presented in any form by any person, firm, or company. Presenter agrees variation in individuals by the nature, genes, and economical status. Some of the content for this presentation is directly taken from the official websites for the sake of understanding only, and of course the presentation is merely for understanding of students, and it does not have any commercial intention or use. So before going for the technical discussion about the cosmetics, we will
have some definition from the law background. So according to DNC Act, that is the Drugs and Cosmetics Act 1940, so what exactly the cosmetics mean? So it which is any article intended to be rubbed or sprinkled or sprayed on or introduced to or applied to any part of human body for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance, and includes any article intended for use as component of cosmetics. So why we are going through the definition of cosmetics? Because so as you all know that cosmetics are now important part of our day-to-day life, and when we are being from the industry background, when we are applying for the approval of cosmetic, for the FDA, from the FDA, it is very much necessary that what to be mean by cosmetic first. And only after the getting qualified for the cosmetic definition, we can have approval. Otherwise, we have to strive for the another terminologies from the FDA background, that is the regulatory background, that we have to apply for nutraceuticals, we have to, which are again intended for the cosmetic purpose, but we have to take into consideration what is the exact definition of cosmetics. So this is the most important thing. So included in this definition are the products such as skin moisturizers, perfumes, lipsticks, fingernail polishes, eye and facial makeup, preparations, uh, shampoos, permanent waves, hair colors, toothpaste, and deodorants, as well as material intended for use as component of cosmetic product. Here, what we are trying to have the all products which are directly used, or some of the products which we call it as an intermediate product, which can be converted into the cosmetic. That is a final formulation. So most oftenly nowadays, or now we can say now it's the trend that we have to use the organic cosmetics or say the herbal cosmetics because from the modern countries or say from the developed countries, so many of the chemical cosmetic ingredients are now getting banned due to their harmful effects over the period of use. So that's what each and everyone is trying to develop herbal cosmetics uh, because of their the helpful in developing the skin wellness. So herbal cosmetics often referred as products which are formulated using various permissible cosmetic ingredients. So most of them contains more than 80% of the herbal origin ingredients, and some of the content is from the chemical origin. That is like we can say the synthetic chemicals are used. So in cosmetics, both natural and phyto ingredients are used. Natural products include oils, extracts, secretions, and phyto ingredients includes pure constituents obtained by various processes. So that was a time, or that was an era when we were using the turmeric as a ingredient in many cosmetics. But nowadays we are trying to have curcumin, which is the isolated component from turmeric, to be used as uh, so herbal products which are safe because they are natural and but can be harmful if consumed improperly or in excessive amounts. So there are a number of examples which have used in excess and then they can have a harmful effects. Uh, Cosmeceuticals are cosmetic products which biologically active, because nowadays again this new terminology, that is the cosmeceuticals. So some of the health supplements are again getting classified under the word or concept of cosmeceuticals. So which are biologically active ingredients supporting to have medical or drug-like benefits. Say, if I'm going to ask you, like a vitamin E capsule, so it may have a drug-like effect also. And when it is used in the cosmetics for the moisturizer effect, or say for the skin radiance purpose,
So it is again there. So they are the ingredients with medicinal properties that manifest beneficial topical actions and provides protection against the degenerative skin conditions. So if you are well aware about the use of ketoconazole, that is the best antifungal, which is now again used in some of the shampoos or hair lotions. Cosmeceuticals improve appearance by delivering nutrients necessary for healthy skin. So nowadays, I think so Fair and Lovely is again coming up with some vitamins, vitamin from the B category, that is the B complex category. Typically B1, B6, they are incorporating in the cosmetics. So what are the different advantages of herbal cosmetics? So they do not provoke allergic reactions. They do not have negative side effects. I'm making here a very bold claim because they do have allergic reaction, because many of the what we can say, the consumers, they may face allergic reactions to some herbals. Say, for example, if someone is having, nowadays we are using onion oil for the in hair treatment for different conditions, say for example, hair fall or dandruff type of. But some of the consumers are even allergic to onion also. Herbal cosmetics, they are easily incorporated with the skin and hair. They can be used with small quantity as they are very effective as compared to the synthetic cosmetics. So when we are trying to have herbal cosmetics and some of the bio enhancers or skin penetration enhancer category, when we are using at that time, they can be used in small quantity. Easily available and found in large variety and quantity. So there is no need to prescribe any cosmetic when we are having our homemade cosmetics. That is simple with the multani mitti or with some curd and what we can say, turmeric paste in house. So that this is a common thing and which is easily available, and we can use them. So there are some disadvantages also for herbal cosmetics. So herbal drugs have slower effects as compared to the allopathic dosage form. So if we are using anti-dandruff shampoo from the synthetic chemical origin, at that time we can have effect within, I think, 3 to 4 days. But if we are using herbal cosmetics, so it may take around 15 to 20 days or even some months. And also it requires long-term therapy. So they are difficult to hide taste and odor. So again, this is a debatable thing that they are difficult to hide taste and odor, because according to according to the nutrients, if the taste and odor of pure natural herbs is there, then only we can identify, yes, the whatever the cosmetic is having the purity or authenticity. So for example, there are some lip balms which contains some of the waxes of natural origin. At that time we can say if the odor or the taste of that lip balm is of that original one, then only can say, yeah, it's his original one. Likewise, then manufacturing process are time consuming and complicated due to the variability and due to the cleaning processes, due to some extraction processes. It is complicated, and it is again a time consuming, because some of the herbal ingredients are found in nature only at some part of the year. Otherwise you have to wait for the whole year to collect such type of material. And no pharmacopoeia defines any specific procedure or ingredients to be used in any of the herbal cosmetics. We can say this is the opportunity what we can have, because there is no pharmacopoeia which states about this is the typical formula you have to use for manufacturing of cosmetics. And for herbal cosmetics, there is no even pharmacopoeia to have for cosmetic manufacturing.
So what are the different challenges right now we are having for developing the formulation, that is herbal formulations? So herbal preparations are obtained by subjecting herbal substances with treatments such as extraction, distillation, expression. When I'm saying expression, it is like a genetic expression. Many a times now we are having fractionation, purification, concentration, or fermentation. So right now we are developing rice water fermented lotion for the treatment of hair fall. So again we are using, or some of the parts of the country, they are using beer, that is the alcohol containing preparation, for the cleaning purpose of hairs. So again there are some products we are trying to have. Then herbal preparation includes powder substances, tinctures, extracts, essential oils, express juices, and process exudates. When we are saying herbal formulations, typically Ayurvedic formulation, Ayurvedic cosmetic formulation, but to be very frank, there is no terminology such as Ayurvedic cosmetic. Ayurveda doesn't prescribe any cosmetic formulation, because they are trying to develop whole health parameters. Simply application, a topical application of any formulation is not desired in case of Ayurveda. But according to formulation development, so we are having solid dosage forms, semi-solid dosage form, and liquid dosage form. So where we are having the tela, definitely in case of liquid dosage forms, so some of the uh, oil preparations from the coconut oil or from the teed oil, that is a sesame oil, or some of the oils, it is prescribed. There are some procedures prescribed in Ayurveda which states about how we have to prepare the herbal hair oil. But to be very frank, it is again accompanied with oral treatment with some of the gutika or churna, for in order to balance the tridosha and to elicit its exact action, because hair fall is an indication. It is not the end point or itself is a disease. It is the indication, or it is a symptom of something else. If there are loss of or there is a deficiency of some vitamins or some of the nutrients in the body, automatically hair fall is a common symptom. So we have to treat the deficiency, not exactly the hair fall topically. So this is the basic concept for the Ayurveda. So other formulations contains the tablets, capsules, gels, herbal creams, lotions, paste, shampoos, conditioner, and herbal tea. So as each and everyone, and we are trying to control, or we are trying to control our aging system, and each and everyone wants to look at least 20 years younger than what we are right now. So it is like a quest for of a human being, that in order to look young and beautiful and like that. So cosmetics are getting day by day. So if you are going back to the 2000, the year 2000, so there were very few cosmetics available for men, actually, the male category. But if you are going through, the men are having equal products when we are comparing with the female products as a cosmetics, I'm trying to say. And nowadays it's like that lip balms are also prescribed for the men's, even men category. So it is the thing, and rather it is the potential of the Indian market right now. It is growing for the male cosmetics. Then novel formulations like polymeric nanoparticles, nanocapsules, liposomes. So Nivea is one of the cosmetic industry which is very popular one, and they have developed some silver nanoparticles as in the deodorant format. And there are many companies which are trying to develop some novel formulations. Then global market of herbal industry, which shares about 62 billion
dollars per annum. This is a figure which was well before 2019, and I'm but assured that if we are going to have some figures, say let's in the December 2021, it may cross even 100 billion industry per annum. So this is the thing. So in India, so which is like a hub of hubs, and which deals in. So we have to compete with the China, or say the Eastern countries for the export of herbs. So this is the thing, and there are some challenges also why we are lagging behind, because lack of scientific validation and standardization. So in case of cosmetics development or formulation development, so we lack a scientific validation and standardization. So it's a phenomena like when we are developing, we are always try to have a population ranging from north to south, having the different skin shades and the different skin requirements, disease requirement, what we can say. And when we are trying to develop, and when we are having a survey in the different regions of the country, we always try to have some of the formulations which are localized one. Say, for example, we are living, or I'm living in Satar right now, and if I'm going to ask a formulation for, say, acne treatment, so this is like they will give us a formulation which is popular in that local region. So which mainly consists of try to have multani mitti along with some rose water and all the things. So something is there, and we definitely lack of scientific validation, because we never try to have validating the claims of the typical herbal formulation. Then lack of quality and regulatory aspects. Still, we are not having any regulatory authority which will guide us, guide formulators or industry to have some guidelines for the manufacturing or for the development or for the marketing even. If you have gone through the local market for cosmetics, you will find a number of cosmetics which will have the similar branding, similar advertisement or label claims, maybe. So this is the thing, we are lacking behind the implementation of some guidelines even. Then limited evidence-based studies on efficacy and safety. So I think so, last month only, we were having our a common festival, that is about the Naradi Purnima or Naga Panchami and all these things. At that time, typically they are using henna, so mehendi for the beautifully decorating their hands and all the stuff. But there are some formulations in the market which states about that this is having a more darker henna preparations which can be used, and there are some reports also after using such type of formulations there are some adverse reactions with some consumers even. So this is the thing, that no cosmetic is validated for its safety or efficacy claims. So we are not having a sufficient system to validate or to identify exactly about the safety of such cosmetics. Then lack of pharmacokinetic studies of bioactive molecules. So if we are going to ask any formulation industry that what is exactly the mechanism you are put forthing for your hair color. So most of the advertisements are considered as we are using a henna based color. But if you are going through the label, exactly you will find that they are using the PPD, that is a polypropylene or polyphenolic diamine or something like that. So polyphenylene diamine, right? So this is the thing, that it is a carcinogenic. It is already banned in most of the countries, but in India we are using. What we are trying to see in that level only, that okay, it is a henna base, so it is safe. But no henna gives black color unless and until we are using the indigo color with that thing. But it is, again, it is not a permanent thing. So it is a temporary color and we have to identify. But most of the dyes, whatever available,
these are like a natural dye or ammonia free dye. No, it's highly impossible thing. Then scientific validation and standardization when we are saying. So standardization, I think so I was there for the last 5 to 7 minutes I was there and I was listening to the previous speaker. And I think so it was related with some analytical instrumentation or analytical methods related thing. But in India, when we are developing about herbal cosmetic formulations, so we lack standardization of formulation. And the process of evaluating the quality and purity of crude drugs by means of various parameters like morphology, microscopical, physical, chemical, or biological observations. We are not having any type of standardization system in India at least. Then accuracy of plant identification. Oh, that is the biggest thing right now we are having. So if you are going to the market and if you are asking for even the, say for a popular example is about henna. So you will find at least 50 to 70 types of henna in the market, and some will say no, this is the best henna or like that. So this is the thing. Then evaluation and isolation of active ingredients is like a realistically key challenge. So we have all heard about that. Our hairs are the dead cells eventually, and no vitamin can be absorbed or no protein can be absorbed through the hairs. So if you are applying vitamins or protein to the hairs, I am quite doubtful about the application and what will be the how it is getting penetrated through the skin and it is getting absorbed and it is really enriching the hairs. I am quite doubtful. So that is the biggest challenge. The active ingredients in the plant are in the complex form, which needs special precautions because single medicinal plant consists of hundreds of constituents. And as the research is going on each and every plant, I will say, as the plant of interest, I will say, we will have definitely addition only about the plant ingredients. So it will come out with the new potentially active ingredients. Then medicinal plant properties are influenced by the time of collection, area of plant origin and environmental conditions. So again, this is going to be biggest challenge because no one follows the good agriculture practices, good agriculture and cultivation practices, collection practices still there. So no, there is no proper guidelines for actually how the collection, storage has to be there. So hence scientific validation and technological standardization of herbal medicine is needed for the future advancement of herbal formulation. Then lack of quality and regulatory aspects. So again, we are not having quality control of herbal formulation, standardization methods, which are very much a necessity, having necessity for its safety and efficacy. So quality control which will assure, quality control test which will assure us about the quality of the products, which may reduce the risk associated with the herbal medicines. So there are some risks associated with, we have to identify that. Then regulation and legislation of herbal medicine has been enacted in very few countries. So I am sorry to say, but India is not a part of those regulation and legislations. So most countries do not have any proper regulation of botanicals and quality of herbal products. Sold is generally not guaranteed. So adulteration, manipulated products and all the stuff in India is a very common thing. So we have to deal with the things. European countries regulated by European Directive on Traditional Herbal Medicine Products. So typically European countries which are regulated, they are having their own setup of regulations regarding cosmetics or herbal cosmetic products. In UK, we are having MHRA, that is the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. So if we are trying to get approval for marketing or manufacturing for those countries, we have to follow the MHRA, that is the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency.
In India, if we are developing herbal cosmetics or herbal formulations, so we have to approach to the Ayush, that is Ayurveda, Unani, Siddha, and Homeopathy department. So this is like a cumulative chart, which states about what are the different studies when we are developing herbal cosmetics or herbal drug formulation we have to do. So it contains qualitative, quantitative SEM studies, that is the scanning electron microscopy studies. If we can add with the powder studies along with the XRD studies, then there are the DSC studies, that is differential scanning calorimetry study, HPLC, HPTLC. In case of herbal products, nowadays HPLC or HPTLC, that is high performance thin layer chromatography, is accepted as a basic thing. If we are trying to develop DNA fingerprinting, or if we are trying to have HPLC fingerprinting, so it is like an appreciated thing according to the regulatory authorities. But if we can provide gas liquid chromatography or GC or LC-MS, we can have. Then about the microbiological contamination or biological origin quality evaluation. So it has to be there accompanied with the other qualitative test. So lack of pharmacokinetic studies of bioactive molecules. So it is applicable for the cosmeceuticals which are taken orally, or which has to be. Say for example, if the cosmetics is applicable only on the topical, so there is no need to go for even detailed pharmacokinetic studies. But if it is applicable for both topical as well as the systemic, that is, if it is getting penetrated through the skin, and if it wants to elicit its pharmacological actions through the systemic circulation, that is from the blood, so we have to develop the pharmacokinetic, because anything which is applicable to the skin, it get absorbs easily. Because skin is the largest absorbing organ in our body, largest one. So whenever we are trying to apply anything on skin, we have to take utmost care that if it is getting absorbed through the skin, what will be the fate of that molecule, of that chemical even. Say for example, if the PPD, it is getting absorbed through the scalp area, imagine what will be the scenario when it is getting across the blood-brain barrier. Can't imagine, and that is the thing why we are trying to develop the organic cosmetics, because the increasing cases of cancer, different types of cancers, due to the use of uncontrolled cosmetics. So that is the thing what we are trying to develop. Then in vitro assays, which are very much cheap and easy, and most of the times cosmetics are not developed with some in vivo studies, and it is actually regulatory authorities wants to develop alternative techniques for in vivo methods. So in vitro assays is okay. In such cases, cell line studies or some chemical evaluation, we can have a correlation between the chemical evaluation along with the pharmacological activity we can establish. Then herbal formulations, because of which lack of data on their disposition and biological fate in humans. So most of the herbal formulations can't have exact bioactiveness or pharmacological action, because it contains a number of ingredients, a number of constituents, and each and every constituents alone and when they are in the consortium with the other molecules, they behave differently. So we can't establish a single line of action, a single pathway for eliciting the pharmacological activity. But it is very much difficult. So pharmacokinetics are very much necessity, they are vital. So drug development or say cosmetic development process for understanding of ADME, that is absorption, distribution, metabolism, excretion.
So whenever we are applying any cosmetics, it has to get through all these things: absorption, distribution, metabolism, and excretion. So the second point is about to know herbal drug interaction. So when we are putting aloe vera along with the another moisturizing agents from the synthetic category, so we have to develop the herbal drug interaction. So they may have some additive effect, or they may have the adverse effects also. So we have to develop the different models to understand the herbal and drug interactions. Elucidation of metabolic pathways which yields potentially new active compounds, and assessment of elimination route and their kinetics. So typically what we have to, how the body will excrete those herbal ingredients which are administered through the skin or through the oral. Now we are having different categories of herbal cosmetics. Cosmetics are used typically for enhancing the appearance of the facial skin, for hair growth and care, for skin care, that is typically acne, pimples, and sustaining the even the glow of skin. Then shampoos, soap, powders, perfumes, and miscellaneous products, typically from the depilatories, tooth powders, and all those categories. We will discuss one by one. So how we have classified? We have classified herbal cosmetics like in the two form, according to the dosage form, and secondly by the part of the body to be applied for. So according to the dosage form, so there are different classes as emulsions. Say for example, we are having cold cream. It is typically W by O type of emulsion, that is water in oil type of emulsions. Vanishing creams, liquid creams, powder, face powder, talcum powder, tooth powders, cakes, rough, compacts, makeup cakes, oils, then mucilages, jellies. Right now we are having in the market. Then suspensions, so typically lactocalamine lotions or calamine powders like there, paste, then soaps and solutions, so aftershave lotions, hair set solutions. So this is the thing. Then according to the parts or organ of the body to be applied for, there are two categories what we can say: for the skin and for the hairs. For the hairs we can having shampoos, then tonics, hair dressings, hair waving preparations, beard softeners, shaving medium, depilatories, which will be used for the hair removing purpose. Then herbal for skin, uh, powders, creams, lotions, deodorants, bath and cleansing products, makeup preparation, and suntan lotions. So sunscreen lotion, suntan lotion, anti-burn lotion. So there are different categories. Then they are having cosmetics for nails also, nail polishes, manicure preparations, herbal cosmetics for teeth and mouth, tooth powders, dentifrices, mouthwashes. When we are saying herbal cosmetics for skin, typically three functions are necessary, or say the basic criteria to which every cosmetic has to prove when it is used for the skin. That is, has to be cleansing purpose, for nourishing purpose, and for moisturizing purpose. So whatever may be the type of the skin, these three steps are external care of the skin. So typically we are having the cleansing, nourishing, and moisturizing, because skin is the first organ, first defense mechanism, what we can say, so which protects our internal organs from the environmental stress or impacts. And typically skin is the first thing which shows the aging of a human body. So that's what we have to take care of the skin in a proper way. So therefore, in order to help the skin look young and radiant, exfoliation to remove dead skin cell. So there are exfoliating scrubs are there, or say some shampoos or some body washes are there which removes dead skin cells. Then epidermal stimulation for new cell growth. So there are some of the techniques along with some cosmetics which can be
used to stimulate the new cell growth. Then antioxidant properties for cellular rejuvenation as well as repair. So there are scar removing gels are there, creams are there, or some of the oils are there which removes scar. Again, cosmetics may improve the capillary blood flow, and it really gives the sufficient nutrients to that part of that skin. Penetrating moisture and nutrients to replenish all layers of the skin. So that is the foremost thing when we are developing any moisturizing lotion. It has to get penetrated across the layers of the skin from the dermis, epidermis to the all. Then herbal cosmetics for various types of skin. So say for example, if you are having for the dry skin, there are typical types of herbs we can use. Say Glacylisa glabra, we can call it as a licorice or Jeshtamad in Marathi. We can use in sesame oil, we can use Triphala, because when we are saying it's a dry skin, it is a sensitive type of skin. And for the sake of dry skin, typically in India, if you are having a dry skin, the consumer may face some challenges during winter as well as during the summer also. For sensitive skin, example of the herbs may be curcuma langa, that is typically turmeric, Indian turmeric, what we can say, Triphala as a direct indica, neem, that is staka, then neem in coconut oil, then fruit face mask like banana or pineapple pulp we can add. There are some companies or there are some industries which use organically developed, organically cultivated material, but some industries may have their own combination for that. For oily skin, you can have tulsi, adhura, jatifata, then neem, terminally arjuna, that is typical arjun sal, Triphala, Kurkumalanga. So there are, it will cover the entire thing. So the basic need is to control the oily secretions from the skin, to purify or to clean the perfect way. Then fruit face mask, strawberry or papaya we can use. There are herbal cleaning powders also. So for the dry skin, we can have Rubia cardiafolia, Sariva, that is Anantamuchurna, sesame oil, sunflower oil we can use for the dry skin. For sensitive skin, Kurkumalanga, Santalum album, that is typically Rakta Chandan, Triphala as a directa indica, and many more there. We can use the sandal oil also. Powder in the powder form. Then for oily skin, then we can have tulsi, neem, kurkumalanga, and mustard oil. Again, we can have different preparations which are like under eye cream containing almond and lanolin. So almond oil and lanolin, that is fatty material, fatty acid containing material, lanolin, so which can be used for the under eye cream. Then for the nourishing cream, so vitamin is then the wheat germ oil, that is a typically source for vitamin E. We can have a cabbage along with that. Then aloe vera rehydrating cleansing cream. So most of the time it contains aloe vera, lemon extracts, and carrot extracts, which can act as a cleansing cream, but without without drying the skin. Then the whitening cream. So this is a typically requirement from all the generations that they want to have whitening cream. Typically almond oil, lactic acid, vitamin A, vitamin D, carotene seed extracts. So there are a number of creams or say lotions we can develop for the different purposes. Okay, so this is not a typical or say the fixed format for the development of herbal cosmetic. So we can have a number of combinations we can try out or for the development.
even. So typically when we are saying the cold cream, so it is typically for, it can be used in the case of winter when it has, so it contains almond oil, white wax, borax, water and rose water. So this is the most commonly used formula for the cold cream, so which we can easily prepare at our lab also. So where we have to incorporate the almond oil along with the white wax and borax powder along with the water and the rose water in drops. Then we are having vanishing cream. So which when we are rubbing it into the skin, they gets vanish and they leaves no presence over the skin. That's what they are called as vanishing cream. So most of the contents are stearic acid, borax crystals, sodium carbonate, and water, and rose oil. So it gets easily absorbed through the skin. Then when we are saying the cleansing cream, then chamomile flower, which is commonly used for the cleansing cream, distilled water, lemon juice, and sodium benzoate as a part of preservative. So when we are using it, it should not be sticky. After it is removed, the skin should feel smooth, which is the most requirement. Clean but not greasy, and it must be relaxed skin after using the chamomile cleansing cream. When we are developing cream for acne and pimples, so it contains silk cotton tree thorn powder. So it is a typically formula from the south. When we are using it, is very much effective for the treatment of acne and pimples. We are using the neem bark powder. Then Curcumelanga is there, Berberis aristata there. So formula gets differ from region to region, country to country, or requirement to requirement, based on the reason, based on the diagnosis of the acne, whether it is a bacterial infection, whether it is due to some hormonal changes, or whether it is due to some another, or say asymptomatic, or say a typical clinical findings may be there. So we have to we have to depend on the what is exactly the reason, or say the cause for acne and pimples. So, and according to area also, because if it is on the facial area, so we have to use some different formula. But acne and pimples, if it is on the back of the back on the back, or from some other parts of the body, we have to use some different formula, because the skin gets change in the structural format from part to part. That's what. In case of nourishing cream, so yes, nowadays it is a common practice to use some nourishing creams or night creams for the use in many metro cities or like that, that they are using the nourishing cream at night to have a smooth skin structure, because body or the skin gets revived or rejuvenates during your resting position. So that's what it may be. So coconut oil may be there, olive oil, almond oil, cocoa butter, emulsifying wax, beeswax, borax, and distilled water. And this is the typical formula we can develop the nourishing cream. And as a coconut oil, olive oil, almond oil, which are already proven for the use for the treatment of healthy skin as a nourishment point of view. So they contain ample amount of vitamin E, or say the good antioxidants for the skin also. Then there is another category, so which is called as face pack. So each and everyone is having their own formula maybe, but which is the formula that we are using for the face pack purpose. So that is contains sandalwood oil, sandalwood fine powder, nagarmotha, ashwagandha, sariva, then manjushtha, ambe turmeric fine powder, and what we have to mix this mixture in milk and multani mitti, and then we can develop a face pack.
where we have to apply it after cleaning the face, and on that clean face we can apply the face pack, and after 10 to 15 minutes or half an hour we can rinse it off. Then eye cream for the dark circles, so we can have almond oil, which is the major thing, then soybean flour, cold water, and lanolin. So the basic ingredient or the active ingredient in such formulation is almond oil and soybean flour, which gives the it's a pharmacological activity against the dark circles. Then night cream, so which contains olive oil, shea butter, beeswax, rose water, lecithin, vitamin E oil. So in order to rejuvenate the skin. Then fairness cream. Typically, the formula for the fairness cream. So Berberis aristata, Glycyrrhiza glabra, saffron. So for the purpose of that, coconut water, oil of sandalwood, almond, and wheat germ. So which covers the entire category, what were maybe the reason, but we can develop the fairness cream with this all these ingredients. Then another, there is the category of face lotion. So most of the time we get confused between whether to apply face lotion or not, because it may have the comedogenic effect, that is the clogging effect when we are using some lotions. And some of the time it is applicable for the creams also, but lotions are typically used in order to have their application for the large area, because it gets easily spreadable through the skin, so which is the most important. And typical formula for that, so it contains alum, zinc sulfate, glycerin, tincture of benzoin, and essence of rose. Now we are having a quite interesting lotion, or say part of the cosmetics, that is about the sunburn lotion, because nowadays each and everyone, I think so, at least 5 to 6 out of 10, it may be the category from the male or female either, so they are using sunscreen lotions or anti-tan agents or sunburn lotions. So what is exactly the purpose? It is having a purpose to assist the skin in tanning without painful effect. So in some part of the world, the tanning is advisable, or they are having some passion for the tanning the thing. But India, because we are not having any tanning things with us, because we are not passionate about the tan skin. We are already having a fairly dark skin when we are comparing to the European or say American region skin type. So the purpose of anti-burning preparation is to minimize the harmful effects of sunburn, because the sun rays are typically from, which may contains the UVA and UVB, that is ultraviolet A and ultraviolet B type of wavelength rays, and that may be harmful. That may be the reason or cause for the skin cancer. That's what we are trying to have sunscreens or suntan agents. So typically the formula is which contains titanium dioxide, which is like repellent, or which is used to cover the skin in order to protect it from the UVA or UVB light. Then all of the forms are lemon juice, xanthan powder, in order to have its viscosity modifiers, we can say. Then castor oil, avocado oil, essential oils, and titanium dioxide to protect it from the UVA, UVB, and distilled water. So typical formulation. Anti-wrinkle formulation. So again, we are having anti-wrinkle formulations which are having a very much potential, because after previously it was around
after 60 years of age, you may develop with the wrinkles. But nowadays, after 20 or 25, you have to use anti-wrinkle lotion, which is now a common practice. Or if it is not a practice, social media or advertising sector have made it forcible for each and everyone to use it. So आपको हुआ नहीं है तो आप यूज करो, आपको होगा तो भी यूज करो. So this is the common thing what we are having. Then typically it contains the vitis vinifera, that is from the grapes, citrus, lemon. We are using the solanum, that is tomato, and aloe vera fresh gel. So which is typically contains the beta carotenes, vitamin C, and all the things which reduces, realistically reduces. But again, the question is how much amount will it will be get absorbed through the skin, or if we are using it through our lunch or dinner or through the diet meal, it will be helpful. I think so. And if we are using through the skin, there will be very less absorption. So instead of if you are having your all the stuff in the then moisturizing lotion, so aloe vera juice, wheat germ oil, beeswax. So typical formula is there, but if you want to have some other things also, so you can add methi seeds. So methi seeds are also used as a moisturizing purpose. So for dry and scaly skin, we have to use a Rubia cordiafolia decoction, and that is typically for the sensitive skin and scaly skin. Then anti-aging agent, so we can use the ginkgo biloba, we can use the carrot, and then we can have a golden root, that is rhodiola, rosea. So all these are like anti-aging agents which are typically having their origins from the China. So in India, if you are trying to develop, we are having almond oil, we are having turmeric. So anything which contains high ORAC value, that is the ingredients which is having a good antioxidant property, we can use it as anti-aging agents. Then face powder. So nowadays they are having a special use. If you have seen some advertisements, TV advertisements related with face powder. So now we are having a male related face powders differently and female related face powder differently. Nowadays we are having clear cut makeup type of face powder. So only thing we have to use is a face powder that covers all the categories of facial treatments. So the single thing, and you will have the multiple uses. And the face powder must have talc and zinc oxide if you want to have starch, zinc stearate that are used only as excipient in order to have the good flow property. Otherwise, there will be some agglomerates or granulation may be there. So talc and zinc oxide, these are the two powders. There is another category which is similar to the talc powder. We've always called it as dusting powder. So if you have, in case you have used some for the wound healing purpose as a neosporin or antibiotic related dusting powders may be there, or antifungal dusting powders may be there. So typically kaolin may be there, precipitated calcium carbonate may be there, magnesium carbonate may be there. So we are having all the raw materials along with their characteristic properties, typically absorbents and adsorbents like type of. So they will like antiperspirants also. So titanium dioxide, zinc oxide, opacity. So in common way, they will have sunscreen activity also. So they may elicit. And nowadays, there is a new trend that we don't have to use face powders because they clog the pores. And instead of that, use some of the things that have enough porosity after application, and they will not clog the pores of the skin.
So there are different types of which are used for skin. So starting from the garlic, aloe vera, oats, echinacea, gotukola, that is a brahmi, and different. Typically, kesar and all this type of. Then we are going to the another category, which is herbal products for hair care, and which are the different, like a hair oil, which is used for dressing purpose as well as nourishing the hairs and grace the appearance of the hairs. And what are the different characteristics hair oil should have? It should give a luster to the hair. Nowadays, it is like odd fashion to use hair oils because it gives some chip type of feeling there. So most of the hair oils are nowadays developing to the non-chip formula. That is the common word we use it when we are developing formulation. So non-sticky nature of the hair oil, it must be there. Then it should retain soft and flowing hairs, so it should not have any clogging type of effect. Then it should invigorate their growth, should keep the brain cool. It should not be sticky. So qualities of ideal hair product, so it must protect the hair cuticle. Otherwise, if the product may hamper the hair cuticles, there will be like a hair fall. So when we are approaching to the a dermatologist for skin treatment, we often used to share our problems about hairs with the dermatologist. But no, for dermatologist, it is has to be with the dermal cases, that is about related with the skin only. But when we are saying about the hairs, we have to approach to the some keratonologist or the person who is having expertise in the hair treatment. Then cleanse without stripping natural oils. So it should clean the scalp for the oils, but without stripping the natural oils, which is very must. Otherwise, it may develop the dry scalp problems. It should replace the lost protein, moisture, and nutrients. It is for the skin, not for the hairs. It should condition without weighing down the hair. So it should have a good luster and conditioning of the hairs. So even without the porosity and prevent moisture loss. So it should protect the scalp and the hairs from losing the moisture. It should smooth abraded cuticle scales. So it should have even scaling of the scalp. It should prevent intense drying from the environment. So most of the professionals may have their 10 to 12 hours in the air conditioning rooms, or they are driving, or they are facing the extreme environmental conditions. So the product should take care of such things also. So these are the common things which are used. So say like shikakai, arnica, that is then mustard oils, marigold flowers, which are typically used for the hair care purpose. Then we are having the safflower, that is a karadai. We are having the brahmi, bringaraj, which is commonly we know well aware about such type of use. Licorice, coconut oil. We are having hair lotion. So hair lotion has a stimulating effect upon the hair follicles. So they are used for the growth, used as a growth promoters, which are usually perfumed with oil of rosemary and other essences, as it possesses a good stimulating property. So it may have. Then hair colorants. So we will have
the discussion of hair colorants in coming slides also, but typically it is used to cover the gray hairs, and sometimes it is also used to have a different effect other than what really having. So if a person wants to have some another color, say for burgundy, which is not a natural color of human hairs, but they can have if they want to have, or there may be requirement. Then when we are saying about the hair oil, so we will discuss the different oils which are used for the nourishment, hair nourishment. So castor oil, coconut oil, sesame oil, almond oil, chameli oil, that is the jasmine oil, henna oil also is used, sandalwood oil, sunflower oil. So when we are saying when we are developing herbal oil, hair oil, at that time base must be having teal oil, almond oil, apricot oil, sunflower oil, and herbal extracts. What we have to add, that is Centella asiatica, that is Brahmi, Avla, hibiscus, then Amaranthus sensus, then Musa, Acuminata root. So typically all those extracts we can add to the herbal hair oil. We can. Then hair setting lotion in spray packing, what we can have. So typically for the development of some herbal formulations in the spray format, we can have a base of herbal hair oil. So hair setting lotions, which will give the stiffness to the hair position, and they will keep the hair setting in a intact format. So nowadays we are having gels also. Sometimes it's in the form of sprays. Hair lotions, again we are having rosemary, then kasamburi, tinctures of catharandas. So we can have different formulations as we are developing. Then the most important thing is about the shampoo, and in ancient times, from the ancient times, what we can say. So there are some references to use of shikekai and rita for the hair cleansing purpose, but its use has been recognized from last 50 to 60 years. But there are references from the ancient times also that it has been used, but its proper use, or say the commercial use with some shampoo, it has been with the 50 to 60 years. So what is exactly the function of shampoo? It is used for the lubrication, again conditioning, hair growth, maintenance of hair color, and medication purpose. So if it is a treatment with the lice and lice ticks, so we can use the shampoo as a medicated purpose. The advantages of herbal shampoo, so pure and organic ingredients. It will be like a free from side effects, no surfactants. So again, nowadays, most of the herbal shampoos or cosmetics are having the claim of no surfactants. Actually, it should like it is free from parabens as well as from the free from SLES, that is sodium lauryl sulfate or sodium lauryl ethyl sulfate, something like that. So it is free from SLS, no synthetic additives, so no animal testing, earth and skin friendly, and no petroleum based ingredients. So if it is containing some mineral oil related origin compounds will be there, so it must be free from. Then shampoo is a preparation of surfactant, typically from in suitable form of liquid, solid, or powder, which when used under the condition specified will remove the surface grease, dirt, and skin debris from the hair, shaft, and scalp without affecting adversely the hair, scalp, or health of the user. Phenolic extracts, which is used in the conditioning, thickening, and foam stabilizing. Again, saponins from licorice, from shikakai, from rita, we can use as a natural foaming agents we can use. So different types of ingredients which are used in shampoos.
So surfactants, which is provide for the detergency and foam. So anionic surfactants are there, cationic surfactants. So the list will go on. So surfactant, viscosity modifiers, natural gum, cellulose derivatives, carbopol 934, polyvinyl pyrrolidone, then opacifying agents. So there are many, that is like spermaceti, magnesium, calcium, and zinc salts or stearic acids. So we can use again propylene glycol, different ranges or different grades of propylene glycol we can use. Conditioning agent. We can use mineral oil, herbal extracts, egg derivatives. We can also have albumin from the egg derivative category, or otherwise we can have the soya lecithins. Then clarifying agents, solubilizing alcohol like ethanol, IPA. But if we are trying to categorize our product in the organic category, then we can't have such chemicals. We can have something different. Say for example, in case of clarifying agent, we can add some oils from the plant origin. Then sequestering agents like EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid, like the preservatives, methyl propyl parabens, formaldehyde, which are like commonly used preservatives. But nowadays, there are many brand names, which are totally organic or say herbal preservatives developed from the turmeric or ginger or from the different types of. Then foam builders, lauryl monoethanolamides, then sarcosines, perfumes, herbal or fruity fragrance maybe. Typically formula for the herbal shampoo. So first thing is about the base, herbal extract, so which may be containing aloe vera, avla, and Musa acuminata root maybe. And in case of base, so we are having ammonium carbonate, detergent from the SLES category, then water, propylene glycol, and polyethylene glycol as surfactants only. So these are like then mixture of shikakai amla we can use, and it's like a common practice at home also that we are using Rita, shikakai, and all those things. So health shampoo is a new concept. So where if for day-to-day purpose, so we can use the health shampoo, which may contains mehendi, avla, nagarmutha, multani mitti, and we can make a paste of such things, and we can use it for the hairs. Then for hair fall preventive shampoo, so we can use a paste of these are like preparations we can use. Teed oil, that is sesame oil, and gokru, tribulus terraces, which is we can incorporate in the cow milk, and we can apply it. So that prevents the hair loss and encourages the growth. Then shikakai hair wash. So this is typically in the form of dried powder, and we can use it. Then anti-dandruff hair wash. So if you want to develop the anti-dandruff hair wash, at that time neem is useful, and neem tree bark, that is from the margosa category we can use. We can have a chandan, mehendi, shikakai, and we have to use it. Then hair conditioner, again we are going to cover up. This is a classic example of lime shampoo, where we are having avla, shikakai, khas, char, charila, ritha, and glycerin, lime juice, sodium benzoate, and water. So when we are comparing with synthetic shampoo bases, it may not have such type of foam quantity, but it's still useful in removing the grease or oily nature of hairs. Typically used ingredient is Rita, that is the soap nut. And there are different benefits of Rita. So we can use Rita as this is the powerful cleansing agent, very, very effective, and which removes microbial infection also.
Then herbal hair conditioner when we are trying to develop. So conditioners that adds a shine to the hair and make it tangle free. So entangling the hairs is like a common problem with most of the time the person who is having long hairs or frizzy hairs. So conditioner use is must. So after shampooing, it is important to use hair conditioner to give increase the manageability to our hair, leaving it soft and shiny. So conditioning is needed, especially for the dry, brittle hairs and for the dandruff treatment. So first and foremost use is to moisturize the hair and scalp. So jojoba conditioner formula may be there. Yeah. So it contains rose floral water, jojoba oil, and vitamin E. We can apply it after shampooing the hairs. We are having aloe vera gel also, aloe vera hair conditioner formula, so which contains aloe vera gel, lemon juice, and some of the essential oils. We can use the lavender or rosemary oil. It is only for the aroma purpose. Then again, we are having a hair tonic category. We are having the amla fruits, henna, bhringraj leaves. So the list will go on as we can add. So whatever will help for the maintenance of the healthy hairs, so we can add to the list. So these are the common ingredients which are used to use as a hair tonic purpose. Then hair darkeners. So it is a preparation which are used to color hairs. So many synthetic preparations are available, but due to its various side effects like skin irritation, or say for example what we have discussed in some last slides, and that about contains PPD. So which is a common thing. So with the use of herbal hair darkness, we can produce a desirable color having no side effects. And mark my words, these are like, if we are going to develop herbal hair color, it will be free from the side effects. So if any person may have accidental administration by the oral route also, so it will be totally safe one. So if we are developing rather. So we can use henna, amla, and rita, and we can use indigo, that is a nili. These herbal products also used in the combination we can have. So henna is commonly used for the hair coloring purpose. And so this is the plant we are using in India or say from. And there are some evidences from the Egyptian literature also that it has been used in Egyptian era also. So when we are saying hair colorants, if we can develop, that is Lawsonia, that is the henna powder, indigo ferratinocteria, in the 20%, and Quercus infectoria powder into 5%. So if we can have, which will develop the brownish black color. So brownish black color is possible. It is due to the indigo ferra, and that gives the blackening color to the hairs. So if we want to develop the red hair color enhancer, so we have to add a half cup beet root juice and half cup carrot juice. So for the gray hairs we want to have, so dried sage and dried rosemary we can use. For the blonde hairs, we can use chamomile tea bags and half cup plain yogurt and olive oil of lavender. So it may remove, it may cover all the gray hairs and all type of hair colorants. In case of hair colorants, if you want to develop a red or brown color, we can have henna,
Then for yellow, blonde, cassia catechu, we can use saffron, chamomile. But these are not permanent colors. So these are temporary colors. Then again, the category is about the hair cream. So bell cream or some type of from the company of Himalaya. There are some nourishing cream for hair purpose. It contains herbal hair oil, triethylamine, glycerin, water, borax, and perfume if it is required. So typically it acts as a, so it is in the form of cream only. So nothing else. So oil, which has been converted into cream format, we can use. Which are the different herbs. So from aloe vera, brahmi, then there are orange peels, lemon peels, bringara, shikakai, and so on. Now we are shifting down to these are the list of plants which are used in dental care and oral hygiene. So we are having the babul, then we are having the chamomile, neem, and ficus root things. We are also having mentha paprika in the oil format, and then we are having Pongamia glabra, which is used as a, which is also called as a currants in the form of bark, which acts as an antiseptic if we are using it for the dental care. So toothpaste is again one of the cosmetics. So and when we are developing toothpaste, so base is with the herbal tooth powder. So herbal tooth powder definitely contains clove, babul, khair, and all the typical traditionally used herbs in the powder format, which also contains calcium carbonate. Then detergent, we have to use flavoring agent, water, sweetener, glycerin, and sodium alginate, because in order to convert the powders into the paste format, we have to use sodium alginate as a viscosity modifier. Flavoring agent may be clove oil, cinnamon oil, peppermint oil. After each and every 5 years, we are going to have a new concept about the toothpaste. That is, previously, before 5 years, we were having, so does your toothpaste contain salt or like that? Then we have to have the neem, all the things. And after all, again, we are coming down to our charcoal-based toothpaste. Definitely it is having so I don't know, either we are making fool of ourselves or media is fooling us, but typically this was the tradition of us, that we were using charcoal and all the essential oils, that is the clove oil, mentha paprika oil, and all the oils, essential oils typically for the use as a tooth powder purpose. But nowadays we are having a tooth powder containing all those ingredients. Then tartar remover. So again, this is a new trend that each and everyone must have the teeth which are free from the tartar. So siliceous earth, Selite powder, soap powder, magnesium carbonate, menthol, clover. So this is typically to remove the tartar, or say the plaque removal ingredients, we can say. So it has been. Then about the gargling solution. Yes, so I think so in the pandemic area, each and everyone has now have their master intelligence with the development of some gargling solutions, that what will kill the COVID-19 infection. So they have developed, must be like a gargling solution. So typically with the Terminia tubula, that is Hirda, Beheda, and all the formulation. Then ficus, then Punica granatum powder. So typically from the alum type of things we can use. Then about the mouthwash, so it is now it is a culture from the metro cities, or even though in the semi-metro cities or tier 2 cities, we can have mouthwash concept, or it's a regular use in domestic way. Like it contains thymol,
peppermint oil, wintergreen oil, alcohol, water, glycerin, and glucose. So, in order to remove the odor from the oral cavity, and in order to make it fresh. Then guidelines for using herbs. So when we are using herbs, there are some guidelines. These are not standard guidelines, but still they are according to the DNC Act. So we have to stop taking an herb if any side effect develops, such as allergy, stomach upset, skin rash, or headache. So it is written on each and every level when it is classified under the cosmetic, that if there are any side effects, you have to. Then purchase standardized herbal products only. Herbal products are not recommended for pregnant or lactating women because it may have genotoxicity or teratogenic toxicity. So it is not advisable for the if it is. Then infants or children under the age of 5 years. So these are the strict guidelines. Then evaluation of the finished product. So we have to develop for each and every thing about when we are going for the shelf life things. So it is a common practice that if a category in the market, say for example, if Fair and Lovely has given a shelf life or expire date of 2 years, then if we are developing the same type of formulation, then we will also put 2 years. It is not the scenario, it is not the case. We have to use the 2 years manufacturing expiry date. So what we have to do, we have to go through shelf life analysis, expose our product to the different environmental conditions. Say for example, we have to go for accelerated stability studies, and then only we can have our shelf life determination. Then about the color, being from the natural origin or being from the natural conditions. So we have to face the color variation, or we have to understand that if it has. And nowadays, if there are many products in the market from the cosmetic category that they have seen, it contains natural ingredients, so color may get changed over the time due to the aging process. Then we have to go for toxicity studies. Yes, we have to develop the safe way for the safety or toxicity assessment. So we have to develop some good models, or rather smart models, which will identify exact role, or which may recognize exactly the pathway or mechanism of the product. Then biological assay, it is very much necessary. Though it is from the cosmetic category, the use or the quantity, or say the dose of the cosmetic is not even prescribed, that how much has to be applied when it is the case with the fairness cream. But it is I think so, responsibility of a formulator to identify exactly what will be the dose, maybe. But it is like a general psychology of the consumer, that if I'm going to use in the more amount, I will have faster and better results when we are comparing to the use. Say for example, it is written on any toothpaste that you have to use in the say amount of P shape, or amount of a small P, maybe that. Likewise, but we are using our toothpaste. We are using toothpaste in such a form that we are covering all the bristles of toothbrush. So it is not. It should not be there. So we have to use in a very small quantity as prescribed by the company. But we never give attention to such type of things. Then skin irritation test. It is very much necessary, and it is written on each and every packet that if you are using it for. Sensitization test and patch test, it is again a part of the toxicity studies we have to develop. Then storage of the herbs. Herbs should be stored in cool and dry place. So it is applicable for the herbal cosmetics also, that we have to store according to the storage conditions prescribed on the label.
Then moisture can damage the herbs, but we never give importance to such type of guidelines that moisture can damage. We use wet spoons or wet hands to touch that thing. Also, moisture promotes the bacterial and fungal growth, so we have to understand the role of moisture. Then dried herbs should be stored in airtight containers. So if we have developed the hair wash powder along with the shikekai avla hair dambeda, we have to keep in an airtight container. Otherwise, it may lose its potency. Herbs should not be stored in direct sunlight, but in India, we never bother about the storage conditions that we have to store in. We should not store in direct sunlight. We keep it in always like in the window or at least facing to the sun. That we have to show it to the sun, and then only we will have the cosmetic. Then we have to take a review of guidelines for the herbal cosmetics by private bodies like Cosmos. So typically all over the world, we are following the Cosmos guidelines. So which is the apex body, what we can say. So we can have the guideline review. So it is related with the preservatives, emollients, foaming agents, emulsifiers, and rheology modifiers. So we will go in a brief way. So what is exactly the Cosmos? So it is a cosmetics, organic and natural standard. So really it is, gives some specifications about the use or say about the some standardization concepts about the cosmetic ingredients. So it sets certification requirement for organic and natural cosmetics products in Europe. And if we are developing products according to the Cosmos guidelines, then we can have our market acceptance all over the world, because these are the stringent guidelines. If Europe accepts, rest of the world accept, because these are the stringent. Because if we are getting approval by the Cosmos, then we can have our approval in any part of the world. The standard is recognized globally by the cosmetic industry. So in 2002, 5 European organizations responsible for setting organic and natural cosmetic standards so made a trade show to share ideas for broader standards to be used globally. So these were the 5 members. So Germany, France, again EcoCert certifications from the France, then ICA from Italy, and Soil Association from Great Britain. So if you have seen some of the organic cosmetics label, so you will find EcoCert certifications, BDIH if it is from the Germany, and ICA from Italy. So these are the stringent guidelines. So we if we are following the Cosmos guidelines, our product pricing may get at a higher side, because complying the Cosmos guidelines is really a costly affair. And typically, if we are filing from India, we have to go through the number of documentation system that will prove the evidences that yes, it is a organic or it is from the herbal origin. To prove it is herbal, it is very much easy thing, but to prove organic, it's like a typical altogether different matter, and we have to strive through that to get approval. So it is typically for sustainable production and consumption. The organic natural cosmetic sector is using some simple rules governed by the principles of prevention and safety at all levels, because it was a necessity for the human being that we have to get some good, organic, authentic cosmetics for use. So, so these are some rules that are promoting the use of products from organic agriculture, respecting the biodiversity. So from India perspective, we have prepared a Biodiversity Act 2002, where we have completed that whenever we are
getting import of such type of things from any other country. At that time, the applicant has to disclose the origin of that herbal product. So using natural resources responsibly and respecting the environment, using processing and manufacturing that are clean, respectful of human health and the environment, and integrating and developing the concept of green chemistry, use of harmful chemicals for developing cosmetics is nowadays is totally under the lens of all those authorities, that they are promoting the concept of green chemistry to develop organic cosmetics or safe cosmetics, we can say. So documents published with the standard include the control manual, the labeling rules. So in control in control manual, so which describes how the control system works. So for it may be for the collection, cultivation, and it is even though for the processing of the herbs. And if there are, say for example, if it is from the organic origin, say for example, it is turmeric and it is from the organic origin. But if we are using hexane or another organic solvents for the extraction of the ingredients, no, then it is not about the organic thing. So we have to develop such thing. So such type of procedures are also prescribed in the control manual. Then labeling rules. So in India, we are having a DNC Act, so which clear cut gives how to go for labeling. Then technical guide, which is like additional information, which gives about how the formulation contents must be. So I will skip this and we will directly rush to the preservatives. So cosmetic preservatives allowed by the EcoCert and Cosmos are considered more screen friendly than some traditional preservatives. So we have to develop and we have to follow the EcoCert and Cosmos guidelines for the preservatives. So if the safety of a cosmetic product has not been substantiated, the product label must contain warning, that is the safety of this product has not been determined. So we have to keep a balance between the regulatory aspects and formulation aspects. Say for example, we have to keep a balance between what are the different ingredients we are using and regulatory guidelines what they are trying to pursue. So then and then only we will have approval from the regulatory authorities. So we have to follow that thing. So initially what we are trying to have right now, so it is by the researcher. This is the traditional path for research. We are firstly by the researcher in the institutional lab only and for the publication in high impact factor journal. But what exactly the smart or required path for research will be by the researcher in the institutional lab, but along with the industry, like a collaboration with the industry, and definitely for the society. So if we can develop sustainable ways, or say for the green cosmetics concept, maybe that. So we have to develop, and it is possible only and only when institutes are having collaboration with the industry for the. So there are challenges that when we are developing pharmacokinetics data for the herbal origin cosmetics, it is very much difficult because in order to understand the ADME concept of absorption, distribution, metabolism, excretion, it's very much difficult to understand for a single ingredient, and it is like a consortium of all the ingredients. It is very much difficult to understand. Then pharmacodynamic. So yet we have to establish the different pathways or mechanisms for eliciting the pharmacological activity when we are using any herb in any cosmetic. So for example,
if I'm trying to have how the saffron is, what is exactly the mechanism behind putting saffron as a fairness agent in cosmetics. So still, there are number of mechanisms in literature also. Some says yes, it is having a good antioxidant property. That's what it is showing a fairness activity. Some are showing no, it rejuvenates the cells. That's what they are having. So it is there. Then genetic variability, it is the biggest hurdle, but as we are moving from, even though from south to north in India also, we are having the different shades of skin, and developing single formulation for all the consumers from south to north. It is very much difficult that a single formulation will work for all the skin types. So we have to develop according to the genetic structure or genetic variability considering. Then cost structure, again cosmetics is like day-to-day the product of from the FMCG, that is a fast moving consumer good type of category, and in such scenario cost matters a lot. That's what we have to get a competent price. Then national policies. So still India is developing national policies in order to understand the differential nature of cosmetics. So it is not under the pharmaceuticals. It should not be under the Ayurvedic things. It should be the separate as a cosmetics, and then only it will get its status. Then regulatory understanding, and the foremost thing is about the dosage form. So in case of dosage form, it is very much what we can say. It is like a challenging thing to develop the cosmetic from the different dosage point of view. Like if we are developing some nano formulations, if we are developing some spray formulations, rather now we are having artificial skin also. So it will be it is not a surprise if we are having a news that I have changed my the facial structure within few minutes. Or lens is a classic example that we can change the color of our eyes within seconds with the use of colored lenses. So this is a part of cosmetic again. So we are developing. Then IPR issues. So we are struggling between the IPR issues when we are saying the organic herbal cosmetics. So we have to face some challenges about the IPR, that is with the patent related things, that or say Biodiversity Act or geographical indication. We have to understand. So this is our vision, that where we are having the innovation through the developing the innovative dosage forms in a natural way through the scientific evidences, and for the sustainability. So right now, I will not say it's like a cosmetic, but we have developed laundry wash, or say hair wash, or say the soaps, which are eco-friendly in the form of, when say for example, if we are using the traditional soap or shampoo, so after washing the hairs or the human body, so it is getting accumulated in the water resources, and the aquatic life at that water resources is getting affected due to the use of such type of chemicals. Now what we have developed some cosmetics which are eco-friendly. If we are using such type of products, if it goes to the aquatic life, it will not have any harmful effect on those aquatic life. So that is the thing. So that's all. So we have just started. We have taken some steps to start, and we're still working to make cosmeceuticals working. So thank you so much. So if there are any suggestions, so this is my email ID and contact number. You can
contact me. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you May very I much. request to Dr. Bharat ma'am to express a vote of thanks. Over to you, ma'am. Before the vote of thanks, I just want to discuss with Gilda sir. Sir, that what points we need to add in our syllabus other than what you have elaborated today, so that in the next year, if possible, we can. Definitely, regulatory related points are there. So, where when we are developing any cosmetic, how to apply for approval, that what are the different guidelines for the approval, what are the different studies, what we have to do. Then anatomy related things, that is related with the skin structure and all the things. Then toxicity studies, we have to add that how to go for the thing. Then there is, I think so, according to my point of view, that novel dosage forms. Say, for example, right now we are having intimate wash. That is the addition from the male and female point of view. These are some things. Say, example is nano formulations, what we can have. So if we can give sufficient position in our syllabus, then we may have, because the market is changing and the requirements are changing. So we have to address such requirements only and only through the developing novel dosage form. So the concepts of novel dosage form we can add. So these are some points what we can add from regulatory point of view and novel dosage development point of view can add. Okay, thank you so much, sir, for your detailed presentation. In your presentation, you discussed like differences between cosmetics and cosmeceuticals, then advantages of herbal cosmetics, then current challenges in herbal formulation that we are discussed today, and even what we failed last year when we were teaching. So definitely in the practicals we will need your help. You correctly said that everyone wants to look young than they are, and with underlined both male and females. So, and Yes. it is possible with herbal cosmetics, as you said. And quality evaluation of herbal drugs, you explained very well. And with formulations of various cosmetics as well as evaluation, we have got so much idea about various products. So thank you so much, sir, Thank you for so nice much. detailed presentation. I extend my sincere thanks to Dr. Gilda sir for giving presentation today. Also, I want to extend my thanks to our today's speakers on behalf of Department of Chemistry, Yashwantrao Chauhan Institute of Science, Satara, Dr. S.M. Khetre, Assistant Professor, Dahiwadi College, Dahiwadi, Mr. Jalinder Kashid, Environmental Consultant, Nature and Care Scientific Solutions, Satara, Mr. Praveen Lokhande, Assistant Professor, Department of Food Trade and Business Management, Shramasakti College of Food Technology, Maldad Sangamner, Dr. Mahesh Rao, Manager, PQS Training Laboratory, Varna, Goa, Dr. S.P. Pawar, Assistant Professor, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur, and Dr. S.S. Gilda, Associate Professor, GES Satara College of Pharmacy, Satara. I also thank our principal, Dr. B.T. Jadhav sir, our vice principal, Dr. V.Y. Deshpande sir, and our head, Mr. P.V. Bise sir, for always supporting us. I also thank all senior faculties and my colleagues for patient listening whole day. At last, I thank our anchor, Ms. Walekar ma'am, for anchoring the event. Thank you one and all. And with the permission of organizers, I declare that today's session is over. Thank you all.
Thank you very much.